රඳවා සිටිනවා. මන්දයත් මෙම පන්දුවාරය පවර් ප්ලේ පන්දුවාරයන්හි අවසන් පන්දුවාරය වන නිසා එත් සමගින් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් බිඳ වැටෙනවා. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ල කමිදු මෙන්ඩි ගේ එම අත විශිෂ්ට පන්දුව හමුවේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් උඩ පන්දු රැකීමක් කමිදු මෙන්ඩිස් නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හැරවීමට සිහත් රාමනායක සමත් වුණා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 45යි කඩලු 2යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. නිදුල බානුක මනෝහර පන්දු 20කදී ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නව පිතිකරුවා ලෙසට ක්‍රීඩාගාරයට නව පිතිකරුවා ලෙසට තවිෂ අභිෂේක් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙනවා. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව පන්දුවාර 5ක් අවසානයේ පන්දුවාර 5යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. සිහත් රාමනායකගේ තෙවන පන්දුවාරයේ 4වන පස්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වනවා. නවක පිතිකරු වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී තවිෂ අභිෂේක් පැමිණියා. ස්ට්‍රයික් කන්දේ මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර. සිහත් රාමනායක ලකුණු 21කට කඩලු 1ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා සූදානම් තමන්ගේ සිව්වන පන්දු යොමු කිරීමට ප්‍රේක්ෂකාගාරාන්තයේ සිට දිවෙනවා සිහත් රාමනායක විනිසුරු පසු කරමින්. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 46යි කඩලු 2යි. තවිෂ අභිෂේක් 2019 රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තීන්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් නායකත්වයේ වගකීම ඉටු කර ක්‍රීඩකයා. දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා තවිෂ අභිෂේක්. සදිල මේ අවස්ථාවේදී තවිෂ අභිෂේක් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා. සිහත් රාමනායකගේ අවසන් පන්දුව මෙසේ දිගහැරෙනවා. අවසාන පවර් ප්ලේ පන්දුව. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 6වන පන්දුවාරේ. ලකුණු තත්වය ලකුණු 46යි කඩලු 2යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ. ක්‍රියාත්මක කරනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ 7වන පන්දුවාරය. පවර් ප්ලේ පන්දුවාර වලින් පසු දිගහැරෙන ප්‍රථම පන්දුවාරය මෙසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. හයවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු තත්වය ලකුණු 46යි කඩලු 2යි. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ බානුක මනෝහර පන්දු 21කදී ලකුණු 19ක් තවිෂ අභිෂේක් අනෙක් අන්තයෙන් ඔහුට සහාය දෙනවා. නිදල්ලේ යනවා. නිදල්ලේ එම් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරයා විසින් සංඥා කරනවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ රවිෂ්ක විජේසිරි මේ අවස්ථාවේදී ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට පන්දුවම කිරීමට සූදානම්. මෙන්න පන්දුව විනිසුරු පසු කරන වෙන පන්දුවට
පහරක් එල්ල ගන්නවා පන්දුව එක එල්ලේ යදී යනවා ලොන් ස්ටොප් කලාපයට ඒත් සමගින් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරක් කෙර කරගන්නේ ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 48යි කඩලු දෙකයි ඕනිදුල මතක් කරන්න ඕන RCL දෙවන අදියරේ පළමු තරගය සමුවෙල් සහ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම් අතර අද දවසේ ආරම්භ වුණා. ඒ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ චරිත් අසලංක අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් 2016 වසරේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩේ නායකත්වය චරිත් අසලංකයන් දරුවා. රවිෂ්ක විජේසිරි සෝදානම් ඕද විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවට පහරක් එල්ල ගන්නවා පන්දුව එක එල්ල යදී යනවා ලෙග් ගලි කලාපයේ සමගින් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කර ගන්නවා එම් පන්දුවත් වයිට් පන්දුව ලෙසින් මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරයා විසින් සංඥා කරනවා ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 50යි කඩලු දෙකයි මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහරගේ පෞද්ගලික ලකුණු පූර්ව ලකුණු 19යි කඩලු ලකුණු 19 පන්දු 22ක් තුල පහරක් එල්ල ගන්නවා පන්දු එක එල්ලේ ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට දිනනවා සමගින් ඉක්පන් ලකුණු දෙකක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරක් සිදු කර ගන්නවා ඒත් සමගින් ලකුණු පොළ ලකුණු 52යි කඩලු දෙකයි මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරා විසින් පන්දුව නිපන්දුවක් ලෙසින් මේ අවස්ථාවේදී සංඥා කරනවා ඒත් සමගින් මේ පන්දුව ෆ්‍රී හිට් පන්දුවක් වනු නොනු මානයි ස්ට්‍රයික් අන්තයේ බානුක මනෝහර දෙවෙනවා රශ්මික විජේසිරි පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව එක එල්ලේ යදී යනවා ලොන් ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ හතරේ සීමාව දක්වා ඒත් සමගින් අනර්ග ලකුණු 4ක් තවිෂ අභිෂේක්ගේ පිටෙන් වාර්තා වනවා ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 56යි කඩලු දෙකයි බානුක මනෝහර ලකුණු 21යි තවිෂ අභිෂේක් ලකුණු 5යි ඔසදල මේ අවස්ථාවේදී අනාර්ග පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ඒත් සමගින් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරු වෙනවා නිදුල සදිලේ අවස්ථාවේදී අනාර්ග පහරක් එල්ල කරනවා ලොන් ස්ටොප් කලාපයට ලකුණක් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව වයිට් පන්දුව ලෙසින් විනිසුරා විසින් සංඥා කරනවා ඕදිරේ කටා කරන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් සමගින් පන්දුව එක එල්ලේ ලෝන් ඕන් කලාපයට දිනනවා ලෝන් ඕන් කලාපයේ සිටින චරිත සලංක නැවතත් පෙරලා පන්දුව යොමු කරනවා නැවත පන්දුව යොමු කිරීම පන්දුව නිදැල්ල හැන මේ පන්දුව මේ අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා ඒත් සමගින් තවත් අමතර ලකුණක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී
නැවත පන්දු යොමු කිරීම. පහරක් එල්ල ගන්නවා. කට් පහරක් සමගින් පන්දු ඇදී යනවා. පොයින්ට් කලාපයට එත් සමගින් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් සිදු කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මිදුල පළමු පන්දු රහය තුලදී උපරිම වාසි ලබාගත් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 50ක් රැස් කරා. නමුත් කඩලු දෙකක් විඳවුණා. කෙසේ වෙතත් ලබාගත යුතු දාල වේගයේ අනුවම පවත්වා ගනිමින් බානුක මනෝහර නොදවි කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරනවා. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ අනුව ලකුණු 4ක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණු 4ක් ලෙසයි. ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් අභිෂේක්ගෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඕචානුත් ඉතාමත් අලංකාරව කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල ගන්නවා. පන්දුව නිවැරදිව පිත්තට ස්ථානගත කරයි පහර එල්ල කරන්නේ. අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් සමගින් 4 පහරක් ඇදී යනවා. සමගින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 4ක් තම ලකුණු පූර්ව සඳහා එක්වතු වෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි කවිෂ අභිෂේක් 2019 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවංශින්ගේ සටනේ නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රහණයේ නියමුව බවට පත් වුණා. කඩලු 6කින් ජයග්‍රහණය කළේම තරගයේ ලකුණු 99ක් නොදවි රැස් කරමින් ඉතාමත් දක්ෂ දක්නක් පිටිකරුව අතවර පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ සැමුවෙල්ස් ඉනිමේ. නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවාට වන පන්දු වාරය යැවීමට එම අවස්ථාවේදී ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරමින් එක ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. පායින දෙසින් එවන පන්දුවට අනර්ග ග්ලාන්ස් කිරීමක් එවර සිදු කරගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. ක්‍රියාත්මක කරනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ 8 වන පන්දු වාරය. නාලක ජයවර්ධන ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. දිවෙනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරන පන්දු. පහරක් එල්ල කරනවා. අනර්ග කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් සමගින් පන්දු එක එල්ල යදී යනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට. ලකුණක් සඳහා පමණයි එවරත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු සිදු කරගන්නේ. අද දිනේ පළමු කඩුල්ල ලෙස නායක සිතාර ගිම්හාන දෙවි යාම්ෂිද සිල්වාගේ දක්ෂ පන්දුවේ මහමුවේ දෙවන කඩුල්ල ලෙස කමිදු මෙන්ඩිස් දෙවි යනවා උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් එවර පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. පන්දුව කඩුල්ල රකින්නා වෙතට යදී යන්නේ ලකුණක් නැහැ. ඉක්මන් ලකුණක් නාලක ජයවර්ධන දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. තවිෂ් අභිෂේක් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වූයේ. නමුත් එම පන්දුව කඩලු රකින්න දෑතට යොමු වෙනවා. නමුත් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි කඩලු 2යි. 8 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඉතාමත් හොඳ දල වේගයක් පවත්වා ගනිමින් තවිෂ් අභිෂේක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉදිරි පාදයට පැන ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. එක ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු 72යි කඩලු 2යි. ඒ අනුව 8 වන පන්දු වාරයේ අවසන් සමයේ සිනීමේ ලකුණු 72යි කඩලු 2යි. පන්දු 8ක් අවසානයේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 67යි කඩලු 2යි.
වානුකමාන හරි තාමත් හොඳයි නිමා කරනගමින් පවතිනවා. පන්දු 31කදී ලකුණු 32ක් ලබා ගනිමින් ලකුණු 67යි කඩලු 2යි. පාරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා යනුව අභිෂේක් සිල් පොයින්ට් කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ 9 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. ලකුණු 73යි කඩලු 2යි. වානික මනෝහර පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පාරක් එල්ල ගන්නවා. ලෙග් ගලී ක්‍රීඩකයාට පන්දු යොමු වනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා නැවතත් ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 74යි කඩලු 2යි. රවිෂ්ක විජේසිරි ගාල් කොට පවරන්තේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. අනර්ග ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. න්‍යාසාවේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 8.7ක් ලෙස සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ වාර්තා වනවා. පහරක් එල්ල ගන්නවා. ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් සමගින් පන්දුව ලෝන් ඔෆ් කලාපයට ඇදියනවා. ලකුණක් සඳහා ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. අවස්ථාවේදී ස්ට්‍රයික් අන්තය බානුක මනෝහර සඳහා විවුර්තයි. දෙවෙනවා වෙනිසුරු පසු කර. කට් පහරක් එල්ල ගැනීමටයි සූදානම් වූයේ. නමුත් එම පහර අසාර්ථක වූ මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව එක එල්ලේ පන්දු රකින්නා වෙතටයි යොමු වුණේ. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීම. ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල ගන්න. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවාගෙන් දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 9 වන පන්දුවාරය. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 75යි කඩලු 2යි. මෙසාවේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල ලෙසින් දැවී යනවා නායක සිතාර ගිම්හානි නාට්‍යරුව උපනායක කමිදු මෙන්ඩිස්. වෙන දසවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල ගන්නවා. දෙවන පන්දුවම කිරීම සූදානම්. ලකුණු 75යි කඩලු 2 ලකුණු පහරක් එල්ල කරනවා. මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම නිදුල අද දිනේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම අතර ඉන්පසුව සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ හට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගයක් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේමයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සහ හට්ලිස් කණ්ඩායම අතර අවසන් තරග. මෙම අද දිනේදී අවසන් තරගය පැවැත්වෙන්නේ එක් භාගයක් අද දිනේදී සහ හෙට දිනේදී තුරු හොඳ පන්දුවක් එවර. පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට යනවා. ඉක්මන් ලකුණු 2ක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. ප්‍රථම කඩුල අතර දේවයාම සෙමින් සිදු කර දෙවන කඩුල අතර දේවයාම ඉතාමත් වේගෙන් සිදු කරනවා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙපළ. දසවන පන්දුවාරයේ පස්වන පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. එවර සිල් පොයින්ට් කලාපයට එල්ල කරේ ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. අතවශ්‍යම චනුත් පවසනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවට ඉතාමත් තද හිරු රශ්මියක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සෞම්‍ය කාලගුණයක්.
ඔව් නිදුල ඒ වගේමයි එම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව බොහෝ විට දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් උචිත කට්පහරක් තනතිරුවක්. චනුත් කට්පහරක් සමගින් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගෙන ඇත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ දසවන පන්දුවාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. ඒ අතරතුර විස්තර විචාරක කුටියේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි පසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර දෙනවා. Thank you, Janet. An excellent day here at the Gaul International Cricket Stadium. The Samuels after 10 overs, 77 for 2. I have Pawan Vijayasekara alongside me. Good morning, Pawan. Good morning, Tisa. Just ticking along nicely, the Samuels at the moment. And close to 8 runs and over. Bhanuka Manohara and Ravi Chatterjee at the 2 seconds. .86 for 2 after 11 overs. Taruna Mendis from the Goal City end continues. Just not taking too many risks, the Samuels at the moment. Bowling pretty well as well, Taruna Mendis. Drives to the offside, no single there. Good tight bowling from Taruna Mendis.
good young cricketer at the he's bowled really well today. Here comes the bowler and sweep shot goes through the extra and misses the fielder and goes for 4 runs, 4 for the Samuels. Oh, just past the outside edge. Asked for the stumping as well. Umpire says not out. That's 12 overs done. It's 92 for 2. Chamat Dilsar is going to try and put down some leggies from the goal forward. Here he comes. Very good. Tight line. You saw in the T20 World Cup for England, Liam Livingstone doing a really good job. Keeping the runs down and getting the wickets when he needed to. Well, that's what the Triggs want from Chamat Dilsar at the moment. The Samuels not taking a lot of risks at the moment. Oh, he's missed it. Oh, what's happened there? Not a great throw from the fielder and just too wide from the stumps for the keeper to take the belt off.
Excellent day at the Galle International Cricket Stadium. Chamat Dilsar continues. He's been really good with his lines and lengths as well, not giving the batsman width to whack the ball into the boundary. So it's been really good from Chamat Dilsara, putting down some leg spin. Variations, good from him as well. Swats it away and runs away. That's the end of the 13th of its 103 for 2. Excellent conditions for cricket here in Galle, one of the most beautiful stadiums in the world. You may have seen the pictures from the international match, the test matches played in Galle. The Sri Lankan team, absolutely beautiful. Tourists coming down. Left arm spin of Manajit Dulnath continues. Can they make it back for 2? No, they can't. Chance for run out now. Bhanukumar sends Tavisha Abhishek back. Very good fielding from the fielder on the boundary. Hot and humid conditions out there. Not going to be easy for the players in this kind of heat, but they're showing a lot of good faith, and that one has been absolutely swatted away over mid-wicket for 6. Brilliant shot from Tavisha Abhishek. Absolutely brilliant. Just too much width, and he swats it over the top. Beautiful shot. Samuels move on to 110. They just have to pick up the ante right now because, yeah, they haven't lost a lot of wickets, but keeping their wickets in their bank won't help them a lot either. Better length, pushes it away, just a single. Dulnath for his third ball. The Samuels just not willing to take any risks at the moment, but they really have to pick up their scoring because having wickets in your bank may be good in test match, but in T20s it's all about the runs you get in the 20 overs. Flicks the ball as it goes for 4 on the long leg region. That's 4 runs for the Samuels. Just too short there and swat away, just too easy. No fielders on the boundary on that side. And played really easily. You just can't afford to put on loose deliveries on this wicket. A fresh wicket at the moment, not much spin on offer for the spinners. So they really have to be tight on their lines and lengths. They have to be consistent, but not too consistent that
it becomes predictable to the batsman. First ball of the 14th over and goes for 4 for the ball of Charita Salanka. Charita Salanka, the part-time bowler, just missed his length there. As I said before, not a lot of spin on offer in this pitch. It's a fairly new pitch at the moment for the first match of the Richmond Champions League. Here comes the second ball. Just switch the sides for only a 1 run. Just a little too short at the moment. Charita Salanka, international player, became a huge star through the Cricket World Cup, the T20 World Cup in the UAE. Not well renowned for his bowling, but his batting is very good. We'll see that in the second innings. He continues from the forward end. Here comes Charit. Just a quick run, 4 and 1. Just past the outside it. We seem to have missed it, but Bhanuka Manohara passed his 50. Very good innings from him. Not the quickest he's ever played. 51 from 44 at the moment. Just has to pick up the run rate, get some boundaries. So at the end of the 15th over, Samuels for 1 to 5 for 2. Just a single hit, pretty hard from the batsman. Change in field, short third man goes out to the boundary. And the man at third man walked out into the mid-wicket boundary.
Ravishka Vijay Siri from the Go City end. Cut off by the fielder, just a single again. You know, in Test cricket, it's so important that to get wickets, to build pressure and those kind of stuff. But in T20s, sorted away, just It hit it hardly, but just switching the sides just for only a 1 run. so as I was saying, so in Test matches, it's certainly more important to build pressure and take wickets because the runs you can cover, you have plenty of time to cover the runs that you might score. But in T20s, missed that. Maybe an LBW. No, it's not. So as I was saying, in T20s, Pawan, what do you think? Is it more important that you get a maiden or if you get a wicket in an over? I think it's going to be a wicket, but it depends on the situation. Hit hardly and just gone for a wicket. Tavish Abhishek goes for 40. Tried to go down the ground, tried to pick up the ante. Long on, very good catch, tumbling catch at long on. Tavish Abhishek has to go. The Samuels right now, 130 for 2. Apologies, 130 for 3. Ravishka Vijayasiri, very good bowling from him, not letting the batsman go loose because the Samuels will be looking to a target score maybe 180 in 4 overs 50 or 4 overs maybe 180 would be a pass score right now because the batting conditions are really good, the sun beating down on the pitch, so the bowlers will perfect be atmosphere for cricket here in goal and a very energetic game we will see here. So the new batsman in is Mahisha Methmin, very stylish batsman, you could say. Charita Salanga bowling. Quick single, very good running. Mahisha Methmin gets off strike, that's the first run for him. Five men on the boundary for Charita Salanka. Driven away, beautiful shot, absolutely beautiful. Pierced the gap between deep point and long off. Just a little too wide from Charita Salanka and punished by Bhanuka Manohara. A great emerging young talent, Bhanuka Manohara. If you could remember it was, I reckon, the 2019 Lover Squirrel, he played a really nice hand for Richmond College. Swatted away up in the air and very good work from long off, just a single. Just not finding his consistency. Excellent fielding by the players at the long region.
not finding a lot of consistency at the moment. Charita Solanka, we all know how great a player he is. Tries to go for the Yorker. At the moment, that's the end of the over. 17 overs done, 138 for 3. Constant breeze coming across the Galle International Cricket Stadium will help the players to cool down, you could say, but yeah, it could help the spinners to really get some drift as well. From 17 overs old, the white ball, you can still get some drift as a spinner if you bowl the right lengths, give enough revs on the ball. So it's down to the last 3 overs, 17 overs, 138 for 3, the Samuels. I don't think they'll be superbly happy with with the score that they're at the moment. It's only 3 wickets down, but I reckon they would like to be 148, maybe 150 at the end of 17 overs, but they just have to pick it up. Doesn't matter what happened earlier. Amshi De Silva continues from the city end. Driven away, just a single. Absolutely brilliant bowler, brilliant prospect for Sri Lankan cricket, Amshi De Silva. Won the best bowler at the Schoolboy Cricket Awards. Has a very strong action, brace leg, snaps down. Though we might not have speedometers at the moment, I reckon he'll be bowling 130 kilometers now. Good change up, slower ball from Amshi De Silva.
goes for 4 for the point region and 4 runs for the Samuels at the start of the 19th over. Lucky there, the batsman. An outside edge, split the gap perfectly as if he had intended it. Unlucky for Amshi De Silva. But it doesn't matter for the Samuels how the runs come, as long as the boundaries come. Change of pace from Amshi De Silva. Bye is given from the umpire. Oh, he's missed an absolute sitter. Should have run to the wicket and taken the bails off Amshi De Silva. Went for the shy at the stumps. Completely missed it, and the batsmen get back for 2. Just didn't think it through, Amshi De Silva, before he threw at the stumps halfway down the wicket. Would have been an easy wicket for the Triggs. Swatted away, and that runs away for 4 as well. Not a great delivery from Amshi De Silva. With just put into the wicket, short of a length, and whacked away. Brilliantly executed from the batsman. Well, the Samuels seem to have gotten, maybe in their minds, gotten to a pass score, 176 for 5-2 deliveries left. Not away, maybe just a single. Yeah, it is. Good fielding. Was hit very powerfully. Final delivery coming up. The Samuels 177. A 6 will take them to 183. A 4 to 181. So 180 they'll be looking to get. And very good bowling from Amshi De Silva. Yorker, spot on Yorker. Just a single from the final delivery. The innings ends for the Samuels. 20 overs done. It's 178 for 5. Very good innings from Bhanuka Manohara. 85 of 61 deliveries. Wasn't at his fluent best until he got to that 50 and put his foot on the pedal and got a lot of important runs for the Samuels, and certainly defendable. There's a look at the scorecard. Sitara Gimhan gone for 0. Kamidu Mendis gone for 9. A superb player. Certainly will see his colours throughout the tournament. Bhanuka Manohara not out on 85 of 69 deliveries. Brilliant innings for him. And now with the Tikshana at the end. A good hand, 12 of 5.
Amshi De Silva picked up 2 crucial wickets in that innings, but went for 38 runs in the first innings. Very good bowling from Ravishka Vijayasiri. 1 wicket, 3 overs, 1 wicket, 14 runs. And Nalak Jayawardena 2 overs for 9 runs, going at 4.5. So those overs really brought back that Samuel's innings. Maybe it could have gone to 200 if those cheap overs weren't there. This is match 1, the first innings over at the Richmond Champions League. And in the first match of the Richmond Champions League, if you're joining us right now, the Samuels made 178 for 5 of their 20 overs. Amshi De Silva, you could say the pick of the bowlers, 2 wickets for 38 of his 4 overs. Ravishka Vijayasiri, 1 for 14 of his 3 overs. And the Triggs need 179 of their 20 overs. The players will take a quick break. It's hot and humid conditions at Galle. They'll take a quick break. Players will take a quick break and we'll be back with live action shortly. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු TNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන්දූ රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්
towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත් කෙන්දු රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ලකුණු 179ක ඉලක්කයක් හිමි තිබෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට.
විශාල ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් චිහන් සුබසිංහ පිටියට පිවිසී තිබෙනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස. කල්පනෙත්සර පන්දු යවන්නේ ආරම්භක පන්දු යවන්න විදියට. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ආරම්භක පන්දු යවන්න කල්පනෙත්සර 2019 වසරේ. සමවෙන තිරංග උදේශන ආරම්භක පන්දු යවන්න අවශ්‍යන කටයුතු කරනවා. තමත් එක් පන්දුවක් පමණයි. දිවෙනවා දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා තිරංග උදේශන. ඒ වාර බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට උත්සාහ දැවුවා. නමුත් කඩුල රකින්න පන්දුව වෙත ඉක්මනින් පැමිණියා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔව් චනුත් අද දින ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ඔවුන්ගේ පන්දු වාරයකට ලබාගත යුතු සාමාන්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 8ක්වත් ලබාගත යුතුයි. මන්දයත් ලකුණු 179ක ඉලක්කයක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. සැමුවෙල් කණ්ඩායමෙන් ඔවුන්ට දුන්නා ලකුණු 179ක ඉලක්කයක්. ඔවුන් පන්දු වාර 20ක් සැමුවෙල්ගේ ස්කෝර් කාඩ් එක කොහොමද දන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. සැමුවෙල්ගේ තුන්වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ අනුව දැවි යනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවක්. අතවශ්‍යයෙන්ම ලෙග්කට පන්දුවක් එවර චිහාන් පහළ කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. නමුත් චිහාන් සුබසිංහ දැවි යනවා. ඒ සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල. එම අවස්ථාවේදී පිටින්නට පිටතින් බවුන්සර් පන්දුවක් ආකාරයෙන්ුයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. පිරියට පිවිසෙනවා චරිත් අසලංක ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් 2020 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිතිකරුවා. ඔව්චනුත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි 2021 පන්දුවාර 2020 ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දිනවන ක්‍රීඩකෙක් ලෙසත් කටයුතු කරා. අපිට විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශය අතර පැවති තරගයේදී ලකුණු 80ක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට උරුදුන් ඒ අනර්ග පිතිකරුවා චාරිත් අසලංක. ඒ වගේමයි නිදුල 2016 වසරේදී ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටනේ නායකත්වය දරුවා. ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, වමත් පිතිකරුවෙක් වගේම දකුණත් දඟ පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් ලෙස ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු තත්වයේ ලකුණයි කඩලු 1යි. සූදානම් ගාල් කොටුපාරවන්තයේ සිට දිවෙනවා. ඕද විකට ආකන්න පන්දුවට. ඔව්. එම් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා චරිත් අසලංක විසින්. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 1යි කඩලු රහිතයි. අතවශ්‍යම චනුත් පැවසිය යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී කාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. තාමත් දැඩි හිරු රශ්මියක් තිබෙනවා. මේ හිරු රශ්මියේ මැද ක්‍රීඩකයන් මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ යෙදෙනවා. මෙන්න පන්දුව. පහරක් එල්ල කරනවා. එම පහර ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් පන්දුව දිනනවා. නමුත් එම පන්දුව අනර්ගන්ධමින් රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු 3ක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ වගේමයි නිදුල මතක් කළ යුතුයි අද දිනේදී මෙම තරගාවලිය සඳහා අනුග්‍රාහක දායකත්වයේ දක්වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මහජන බැංකුව, ඒ වගේමයි ලංකා මැක්ටයිල්ස්, ටීම් 7, NLB ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, ඒ වගේමයි SLT මොබිටෙල් ආයතනය. ඒ වගේමයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සඳහා වික්ටෝරියන් ප්‍රීමියම් සිලෝම් ටී සමාගම අනුග්‍රහය දක්වනවා. සැමුවෙල් කණ්ඩායම සඳහා රිච් ලුකා ආයතනය, හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම සඳහා වෙනෝරා සමාගම් සමූහය අනුග්‍රහය දක්වනවා. අපකට් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. න්‍යාසාවේදී චනුත් ප්‍රථම පන්දුවාරේ පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 6යි කඩලු 1යි.
දෙවන පන්දු ආරයවීම සඳහා කල්පනෙත් සරක් හැදවා තිබෙනවා. දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා 2019 වසරේදී රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තින්ගේ සටන නියෝජනය කරමින් තම දක්ෂ පන්දු යැමීමේ නිරත වුණා. කල්පනෙත් සර ක්‍රීඩාකාරන්තයේ සිට දිවෙනවා. ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. කල්පනෙත් සර සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාකාරන්තයේ සිට විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවට පහර දෙන්නට අතවශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතුයි විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරන අතර වාරයේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රියා කරන අතරේ නායක චරිත අසලංක නොන් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ හොඳ පන්දුවක් ලෙක්කට පන්දුවක් විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුව පිටතට දැක්කවනවා මේ අවස්ථාවේදී දෙවන පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් කල්පනෙත් සර දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. ඒ වරත් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාවට පන්දුවේදී යනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එම අවස්ථාවේදීත් කඩුල්ලෙන් ඉවතට පන්දුව දෝලණය වෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. කල්පනෙත් සර පන්දුවේ දෝලණය හරි ආකාරව යොදා ගනිමින් කඩුල්ලක් කරා පියමන් මනින ආකාරය පෙනී යන්නේ. කල්පනෙත් සර සූදානම් තුන්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. ඒ වාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලොං ඔෆ් කලාපෙන් පන්දුව දියනවා හතරේ සීමාව වෙත. ඕෂානොත් පුල් පහරක් සමගින් නරංග හතරේ පහරක්ගේ අවස්ථාවේදී ලොං ඔෆ් කලාපය ඔස්සේ දියනවා. එත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 12යි කඩු 1යි ෆික්ස් කණ්ඩායම. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 8යි මේ අවස්ථාවේදී. ඔහු පහරක් එල්ල කරනවා බැට් ෆුට් පන්ච් පහරක් එල්ල කරන්නේ සිලි පොයින්ට් කලාපයට. ඒත් සමගින් දෙවන පන්දු ආරයේ හතරවන පන්දුව අවසන් වෙනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 12යි කඩලු 1යි. ලබා ගැනීම සඳහා අඩුම තරමින් දල වේගය ලකුණු 8කටවත් පවත්වා ගත යුතුයි. කෙසේ වෙතත් විශාල ෆර්නෑන්ඩෝ විශාල උත්සාහයක දෙනවා. එම අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. අවශ්‍යම චානුත් අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. විශාල ෆර්නෑන්ඩෝගේ පන්දු යැවීම ඔහු තම පන්දු ආරයේදී විශේෂයෙන්ම ලෙක්කට පන්දු යැවීමක් මුල් පන්දු තිත්වය තුළ සිදු කළා. නැවතත් පන්දු දිවෙනවා. ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්නේ නැවතත්. ගලී ක්‍රීඩකයා ඉස්සරහට පන්දුව යොමුවන්නේ නමුත් දී ක්‍රීඩකයාට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් සිදු කර ගන්නවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු ඕවරයයි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. අවශ්‍යම සමත්මිය සාවේදී ක්‍රීඩකින් යාරතිහේ සීමාවට එපිටින් ස්ථානගත කර සිටිනවා. පන්දුවම ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල ගන්නවා. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර
පිළිමිඩ ඔෆ් කලාපයටයි පන්දු යොමු වන්නේ ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් සිදු කරගන්න. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙක්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ඊට විරාමකින් පසු වෙනවටත් සම්බන්ධ වෙනවා රිච්මන්ඩ් ෂූරන්ගේ කුසලාන් තරගාවලියට සමගින් නාසාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රියාත්මක වනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ප්‍රථම තරගය. ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා නායක චරිත අසලංක. විශාල පැනෑන්ඩෝ non ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා දෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු. චරිත් අසලංක පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මෙන්න පන්දුව. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. ඩීප් ස්කෝලේ කලපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන යොමු කරනවා නැවතත් කළුරු රකින්නා වෙතට එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. චරිත් අසලංක විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි ස්වීප් පහරවල් වලින් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. තමත් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි චරිත අසලංකගේ අලංකාර දැකුම් කළු ස්වප් ස්වීප් පහර අපි දුටුවා 2021 පන්දු වාර 20 තරගාවලියේදී. යනුව ට්‍රිගර්ස් කණ්ඩායමට ෆික්ස් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 163 පන්දු 107ක් තුන් ලබාගත යුතුයි අද මෙම ප්‍රථම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ලකුණු 17යි කඩළු 1යි පන්දු වාර 2යි පන්දු 2ක් අවසානයේ චරිත් අසලංක පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් ලෙසින් චරිත් අසලංක තමාගේ මේ අවස්ථාවේදී චරිත අසලංක තමයි මේ ප්‍රථම 6 පහර අලංකාර ලෙස ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් සමගින් වර්ණමත් කරයි. සමගින් චරිත අසලංකගේ පෞද්ගලික ලකුණු පූර්ව ලකුණු 14යි පන්දු 6ක් තුල ෆික්ස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු පූර්ව ලකුණු 23යි කඩළු 1යි ක්‍රියාත්මක වනවා තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයේ හතරවන පන්දුව. මෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා චරිත් අසලංක විසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තරගිරින් වාස් සූදානම් පන්දුවම සඳහා හතරවන පස්වන පන්දුවම කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී ස්ලොට් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා ලකුණු 6ක්. මෙම පන්දු වාරයේ එල්ල කළ දෙවන 6 පහර චරිත් අසලංක තමාගේ සුපුරුදු ස්ලොට් ස්වීප් පහරින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20යි පන්දු 8ක් තුලදී ඒ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29යි කඩළු 1යි. ඉතාමත් මනරම් පහරක් එම අවස්ථාවේදී පෙර පරිදිමයි ඉසිආකාරව පන්දු ස්ථානගත කරමින් කල්යල් මනමින් පහර එල්ල කරන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් පන්දුවම කිරීමට සූදානම් ගාල්කොට පවරන්තයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරනවා තම ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. එතරම් හොඳ පන්දු වාරයක් නොමේම පන්දු වාරයේදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්. මෙන්න අවසාන පන්දුවෙන් පන්දු වාරයේ පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා සිලි පොයින්ට් කලාපයට.
හතරවන පන්දුවයි. ඒ අවස්ථාවේදී දෙවි යනවා චරිත් අසලංක. ස්ලොක් පහරක් එල්ල කිරීමට යනවා. නමුත් පිටාග්‍රේවැදී කඩුළු රකින්නා වෙතට පන්දු වෙදී යන්නේ ලකුණු 24ක් ලබා සිටියේදී කල්පනෙත් සර දකුණු තින් වේග පන්දු යවන්නා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකයාගේ කඩුල්ල දබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 34යි කඩුළු 2යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. ක්‍රේ ඝට්ටනය වී එක එල්ලේම කඩළු රකින්නාගේ දෑතට යොමු වෙනවා. සමගින් බිඳ වැටෙනවා ෆික්ස් කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ල. ලකුණු පුරව ලකුණු 34යි කඩළු 2යි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි නිදුල පළමු අධීරයේ RCL තරඟාවලියේදී අවසන් මහා තරඟයේදී චරිත් අසලංකගේ කඩුල්ල දබා ගන්නේ කල්පනෙත් සර විසින්. යනුව නවක පෙදිකරුවා පිළියෙල පිළිසෙනවා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 2019 වසරේ උපනායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයා. ඔහු එහිදී ක්‍රීඩා කරේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් මෙම අවස්ථාවේදී දකුණත් පිටිකරුවෙක් ආරම්භක දකුණක් පිටිකරුවෙක් ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 34යි කඩළු 2යි. ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 4 වන පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දු සමාන 5 වන පන්දු කල්පනෙත් සර ඕද විකට් ආකාරයෙන් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දු එක එල්ලේදී යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ලකුණු 2ක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරක් කරගන්නවා. ඒත් සමගින් තම ප්‍රථම පන්දුවටම ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 36යි කඩළු 2යි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 143ක් පන්දු 97ක් තුල ලබා ගත යුතුයි. අද සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවතෙන මෙම තරගයේ ජය තමන් සතු කර ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් නායකයා චරිත් අසලංක දැවී යාම ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට විශාල පාඩුවක්. මෙන්න දිවෙනම අවසාන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී තාරක්ෂක පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව නිමා වෙනවා 4 වන පන්දු වාරය. කල්පනෙත් සරයි තාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් චරිත් අසලංකව දබා ගනිමින්. Venora, solution providers for an energized world. කෙටි විරාමකින් පසුව නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා. ක්‍රියාත්මක කරනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ 5 වන පන්දු වාරය. පස්වන පන්දු වාරය යැවීම සඳහා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ අමිදු තීක්ෂණ කැඳවන්න ලැබෙනවා. ගාලකොට පාරන්තයේ සිට රවුන්ඩ් දෙකකට ආකාරයෙන් වෙන කරනවා අනර්ග පහරක් ෆ්ලික් කිරීමක් සමගින් පන්දු ඇදී යනවා
මිඩෝන් කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ. ආරම්භ ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ. නැවතත් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන පන්දු 11කදී අවිදුත ක්ෂණ පස්වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසිත වෙනවා. වෙන දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. එම අවස්ථාවේදීත් පහරක් එල්ල කරනවා. පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ නවතා ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 38යි කඩලු 2යි. පන්දු වර 4යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා තරඟයේ පස්වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවට පහර දෙන අන්තයේ සිට පහරක් එල්ල කරනවා. එවරත් ෆ්ලික් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු 2යි ආදිත්‍ය සිරිවර්ධනට මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙන අන්තයේ මේ අවස්ථාවේදී විවෘත වෙනවා. අත වශයෙන්ම චනුත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති එක් අතකින් ගාලු කොටු පෞරාන්තයත් අනෙක් අතකින් ගාලු නගරයත් අනෙක් අන්තයේ ඉන්දියන් සාගරයත් දිස් වෙන මනරම් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි RCL දෙවන අදියර මෙසේ දිග හැරෙන්නේ. පස්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා අමිත තීක්ෂණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ආරම්භ පිටකාරුවා ලෙස පැමිණ ලකුණු 11යි පන්දු 13කදී අමිත තීක්ෂණ පන්දු යොමු කර සූදානම්. එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පන්දුව පාදයේ වදින්නේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම චනුත් කියනවා නම් හුක් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වූයේ. නමුත් එම පහර මම හිතන්නේ නෑ නිවැරදිව පිත්තේ ස්ථානගත වූවා කියා. වෙන ලකුණු පූර්ව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ජිහාන් සුබසිංහ ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වුණා. ඒ වගේමයි චරිත් අසලංක 나යකයා වේගවත් ලකුණු 24ක් පන්දු 12කදී කල්පනෙත් සරහුගේ කඩළු දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම කඩළු දෙකේම දිමුත් සඳරුවන් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. එම කඩළු දෙකම කෙසේ වෙතත් කල්පනෙත් සරදි වෙනවා පන්දු යීම සඳහා. එම අවස්ථාවේදී පිටින්නට පිටතින් පතිදවන පන්දුවට කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පිත්තේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. කඩළු රකින්නා වෙතටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඔචනොත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කල්පනෙත් සරගේ පන්දු යැවීමේ රටාව පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කළේ මේ අවස්ථාවේදී. ඔහු නිතරම අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේ සේම පිට ඉන්න දෙසටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ වගේමයි පිට ඉන්න දෙසින් එළියට දඟ කැවන ආකාරයේ පන්දු යොමු කිරීමක් කල්පනෙත් සරගෙන් අපට මෙම තරඟයේ දක්වන්න ලැබුණා. පන්දු 89කදී ලකුණු 139ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. අනර්ග බැක්ෆුට් පංච් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉඩ විවර වන්නේ නැහැ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනාට. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරඟයේ 6 වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව. කල්පනෙත් සර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. වෙන්න පන්දුව දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. එම අවස්ථාවේදී කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්නවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණ ලකුණු දෙකක් කරා අවසරයෙන් පැතිමාරු වෙනවා. තවශයෙන්ම චනුත් සඳහන් කළ යුතුයි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ අනර්ග පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී සිදු වුණා. ඒ අවසරයෙන් 4 පහරක් යෑමේ ප්‍රවණතාව වැළක්වුවා මේ අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්න. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 42යි කඩලු 2යි. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පන්දු 6කදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 11යි පන්දු 14කදී. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් නියමිත දල වේගය පවත්වා ගත යුතුයි. මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා තවත් ලකුණු 137ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. එම අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. පන්දු 4ක් අවසන්නෙම පන්දු වාරයේ කල්පනිත් සරගේ තුන්වන පන්දු වාරයයි ලකුණු 18කට කඩලු එකක් දවා ගනිමින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත් අසලංකයි ඔහු දවා ගත්තේ අවශ්‍යම වී තිබූ කඩුල්ල ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක කරන තරඟයේ 6 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව
කල්පනෙත්සර පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ 3යි පන්දු 5ක් අවසානයේ එක් කඩුල්ලකට ලකුණු 18ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ ප්‍රවණතාවයක් අප කල්පනෙත්සරගේ පන්දු යැවීම තුලින් දුටුවා අද මේ තරගයේදී. ඒ වගේමයි මෙම පන්දු වාරයේ පළමු පන්දු දෙක නිලකුණු පන්දු දෙකක් මෙම පන්දු හතර තුරදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි. කල්පනෙත්සරගේ පන්දු වාරයේදී විශාර ෆර්නැන්ඩෝ සූදානම් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා පන්දුවට පහර දීමට. කල්පනෙත්සර දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. මෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී මිඩ් විකට් කලාපයෙන් තාරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6ක් විශාර ෆර්නැන්ඩෝට එම ලකුණු 6 මනාව පන්දුව ස්ථානගත කරමින් කල්යල් මනමින් එල්ල කරන පහර නවතා ගැනීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 49යි. අතවශ්‍යම ෂනුත් සඳහන් කරනවා ලොෆ්ටඩ් ෆ්ලික් කිරීමක් එවර සිදු කරේ. අතවශ්‍යම පන්දුව ඉතාමත් ඉහළින් නැදී යනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 49 කඩලු දෙකයි 6 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා චරිතස් සමාවන්න කල්පනෙත්සර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 50යි කඩලු දෙකයි. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. ඒ වගේමයි නිදුල විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි COVID-19 වසංගතය නිසා අද දිනේදී මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවස්ථාව ඉවර වන්නේ නැහැ. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන්නට. එනමුත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් මේ සජීව විස්තර විචාරය සමගින් සජීව තොරතුරු ලබා දෙනවා. PO TV අංක 20 ඉවෙන්ට් TV හරහා මෙන්ම රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට තරගය සජීවීව නැරඹීමට හැකි. ඒ අතරතුර අවිදුත තීක්ෂණ පැමිණ තිබෙනවා. 7 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට පළමු පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා විශාර ෆර්නැන්ඩෝ විසින්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19 පන්දු 17කට මුහුණ දෙමින් ඔමේ ආසාවේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා 7 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව. රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයේ පන්දු යොමු කරන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වූයේ. නමුත් පන්දුව පිටට දන් කැවෙනවා. අතවශ්‍යම ඉතාමත් දැකුම් කළු පන්දුවක් එවර අවිදුත තීක්ෂණගෙන් යොමු වනවා ආදිත්‍ය සිරවර්ධන වෙත. නැවතත් පන්දුව. නැවතත් ෆ්ලික් කිරීමක් එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කරනවා. මස්සාවේදී මා හිතන්නේ දෙවන ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කර ගන්නවා. නැවතත් ස්ට්‍රයික් අන්තය ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන මේ අවස්ථාවේදී හිමි කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 53යි කඩලු 2යි. ඒ වගේමයි නිදුල සඳහන් කළ යුතුයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය දග පන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් තිබෙන්නේ. අපි දුටුවා මෙම පන්දු වාරයේදී තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් අවිදුත තීක්ෂණකින් එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා රැග ගන්නවා. පන්දුයි තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර. අත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි චනුත් සිලි පොයින්ට් හි ක්‍රීඩකයා පන්දු රකින්න අය තාමත් දැකුම් කළු අන්දමින් පන්දුව ග්‍රහණය කර ගන්නවා. නැවතත් 7 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව අවිදුත තීක්ෂණ නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. අවසාන පන්දුව යොමු කිරීමට 7 වන පන්දු වාරයේ අවිදුත තීක්ෂණ එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් ඩීප් ඉන් විකට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා. ඒ අවසරෙන් 1 ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 54යි කඩලු 2යි 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නවා යනුව. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මයික්‍රොෆෝනය මා සදිල තිසරක වෙත බාර කරනවා.
කවිදු මෙන්ඩිස් කඳවා තිබෙනවා අටවන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා. ඊටමත් විශේෂ පන්දු යවන්නෙක් මොහු දකුණතින් මෙන්ම වමතින්ද පන්දු හසුරුවන ක්‍රීඩකයෙක්. පළමු පන්දුවට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන විසින්. විශාල ප්‍රනාන්දු පන්දුවට පහර දෙන්නේ ලකුණු 19ක් ලබාගෙන ආරම්භයේ සිටම කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. මෙන්න කමිදු මෙන්ඩිස් වමතින් දක පන්දු යවන්නේ. එම අවස්ථාවේදී ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා ලොංගොන් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවා එක් ලකුණක් සඳහා නැවතත් පැතිමාරු කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56යි කඩුළු 2යි. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට අටවන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. මෙවර සාර්ථකයි ඒත් සමගින් ලකුණු 6ක් ලකුණු පුවරුවට එක් කිරීමට සූදානම් ආදිත්‍ය සිරිවර්ධනගේ පිත්තෙන්. ලකුණු තත්වය ලකුණු 62යි කඩලු 2යි. 7වන පන්දුව 8වන පන්දුවාරයේ 3වන පන්දුවයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හතරවන පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී කට් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පැති. සිරිවර්ධනගේ නවතත් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ දරුවත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ආදිත්‍ය සිරිවර්ධනයි දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ කමිදු මෙන්ඩිස්. අතරම කමිදු මෙන්ඩිස් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන 2017 රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තීන්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩේ නායකත්වය දරූ ක්‍රීඩකයා. එමෙන්මයි ඔහු වමතින් සහ දකුණතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 64යි කඩලු 2යි. 8වන පන්දුවාරයේ අවසානයයි මෙලෙසින් සනිටුහන් වන්නේ ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පන්දු 16කදී ලකුණු 17යි. විශාර පන්දු 19කදී ලකුණු 21යි. තවත් ලකුණු 115ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් දල ලකුණු වේගය 9.6ක් අවශ්‍යයි ඉදිරි පන්දු ඕවර 12 තුලදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම චනුත් අතිශයින්ම බැරෑරුම් අභියෝගයක් අද දවසේදී ආරම්භයේදීම සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සඳහා ලබා දුන්නා. නවවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බානුක මනෝහර අද දවසේදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වය ලකුණු 64යි කඩලු 2යි. නවවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් ලකුණු පුවරුවට එක් කිරීමට සමත් වුණා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පුනරූපන දර්ශනය ස්ට්‍රයික් හිට් කලාපය ඔස්සේ අගනා 4 පහරක් එත් සමගින් ලකුණු තත්වය ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ඉහළ යනවා ලකුණු 68යි කඩලු 2යි. ඔව්සදිලා ඉදිරි පාදයට පැන ඔන්රයි පහරක් එල්ල කරන්නේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ විසින්. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කරනවා නිවැරදිව කල්යල් මනමින්. මෙන්න තුන්වන පන්දුව. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන යොමු කරනවා නැවතත් කඩුළු රකින්නා වෙතට. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන. කිසිසේත් හැකියාවක් නැහැ රැක ගැනීමට එම 4 පහර වළක්වාලීමට. ලකුණු 69 කඩුළු 2යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය මේ වන විට. දකුණතින් දක පන්දු යවන තරිදු නිර්මාණ. ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩලු 2යි. නවවන පන්දුවාරයේ 4වන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පන්දු 17කදී ලකුණු 18යි. දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. මෙවර සාර්ථකයි මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවෙත් සමගින් ලකුණු තත්වය
ලකුණු 71යි කඩලු 2යි. එම අවස්ථාවේදී 6 පහරකටයි උත්සාහ දරුවේ නමුත් පන්දුව හරියාකාරව පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ. පිත්තේ නිවැරදි ස්ථානයට ස්ථානගත වූ නැහැ කිව්වොත් නිවැරදි නේද චනුත්? ඔව්. පස්වන අවසාන පන්දුව තරදු නිර්මාල්ගේ පන්දුවාරේ 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා යනුව පන්දුවාරේ නිම වෙනවා. නවවන පන්දුවාරේ නිම වෙද්දී ලකුණු 72යි කඩලු 2යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. එම අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින් දහවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කමිදු මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා. නැවතත් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය පනුම් පන්දුවාරයට ලකුණු 10ක් රැස් කරා. වමතින්දක පන්දු යවන්නේ එම අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳ පන්දුවක්. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කිව්වොත් නිවැරදි. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කමිදු මෙන්ඩිස්මයි පන්දුව රැකගන්නේ. ලකුණු 73යි කඩලු 2යි. දහවන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සූදානම්. වමතින්දක පන්දුව එම අවස්ථාවේදීත් පහරක් එල්ල කරනවා. කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන නැවතත් යොමු කරනවා කඩුල රකින්නා වෙතට. පන්දු 64කදී ලකුණු 106ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. අත වශයෙන්ම චනුත් විශාල අභියෝගයක් කිව්වොත් නිවැරදි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට පන්දු 64කදී ලකුණු 106ක්. ඉදිරි පාදයට පැන මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ. ඒ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු කිරීමට හැකිවන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74යි කඩලු 2යි. එම අවස්ථාවේදී පසු පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් එල්ල කරන්නේ මිඩෝන් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ ලකුණු 75යි කඩලු 2යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. විශාර ෆර්නාන්ඩෝ පන්දු 26කදී ලකුණු 28යි. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පන්දු 20කදී ලකුණු 20යි. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. කමිදු මෙන්ඩිස් පළවන පන්දුවේ අවසාන 4 මෙර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 76යි කඩලු 2යි. එලෙස නිමාව දුටුවේ 10වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 10ක් නිම වෙද්දී ලකුණු 77යි කඩලු 2යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක් පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. If you're joining with us now, the Triggs 78 for 2 after 10 overs. The Samuels were in a similar position, 77 for 2 actually. So very close run chase at the moment. This time again goes for a shot but can't convert it for 4 or 6, but grabs a quick single. And the required run rate is bumped up for 10.3 here now, but here comes the next ball.
quick single here. Dot ball actually. Here's a quick replay of the shot. Mix up, but it wasn't a wicket. Certainly no single available there. The Samuels just building up a bit of pressure. Oh. Tries the reverse. Silimadov was in the question for some time, but just away from him. Quick double for the Samuels. Gets back for two, Vishara Fernando. And the required run rate has bumped up for 10.5 here. The Samuels have been in a similar position as well, but let's see if the Triggs can get to the required runs. This time goes over the top, and it's a massive 6 by the batsman, and in the 10th over, it's a brilliant 6. And the required run rate has gone down for 10. We've seen a lot of batsmen in this innings go over the top, go over cow corner, brilliant shot. Just put it in the middle of the pitch, just a little too much short, gave it a little bit of flight. And down the wicket, Vishara Fernando went beautiful. Brilliant stuff. Vishara here, an experienced batsman. Again, this time. Oh, he's hit it straight in the hands of Silimidon. Oh, I was just about to say that Vishara Fernando was the key to this run chase, and just a soft dismissal. Very soft dismissal. He has to go, Vishara Fernando, for 38. The Triggs, 87 for 3. I must say that was quite the dismissal. Just a small tap of the bat. It was pretty unfortunate, I must say, but the catch is easily taken. And Vishara Fernando goes for 38 from 31 balls. The Triggs is 87 for 2 after 11. Just unfortunate there, Vishara Fernando just trying to flick it away onto the onside after a massive 6, a beautiful shot. But yeah, just unfortunate. Hit it straight into the hands of the fielder. Sandun Mendes comes in for the next batsman. Another experienced player, a right-handed batsman, and let's see if he can get the Triggs over the line. And he's also quite brilliant batsman for the Triggs. Quite useful, very handy. We can see as the set batsman Vishara Fernando had to go for 38. So Aditya Sirivardhana now, the experienced batsman, played in several lovers' quarrel in his career at Richmond cricket as well. So the responsibility is certainly on his hands now to take the Triggs home. 10.2 the required run rate. So they just have to not lose a lot of wickets, but still keep up the required run rate. Keep it within touching distance, because if it gets to 12, 13 or even 14, it's going to be very hard even if they retain their wickets. Yes, I agree. Tharindo here back into the attack. A brilliant length delivery, but quick single. The main difference that we see here is that in the Samuels innings, they actually pushed the ball into gaps and got those necessary singles needed. But in the Triggs, they have to push here to get to the required run rate. And here's Tarindu again for the batsman. 92 from 54 here. Balls, a shot goes down the leg side and a wide is given. Now 91 from 54. Required run rate also gone up a little bit, but it's 10.2.
11.1 overs. This time gone very high and comes to us, and it's another massive 6 by Amshi Diseva. So the Trigs are now climbing, and 95 for 3, and an amazing 6 by Amshi. Just a characteristic of what we've seen by the Samuel seam bowlers, just straying onto the pads a little too much, just a little too straight, and allowing the Triggs batsmen to swing their arms, just coming onto the pads and not really threatening that line. It's just a flick of a bat, and it has the power to go all the way. Here comes Tanuja again. Better, certainly better from Tilanga. Just a little shorter, not enough width to get cut away, not enough width to pull it away either. So a better length, but in T20s it's so important that you can't be predictable to the batsman, because the batsman will figure you out. Yes, definitely you cannot be consistent. And we must remember, everyone, this is the Richmond Champions League 2021 organized by the Richmond College All Boys Association. So this is the first match today. A block and a single cannot be taken. Again, it's good to see that he's learned the lesson from the 6 that was hit our way towards square leg, because he's now pulled back his length, because the batsman seems to be, the ball seems to be harder to hit for the batsman when it is just at that chest height, or maybe get it at that grill height when it's really difficult the batsman. Again, Tilanga coming in. And this time an amazing 6 again, over the top, and another maximum scored by the batsman. Just what I said about becoming predictable, goes short again, not at the correct height, and smacked away over square leg for 6. This is the second 6 of this over, so Tilanga has been very expensive this over, and this provides the Triggs the push they need to get to the relevant and required run rate. Again, just it's been a characteristic, as I said earlier, of the Triggs innings. Just excuse me, as I was saying, the characteristic of the Triggs inning, the 6s have been hit on the leg side. Flicks it away. Quick single again. Square leg would cut that off. It's a single. So the required run rates come down with those 2 6s in this over. Well, they might have been in a similar position after the 10 overs, but the Triggs will be under, after 10 overs, they would have been under a bit more pressure than the Samuels would have been. But now with Aditya Sirivardhana taking the attack towards the bowlers, it's just put the pressure back on the Samuels. Here comes the fast bowler again. Just a flick of a wrist and straight to the man. A misfield, but the batsmen get 2 runs, and at the end of the 12th over, Triggs are 105 for the loss of 3 wickets. Venora, solution providers for an energized world.
සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. We are back, everyone, live. Tries the sweep shot and a couple of bounces, goes for 4, and Tarindu's first ball goes away for 4 runs. Very good shot from Amshi De Silva. Tarindu just pulled back his length. Amshi De Silva was into his sweep but adjusted pretty well to hit it fine off the short fine leg. So runs away for 4. Again, now the required run rate's down to 8.9, so almost 9 runs and over. So a good job at the moment done by Aditya Sirivardhan and Amshi De Silva. Just a bit of a blitz from them at the moment. Boundaries going everywhere. Yes, the tricks, as the whole team has done quite beautiful here to maintain the required run rate. So the whole team has done a brilliant job. Here comes the ball again. Defensive shot, and can the batsman get 2? Yes, they can. Brilliant running by the Triggs, the 2 batsmen out there on the field, and they managed to go 2 runs from that ball. Now that they've got the required run rate down below 10 runs, they can just milk the runs now, just get some quick singles and, you know, take the pressure back onto the Samuels, which is now on the Samuels bowlers, because as I said, the required run rate now just hovering near 9. Again, a sweep shot, sort of, and the fielder stops it brilliantly, and again 2 runs for the Triggs. So this over has gone to 8 runs off 3 balls. So the required run rate is going down once again for the Triggs. You see the replay, just a little fine, fine enough to not get the keeper's gloves onto it. It just tickles it down. Yep, tickles it down towards fine leg. Again, the same shot, this time straight to the fielder though. So a quick single by the Triggs. So the captains provided the protection because the batsmen are favouring the sweep shot at the moment. So fine leg on the boundary, square leg on the boundary, and long off as well. Changes. As well as deep point. Changes happening in the field right now. They are onto a strategy here. Here's Tarindu. Again, a shot straight to the fielder. A quick single again for the Triggs. And as the required run rate goes for 8.9. This is the replay of the shot. And goes straight for the last ball of the 12th over. Let's see what they can do. They cannot convert it and go straight for the keeper. Misses the ball, a swing and a miss. And that's end of the 13, 115 for 3. As we see the scorecard of the Triggs, 38 for Vishara, and then Charit also continuing for 24. And again, for the Samuels, the bowlers has been quite brilliant, taking 3 wickets from 3 bowlers, and 7 sixes and 5 fours.
breeze going through the ground now. So the batsman is getting ready to go for. Here comes a shot, but only one run. A constant breeze coming across the Galle International Cricket Stadium. We must from the say, seaside. So it'll help the players just cool down from the hot and humid conditions prevailing at the moment. this time a high ball, but it gone for 4. Quite an unexpected shot, but gets 4 runs for the team here. Now Triggs are 120 for the loss of 3 wickets. Just dragged it down a little bit and beautifully done by the batsman to get it into the boundary. Lofted shot, and the placement was quite brilliant. Kamidu Mendes bowling from the city end. Again, a wide delivery called by the umpire goes down the leg side. So when the big wicket of Charita Salanka went down, the Samuels may have been elated, they may have seen victory within their grasp, but Amshi De Silva and Amidu Tikshana, as well as Vishara Fernando, have just dragged the Triggs back into the game, because now they're in quite a dominant position. At 121 for 3, they have wickets in hand. Amshi De Silva with a great hand, 26 of 14 balls. Again, a shot, misfield, produces 1 run for the Triggs. And as you mentioned, Tisat, keeping wickets in hand for the death overs is really massive advantage for the Triggs, because then they can hit some impressive runs. Again, tries for the sweep but can't convert the runs. The reverse sweep this time from Amidu Tikshana, so just trying to play with the field, because the field's been set for the conventional sweep. He's got short, fine leg. Again, This time again. Sorry, go on, Anu. .122 for the loss of 3 wickets after 14. The required run rate is 8.7. The Samuels made 177 in the first innings, so Quite a brilliant innings, we must say, getting those runs. And now quite good in the back end from the Samuels. Just in the middle overs, they were kind of dropping off on the run rate, but picked it up at the end and got the runs when it mattered. yes, now a quick talk with the captain for the team Samuels, and trying to place the fielders in the correct position to get another wicket. If they don't break this partnership, then the Triggs will be going to a win here. 57 needed from 36, and again, this is cricket. Anything could happen at this stage, especially in the death. Here's the ball. Goes and leaves the ball. And a dot ball to start the over with. So the batsman going on to the leg side constantly. The field shows that deep fine leg, deep backward square leg, deep with mid wicket on the onside, deep cover and deep third man. Deep extra on the cover as well. offside. So just the bowler has to be mindful of the field he's bowling to.
Here's the batsman going for the second run. Again, good placement of the ball by Amshi here. Gets 2 runs for his team. Now, here's the thing. Because the field has been spread out, this allows the Trigs to get those easy singles and doubles that is needed to actually get to the required run rate and win this match. Yep, quite a big vacant space near the square leg region, the square leg umpire. So a few singles and some quick doubles as well available for the Trigs. A wide delivery and gets a single as well. Comes back for no run. So it's a wide delivery and plus another run. So 2 runs off that wide. Sri Lanka also has been an expensive bowler for the Samuels, has provided 30 runs, but has gotten that important wicket as well. Here comes the fast ball again to Aditya. Just flicks the ball to fine leg. And a single has been taken. Here's a replay of the shot. So the required run rate again drops by a point, so 8.8 to be exact. And they are also having a simple talk with the captain and some experienced members to place the ball in the correct manner and adjust the field according to the bowling. So as you can see on the screens, folks, Trigs need 52 runs from 33 balls to win this first match of the RCL Season 2. Again, sort of a lofted shot but bounced and straight to the fielder, 1 run. So at the moment for the Trigs, I see there's 2 options for them. They can go hard right now, maybe 18 runs of an over, which may sound ridiculous to some, but maybe 12, 18 runs of an over and just kill this chase off, or they could protect their wickets and take it to the death, maybe the 19th, 20th over. And for the Samuels, wickets is at utmost important. They have to get one of Aditya, Sirivardhana or Amshi De Silva, because Amshi De Silva seems to be the guy who can take the game away from the Samuels. Yes, another talk from the Samuels team, and these two has built up this great partnership of close to 50 runs, but Amshi De Silva is going way faster. So if they break this partnership, then Samuel's got an amazing shot for the victory line. So deep backward point and deep point on the boundary. Here comes the fast bowler. Straight, a lofted shot, but just drops the catch. That was a quite hard catch, but you have to take those catches in order to win. But that went straight up, and we can see the replay. It was a pretty hard catch, but the fielder unfortunately dropped the catch. Made all the hard work, made all the distance, but couldn't complete the catch there. The fielder at deep mid-wicket. Here's the shot again. You can see running in, did everything, but just missed the catch. It's so important when you're catching a cricket ball, a hard leather ball, a cricket ball. You have to keep your hands soft because the ball's going to pop out if you keep your hands hard. Even that's important when you're batting as well. Another flick of the pads and get another single, and that's into the 15th, 130 for 3. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්
a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Brings up the slog sweep and just hammers the ball. And again, they're having a quiet discussion here to try to limit this Triggs team. They need to get a wicket again and again. They must say this. And though the Triggs are scoring quite well, the required run rate has gone up a little bit, and it's 9 currently. Kamini Mendes is under real pressure here, scoring a 6 off this first ball. So let's see if he can convert this over into a great over for the team Samuels by getting a wicket or two. The batsman having a quick drink, pretty hot conditions. Kamini Mendes, we must say he is a quite brilliant player, can bowl from both hands, and he is quite a handy player for the Samuels team. Has made his international career quite recently as well. So here comes Kamini Mendes. Again tries to sweep but didn't work, but grabs a single. So Triggs just coming in, and the target you can see on the screen is 179. Quite the run chase, but this 5 overs should be the place where they will have to score real big. This time goes very high and straight to the fielder, and it's a catch on the boundary line, and it's a great wicket. And this is the partnership broken, the amazing wicket, the must-taken wicket that they need in order to win this, and it's a brilliant catch by the man at the boundary. The change of bowling worked for Sitara Gimhan. He brought in the superstar in their team, Kamini Mendes, and he produces a massive wicket to keep the Samuels in the game, because the Triggs were running away with it. Aditya Sirivardhana has to go for 29 after a very good innings, an anchoring innings, while Amshi De Silva was delivering it all across the ground. We must say the work of Kamini Mendes, got a 6 off his first ball and was on a lot of pressure, but this time gets a wicket off his third ball. So a very well performance by Kamini Mendes, and Narvishka Vijay comes in for the Triggs to bat off next. So with the loss of the wicket, the most important thing for the Samuels isn't taking maybe a lot of wickets in a row. Yeah, that is important, but it's keeping this new batsman, the new batsman who hasn't adapted to the conditions yet, to keep him under pressure, to not give him easy singles or boundaries either. So Kamini Mendes will be the best man for the job. Here comes, drives the ball, but a quick single here. So according to this field, it's quite easily you can get singles and doubles if you tuck the ball into different areas of the ground. So for the new batsman, they must try to go for an attacking field and get his wickets and keep him really under pressure. Again, goes for a shot, and it's 4 runs by the new batsman. That sloppy stuff from
long on the boundary, came straight towards him, just bounced a little bit before it bounced before him, and goes for 4. That is very unnecessary from the Samuels. Just a quite lofted shot, but a misfield causes them a valuable 4 runs. So coming to Mendes, this over has been very productive, as 6 off the first ball, then a 2, then the important wicket, and then 1 and a 4 again. Let's see what he can produce in the last. Here goes again for a shot, and straight to the fielder. Again, a brilliant catch again, and the new batsman walks back to the pavilion. He comes and he goes. Kami Mendes again, he strikes again. What a player he is. Even though he was in under pressure, got 2 wickets on this over, and Ravishka Vijayasiri goes for 4, and Triggs are a little bit under pressure here. 1 4 3 for 5 after 16. Here comes the new batsman into the crease. Samu Vimud. Last ball of his spell, and a wide. He has to reball that delivery. Here's coming to Mendes to his final over. Blocks and cannot convert into a single. And now coming to Mendes' last over has been a very productive over for the Samuels, getting 2 important wickets, and that is an amazing spell by Kamil Mendes. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. Again. And the Triggs 1 4 4 for 5 after 16, after that amazing over by Kamil Mendes. Now Triggs are in the spot of bother, I must say. 2 important wickets going down, and they must attack from this over in order to seal the victory. And the Samuels, I must say, they are back in the game. Absolutely, you cannot say how important Amshi De Silva is going to be for the Triggs, because he's the man in now. He's 38, so he has to take home the Triggs. That's a shot of the morning, we must say. Just a straight sort of drive over and goes for a boundary. And the Triggs, after that over, has come back strong and got a boundary of the Just saw the gap on the onside with the corner of his eye and just swatted that one away through the gap. So constant boundaries just release the pressure from the Triggs, because the required run rate isn't that high. It's below 10. So even though the wickets have gone down, they can still afford to take some singles and get some boundaries in between. Swing and a miss from Amshi De Silva. Yes, we must say Amshi De Silva has to
stay in the game in order to seal a victory for the Triggs team. So the more he lives onto the crease, the better for the Triggs it can be here. So here's Tilanga again going for the delivery. Third ball of the over. Again goes over the top. White ball called by the umpire, and a singer has been taken. Again, we see the replay. It was a quick bouncer. Keeper couldn't get to it, so they steal a cheeky single in order to maintain their required run rate. The Richmond Champions League Season 2, broadcasted live through the Richmond Live YouTube channel, and a special support from SLT Mobito. Through POTV you can watch the Richmond Champions League through the POTV as well. Special thanks to Gehan Lokunarangoda, the regional manager of the Gold region, a proud Richmondite as well from the year 2005, so special thanks for him. A special thanks to him on behalf of the Richmond Live crew. Thank you to all who has given support. And back into the game, we hear the Triggs has gone over 150 run mark, and 8 runs, which is required, has been given in this over of the first 3 balls. So the Triggs here is managing the run rate quite beautifully. So Tilanga coming in for striking in, delivering the ball. Again, just passes the outside blade off the bat, and swing and a miss. Yeah, that's an absolute ripper from the fast bowler. Just hitting that test match length and line, just has a nibble at the ball just past the outside edge. The Triggs don't want another wicket to go down. They want Amshi De Silva to be at the wicket till the end, take them home to the first victory in this first match of the Richmond Champions League. Season 2. And Samu here is 2 from 4 deliveries and 2 balls left in this over, but they have got their required rate, which is 8. So the best thing here for the Triggs is for Samu to hit some runs and give the next over the strike to Amshi De Silva. Here blocks the ball and cannot convert it into runs. So Samu Vimut on strike at the moment. What the Samuels should try to do at the moment is keep Amshi De Silva off the strike, because he's been the one for the Triggs who's been striking it all over the park. So they should try to keep the new batsman Samu Vimut at the crease as long as possible. Not at the crease, but facing the deliveries as long as possible. There's a look at the scorecard. Vishara Fernando made 38 of 32. Quite a good innings. Charita Salanka there, 24 of 12. Cracker of an innings. Very good delivery from Kalpanetsara to dismiss a world-class batsman. Here comes Tilanga again for his final over. Let's see what he can do. Goes for the shot and a quick single there off the final delivery. That means Samu will be on strike for the next over, which is quite unusual because Triggs needs all the power they need to get to there. We're back live, folks. So now the 3 overs remaining on this first match of the day.
in the Richmond Championship. 26 needed from 18. And that's bowled, clean bowled from the spin bowler. And this is an important wicket again, the wicket of Samu, but most importantly, Amshi De Silva is still off the strike. So an arm ball from Avidu Tikshana there. Amshi De Silva still remains on the crease, but Samu goes into the pavilion, and now Avindu has got a wicket here. He has been pretty good this match, given only 8 runs off his 2 overs. So let's see what he can do now. So Amshi De Silva would just be telling the new batsman about how the pitch has been operating up till now, because he bowled a very good spell in the first innings as well. So he'll be advising the batsman on the other side that get him the strike as quickly as possible, because just 17 balls to go in the innings. Here's Avidu. Goes for a drive shot, but again, now, as Tisat said, Amshi De Silva is now on strike. So this is the key moment. Amshi De Silva must stay on strike for the next 3 balls and get some sort of a single of the last ball to get the strike of the next ball over. So here's the chance for Amshi De Silva to shine and get the required run rate here. Tries the reverse and just a single. That is pretty unfortunate by Amshi De Silva. And a risky shot, could have got on the top edge. Could have got on the top edge. Short third man and short backward point. In the circle. Right there for that kind of shot for the top edge, because Amshi De Silva's wicket is absolutely crucial for the Samuels at the moment. Goes for the slog. Didn't connect with it properly. Goes for 2 runs. Again, that vacant space near the square leg region. The batsman taking full use of it, getting quick 2 runs, quick singles. Brilliant running by the 2 batsmen. So now Tricks need 24 or 15. So not the biggest score to chase, but as I mentioned earlier, anything could happen in the game of cricket. Here comes the bowler. Goes over, just missed the catch. The ball hammered into his arms, but couldn't hold on to it. That is pretty unfortunate as we see the replay. Down the wicket up a shore. Good try from Avidu Tikshana, but just a bit wide. Now we're back live. So a slog sweep again. Oh, it's taken on the boundary. What a catch from Kamindu Mendes. Amshi De Silva, the huge wicket of Amshi De Silva. He has to go. This is the key wicket that they needed. Amshi De Silva gone for 43, and now the Triggs are in very, very big trouble here. Now 23, I think, is needed, and the big batsman walks back to the pavilion. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPයට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. The last wicket to go down was Amshi De Silva, who'd played a very good innings of 43.
just threatened to take the game away from the Samuels, and the Samuels strike back with that brilliant wicket, a good catch from Kamindu Mendes on the boundary. So 2 new batsmen at the crease. It's 21 of 12, so still gettable for the Trigs, but someone has to get going. Here comes a fast bowler. And straight to the man. And they run to, it's close, and gets at the end comfortably for another 2 runs. And speaking about Amshi De Silva's wicket, it was quite an unnecessary shot. Went in and just gave the fielder at the boundary a simple catch, and it brought the Trigs quite in trouble now. Yeah, you couldn't say that it's unnecessary looking at the situation of the match, because it was 21 of the last 2 overs. Goes over the top. Now this is high. 1 bounce and very good fielding again from the Samuels team. They've picked it up. They've picked up the energy of the game. Gets another 2 runs for the team Trigs, and 4 runs of the first 2 deliveries of this over. So the Samuels right now in a more dominant position than they were in just 10 minutes ago. So 17 of 10 is the equation for the Trigs. Goes for a shot again, and right into the fielder. Because of the misfield, they come back for the second quite comfortably at the end as well. And the amount of misfields in the field is been a little bit high from the Samuels team as well. So they mustn't allow these misfields, because these are valuable runs at the end. So the Samuels have taken 7 wickets. But they have to keep, so they don't have a lot of runs to defend. So they have to keep a check on that required run rate as well. That's the edge, but a good save. Just a quick single. Just short of the fielder at short third man. Good bowling by Kalpanetsara. Maybe not perfectly to the field because, just short of the fielder. But saved 4 runs, so good effort. Variation has been quite brilliant from Kalpanetsara, because the amount of variation that he put into the balls is quite great. Now the equation is 14 needed of 8. Let's see what these 2 batsmen can offer for this next ball. This time again, a quick single. Would they go for the second run? No, they won't. So 1 run. So 1 ball left of this last ball of the 18th. So Chamat Dilsar, the final recognized batsman for the Trigs. Siat Ramanayaka on the other end. So now the bowler goes very high in the air and caught comfortably by the fielder in the boundary, and the Trigs gone 1 more wicket, and it seems to be the end of the 8th. Just the pressure quite made that shot came out of nowhere, but at the end a comfortable catch on the man at the boundary. Yeah, he had no choice. He had no choice there but to go for a boundary. It's 13 now of the final over. Chamat Dilsara has to go for 11 of 7 deliveries. Venora, solution providers for an energized world. Now we are back live, folks. So at the end of the last over, the 1 more wicket fell, and now the equation is 13 runs needed from the last 6 deliveries. So it's 50-50 here for both the teams. So let's see if these last 2 batsmen can convert these 13 runs and nail a victory for the first game for the Trigs. So the bowler coming in,
from the city end. Let's see what he can do. Goes for a drive and a single is taken. The Triggs have just made a mess of this run chase. They were in such a dominant position for such a long time. And some quick wickets in succession. Avidutikshana, Amshi De Silva, now Chamat Dilsara has just taken, now just the game seemed, I'm not going to say that it's all hope is lost. But they've just made a mess of it because the run chase was going in their favor. Yes, I think also a big part of it is the pressure. Here comes for the second run, and I think it's gone. Another wicket, an important, and now the Triggs are losing very badly. The 9th wicket has fallen, and now the Samuels are in a better position to win this match. Again, no choice but to go for the second run, and the balls were taken off very quickly by Avidutikshana near the stumps. So, yeah, the Triggs, they'll learn from what they've played, from how they've played in this first match. You couldn't say the first innings total. Sorry for that. So it was a good first innings total from the Samuels. Slapped away, that'd just be a single. So it was a good first innings total from the Samuels, and the Triggs were on track for so long in this innings, but just lost their way in this last 5 overs. The crucial moment, the turning point really was the wicket of Amshi De Silva. So now 3 balls to go, they need 10 runs, so it's not out of the game yet. This time again goes down the ground for a sweep shot, and only 1 run can be converted. So now you need 9 from 2. Still not game over, but it is merely impossible for the Triggs to convert this innings to an impressive win. Again goes high, and the catch. And it's taken by Avidutikshana. That's the end of the innings for the Triggs. The Samuels win this match by 8 runs. Brilliantly done in the end. Avidutikshana was absolutely brilliant. There's the wicket again. Caught and bowled, simple catch in the end, and the Samuels, they'll pat themselves on the back because that was very, very good from them. A good first innings total, and backed it up with the ball. Yeah, the Triggs, they'll have some soul searching, some thinking to do after this first match because they just let the match slip away through their fingers. Yes, so that's the end of the innings for the Triggs. That's the end of the match. 174. Vishara Fernando, 38 from 32. Charita Salanka, 24. Aditya Sirivardhana, 29. And Amshi De Silva, an explosive innings of 43. But you could see there on the scorecard, not much from the tail and the middle order. Yes, and the bowlers, we see the scorecard of the bowlers. They have been impressive as well. 2 wickets goes for Kalpa, and Kamidu and Abidu has got the 3 wickets, that crucial 3 wickets, and has been very economical overall. And this first match has been a victory for the Samuels, even though it was quite a 50-50 chance. At the end, Samuels managed to pull through. So that comes to an end. A very thrilling match. A very good performance by the Samuels. They make it over the line. They win by 8 runs, a slim margin, but enough. Enough to get them their first win in the Richmond Champions League Season 2. That's the end of the first game, folks. So we will be back after a short break for the next match.
බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙතලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world.
මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු
ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පැක්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පැක්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world.
ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමන් පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙතලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමන් පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙතලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමන් පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation.
Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world.
Just a defensive shot. They tried to run but abandoned it. Cannot convert the block into a run. The run rate of the Hartleys is 16, so a very high run rate. So if they can minimize this, Samuels, it will be quite great. And another swing and a miss from the umpire signal is at and white. Exactly. And we must say the effort done in today's morning by the Trigs to maintain a win didn't go as planned. They had a solid start but couldn't convert it into a run. So which means that in this pitch it's quite easy to convert these balls into solid runs. Again, a swing and a miss. So at this moment, just 1 over and 4 balls. The Hartleys have scored 24 without any wickets. Great bowling we saw in the past match from the Samuels, that some players did really well. Let's see how they continue this. Scarpa again, and just a drive and a single is taken. This over has been very productive, only about 5 runs given. Hartleys after 2 overs is 22 without loss. There is one more ball left of the second over, beg your pardon. And again goes for straight to the man, but manages to squeeze a single at the end. And now we see the replay. Again, this is a very such a squeeze of a shot. Yes, but Anup, anyway, so we can see a very good run in between the wickets from the Hartleys, that Dhananjay Lakshan and Janit Kaushalya. Very good running. Yes, again, Pawan, as mentioned, the run rate is now 11. So 22 of 2 overs, which is quite very expensive bowling by the Samuels, and Hartleys has managed to hit and strike the ball perfectly of the 2 overs that has been bowled today. Now we can see a change in the field. Third man goes to the boundary, and there is another fielder near the square leg umpire. And let's see if the next over will be a very productive and economical over for the Samuels, because Hartleys are being expensive right now. Here comes the fast bowler. Here comes the bowler. A kind of defensive shot and switch the sides for just only 1 run. That's a chance. Missed it. That's a chance missed, and it seems to be the player has gone some sort of an injury. Let's see the replay. Let's hope he is good. The dive actually made some sort of a short injury near the chest area, but let's hope he's okay. That is Dhananjay Lakshan, one of the most professional and experienced players in the team, Samuel Hartleys. It seems okay. Now we are continuing today. He seems to be fine now. So the same field has not changed. I beg your pardon, there has 1 change. Square leg goes for fine leg. Janit Kaushalya on strike.
Again a try for run, but that was abandoned by Janit Kaushalya, that the fielder near the square leg has taken the ball. Again, folks, so the earlier ball was a swing and a miss by the player. Another chance for run. But misses out on the chance for a quick singer. So we must remind our umpires for today's match, Chaminda Bandara and Mr. A.M. Priyantha. So thank you very much for coming in and helping this Richmond Champions League keeping underway. So again, Pawan, the next ball. So Janit Kaushalya on strike for the fifth ball of the third over. That's a perfect delivery by Tilanga Udeshan. But cannot convert it into solid runs here. But we can see that Dhananjay Lakshan has scored 12 of his 8 deliveries, contributing with 2 fours, while Janit Kaushalya has scored 1 run off 2 runs, beg your pardon, of 11 balls. And he's playing his cricket while supporting the Dhananjay Lakshan, the well-experienced player inside the Hartley's team. Yes, Pawan, this is very good strategy. One person batting quite hard and striking the ball perfectly, while the other is helping him to do it on his way. Another fine delivery by Tilanga Udeshan, just misses the bat and goes to the keeper. Another swing and a miss, and that brings the end of the over. Only 1 run from this over. Great bowling from the Samuels. Hartley's 23 was not after 3. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Now we are back live, folks, after 3 overs. Last over has been very productive for the Team Samuels. So here's Kalpa again. Goes over. A beautiful shot by Dhananjay Lakshan. Goes for a 4. A beautiful shot, wonderfully played by Dhananjay Lakshan on the field. As we see the replay, comes down the track and just slaps the ball to go for the boundary. And this is quite interesting here, because after a very productive over by the Team Samuels, now the first ball has been belted away for 4. Here comes Kalpanitsara. That is and given. And it's given. Dhananjay Lakshan has gone. And he looks really disappointed with the umpire's decision, as he walks away for 19 runs. This is pretty unfortunate for the Hartleys. A quick wicket, and the first wicket goes, and it's 27 for 1.
Beautiful piece of bowling by Kalpanetsara. But Dhananjay Lakshan goes for the shot and just outside edge the ball and straight to the keeper. Venora, solution providers for an energized world. So as the first wicket, Dhananjay Lakshan got out for 19 runs. So we can see that the solid fundamental foundation of the Hartleys has broken by Kalpanetsara, the beautiful spell. Yes, here's Kalpanetsara coming in for his third delivery. And a leave. As Pawan mentioned, it is very important to have that a solid partnership, as we see Chamikara Hevage coming into batting. The right hander. Yes, it's very important to have a solid partnership first up in order to maintain a solid score. Right, Pawan? Yes, Anu. Here's Kalpanetsara again. And just a one bounce that missed the chance. A wonderful delivery again by Kalpanetsara. Here's the replay again and just missed the blade of the bat. The run rate has quite reduced now, 7.4. It was more than 11 at times, but Samuels have done a brilliant job in maintaining the run rate lower than 10. A beautiful shot by Janit Kaushalya. Gives only one run for the team. We see a simple field here, nothing much, only two fielders outside the circle. It's third man and fine leg. Here's Kalpanetsara again. And hits the ball pretty well, goes over the infield and a save. And just managed to save near the boundary line. And so at this moment, Hartleys are 40 with the loss of 1 wicket. Yes, speaking about that's the end of the over. Fourth over, Hartleys is 30 for 1. Speaking about Chamikara Hevage, he is actually the third year player, and he's a right-hand batsman who scored over 600 runs in the Richmond Mahinda Lava scorer, and bowls right arm off spin and a fair fielder at any position. So he's quite the player, Chamikara. So he's very handy and very useful for this Hartleys team. Avidu going here. Just switch the side for just only a 1 run. Hartleys 34 fall of 1 wicket. Here's Avidu again. A defensive shot, cannot convert it into runs. So again, the run rate has
quite decreased for 7.2. Here's Amidu again. Again the same shot, type of shot, but makes 1 run off that delivery. So the Hartley is going in quite a run rate here, and they are 32 for the loss of 1 wicket. And again a defensive shot, and Avid Dikshana's first over is quite brilliant here. Only 2 runs given off the 4 balls that he has bowled, and Chamikara Hevage is on strike, and he's a very handy player here. So let's see what he can do. Again a quick single here, and manage it quite beautifully. Pawan? So Anuk, when we talk about Avidu Tikshana, the young man, he had taken 3 wickets for just only 17 runs in the past match between Samuels and Tricks. A sweep shot and goes straight to the field at this time by Avidu Tikshana. As you mentioned, Pawan, the wicket taking has been quite brilliant from Avidu Tikshana. This time sweeps straight to the fielder at the boundary, and yes, another Anup, wicket we can falls. see his wonderful talent again, as you mentioned just a few moments ago. What a beautiful catch taken by the fielder at the boundary. And Janik Kaushalya goes just for 5 runs. So Hartleys are 33 for the loss of 2 wickets. Okay, folks, now we are back live, and just after the wicket of Janet Kaushalya, and Hartleys are now in a spot of bother, 33 for the loss of 2 wickets, and the run rate is quite decreased. It's Hansaman De Silva coming in, right-hand batsman. So now Janet Kaushalya has scored a little bit less than 5, so the pressure actually took him. So now here comes the fast bowler. Just left the ball right near the bat. Just misses the outside edge of the bat and goes straight to the keeper this time. And just speaking about that last wicket, the pressure of not being able to score runs, I think, got him. It was a really unnecessary shot going over, I believe, Pawan. So that's why the loss of the second wicket went. So we are at the last over of the power play. Just Hartleys are 33 runs for the loss of 2 wickets. Hansamana De Silva on batting. Kalpanetsara. This time a block and a misfield. Almost a run out, but they managed not to be a run out. As we see the replay of the shot, the non-striker was halfway through the field, through the pitch, but couldn't convert it into runs again. As Pawan mentioned, this is the last over of the power play, so this is their chance to show and get some runs. So Kalpanetsara. Again, a wonderful delivery by Kalpanetsara, and just managed to take another wicket.
gone. Hansamana de Silva goes for none. That delivery really swinged in as we see the ball, the replay. And Anuk, so the Hartleys are in a very dangerous situation and they are in a serious trouble that falling off wickets in 3 consecutive overs. So how they could manage this situation? yeah, just swing really outswinger, and Hansaman just drives the delivery and the edge has been taken. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. The new batsman Vinuja Kirialla, the left-hander for the Hartleys, had arrived the pitch. And Hartley is in a spot of bother now, the last over of the power play, and 33 for the loss of 3 wickets has been quite brilliant from the Samuels and quite poor from the Hartleys team. Pawan? And at the moment their strike rate has been lowered by 6 runs. At this moment there are 6 runs in the run rate. But at the beginning of the first over, we see that Dhananjay Lakshan take more runs and uplift this run rate. Again, a defensive shot and cannot convert it into a run. So Anuk, when we talk about T20 format, the batsman must need to play singles and play shots to maintain their consistency during the match. And when we think about this moment, that there are lots of dot balls and they are losing they don't have much time to play and cover that up. Exactly, Pawan. Especially because this is the last over of the power play, they really need to step up their game and hit some shots to get 4s and 6s. Otherwise, this would be a maiden over for the batsmen, for the Hartleys team. So here comes the last ball of the power play. Let's see what the Hartleys team can convert this last ball into. And again, a defensive shot, but gives 1 run. And this over from Kalpanetsara has been brilliant. So at the end of the power play, just Hartleys are 34 for the loss of 3 wickets. So all the folks there that we see in the last over, that Kalpanetsara has managed to take a wicket and just only for 1 run and keeping all the balls dots, and that's a brilliant bowling by Kalpanetsara as we see. Anuk? Yes, the Samuels team, we see the bowling efforts and especially standout Kalpanetsara with the economy being really. This time again, a short ball, a chance of run out, but misses the chance and they sneak through a quick single. Tarindu coming in to bowl in this over. And just after the power play, and when we see the run rate, it's quite amazing to see it reduce power, because when we consider the first 2 overs it was 11 and now it is 5, nearly 6.
He's trying to again a short delivery but punches it down, and a quick single again scored by the batsman. So after the ending of the power play, we can see the fielding is stretching and going towards the boundary lines. Here comes Tarinder Nirmal. Again, a solid defense. As we can see, great efforts by the Samuels team restricting the Hartleys batsmen to get some runs. And they managed to for a quick single. He squeezes those runs quite beautifully here. As you see in the replay, short delivery, but the ball has managed to take some distance, but the fielder there throws away, and there's quite a bit of chance of a run out, but they missed it. Change in the field has been done by the captain of Samuels. Let's see what the batsman can offer. Again, a short delivery and the same type of shot to the man at the boundary, just a single. So the last ball of the sixth over, seventh, or just a bit of confusion and just missed the chance. A huge opportunity for the Samuels, but they missed it. We saw a bit of confusion between the Hartleys, as we see in the replay that a bit of confusion and between the ball and the batsman, but they managed to survive. After 7 overs, Hartleys are 38 for the loss of 3 wickets. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNP යට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. So folks, we can see a sunny and humid atmosphere here in goal, a perfect atmosphere for energetic cricket. As the batsman drives the ball and gets a double of the first ball of the 8th over. And as Pawan was saying, yes, it's a brilliant atmosphere in the Galle International Cricket Stadium, and hopefully everyone who's watching on this from the TV are enjoying the coverage by Richmond Live. Especially the Galle International Stadium, we have a view of the old Dutch fort here in Galle, and the all around the ground is covered with the Indian Ocean, and the most beautiful, I think this is the most beautiful ground in Sri Lanka for cricket. Yes, as you mentioned that, Pawan, the batsman tucks the ball into the gap for getting another quick single. As we see, Pawan, I think the Samuels team has done quite well when we consider about the lack of boundaries this innings. What do you think? Yeah, they're maintaining the Hartleys' consistency, and they are avoiding the opportunity of Hartleys to get more runs and restricting their runs by means they are taking wickets in the consecutive overs, and they are electing a heavy pressure on the Hartleys. The run rate is 5.6, and here's Kalpa again for his final over. Again, straight to the fielder. As Pawan mentioned, the lack of boundaries has been significant in the Hartleys innings, because at this period you will be able to see a lot of boundaries coming. As we see the replay, that was pretty well timed, but only for a single. So Kalpa next are coming from his last over here. A
brilliant fielding by the infield player. And again, a chance for a run. Oh, just missed. A huge opportunity for run out. The Samuels are in disappointment, as you can see. The keeper actually missed the ball. Let's see the replay, what actually happened. It was quite the confusion. So first off he blocks the ball and says no, and the fielder puts a direct hit, and then the batsman decided to run again, and the keeper went and just missed the stumps. So which is we can see some kind of problem here in the ground, as we think that the wicket keeper of the Samuels has been injured or something. Probably his leg. I think, as we can see in the screen, the ankle of the wicket keeper has been some sort of injury because of his small slip when he was about to hit for the run out chance. At this moment we are having a short break, drinks break as well for the batsmen and the bowlers. So hopefully he is doing okay here. Okay, it seems to be fine now. The keeper seems to be fine. So now, as I mentioned, Pawan, Richmond Champions League 2021 Season 2, organized by the Richmond College Old Boys Association. The second match of today of Season 2, and the first match was a cracker, Pawan, we must say, and the second match hopefully will be the same. And let's speak about the lack of boundaries from the Hartley's team. Pawan. Yes, Anuk, so we can see a great effort by the Samuels to stop the hitting of shots that goes away from the infield and goes for boundaries and sixes. So the Samuels bowlers are doing a great job by restricting the batsmen of the Hartleys and taking wickets and breaking the partnership without letting them to stabilize in the ground. Here comes Kalpanetsara again. Again a lofted shot. Is it? No, goes over the fielder, and the fielder actually is mesmerized by that delivery. He didn't pick the ball at all. Goes over his head, and another boundary for the Hartleys after a long time. So that's a beautifully played shot by Vinci Kiriala, just well lofted to the air and just bounce and go for a boundary. As you can see, Pawan, it's actually a long time coming, the 4. Current run rate is 6. So this is the final ball of Kalpanetsara's innings. And single of the final ball. So at the end of the 9th over, Hartleys are 48 for 3 runs, 3 wickets. So Pawan, as you can see here, okay, so a spin bowler into the attack, a reverse sweep, but misses out on the chance. Tarinder coming in, gets a quick single
from that ball. And the Hartleys nearing for the 50-run mark after 9 overs of play today. So this has been quite the slow going for the Hartleys, managing a run rate of 5.9, but brilliant on the field by Samuels. A beautiful ball by Tharinder Nirmal, and just led the ball towards the mid-on region and just switched their sides only for 1 run. Yes, Pawan, and we can see now Minuja Kiriel on strike. Let's see what he can produce here. Oh, just missed the outside edge of the bat, and dot ball again from the Hartleys. An unfortunate situation for the Samuels wicket keeper, that he has just managed to grab the ball, but he has let the ball fall down, and what a disappointment for the keeper. That's another sweep shot, appealed, but not given An by appeal, the and the umpire does not respond for it. Give us it as a leg by. Again, the Hartleys are trying to get the maximum out of this first 10 overs, and of the last 5 overs should be a cracker for the Hartleys. It should hopefully be. This time again, a quick single by the Hartleys. So at the end of the 9th over, Hartleys are 52 for the loss of 3 wickets, and their run rate is at about 5.8 runs per over. Kamindu Mendes coming in to bowl this over, and again a short ball but blocked, and because Confusion in the field. Because of a misfield, they managed to get 1 run, and the Samuels really need to minimize their misfields that is scored. So again, Kamindu Mendes coming in from the city end, being prepared to bowl his second delivery of today's over. Of his first over actually. So Hartley is now 53 for the loss of 3 wickets. They need to actually bump up their current run rate in order to get an immense score on the scoreboard. Again, misses everyone this time. Even the keeper couldn't get that ball, and it's a wide delivery by the umpire, and they managed to squeeze 1 run, and with the wide it's 2 runs. Here comes Kamindu Mendes. Goes quick steps, and it's 4 runs. Another 4. No fielder to take it. Just let the ball over the boundary and just goes for 4. Another 4. That's a welcome boundary for the Hartley's team after again the last 4 was about 2 overs earlier. So this is a welcome boundary for the Hartleys, just coming down the pitch and just a flick of a wrist and getting that ball to go for 4 runs. Here's Kamindu Mendes again. This time cannot convert it. This time it has been given on the field as out by the umpire.
and Vinuja Kirialla walks back to the pavilion. This is a very unfortunate out, and everyone in the stands is quite baffled of this wicket. Now Hartley is in a very spot of bother now. 59 for the loss of 4 wickets, Pawan. So at this moment, Hartley's are just 59 runs for the loss of 4 wickets. And here we can see Kavidu Mendes has just managed to take a wicket and break down the consistency of the Hartleys and avoiding them to hitting shots and making a high run at this moment. Yes, Pawan, one thing that the Hartleys batsmen need to consider is getting a solid partnership, I think, Pawan, because if they don't get that solid partnership, at least in some wicket, this would be that wicket of getting that solid partnership in order to have less wickets at the death and in order to hit really hard and smash balls all over the park. So they need to have some wickets and they need to build up this amazing partnership. So the new batsman, he's Dilum Sudhira, the most wicket taker in the 2019 Richmond College winning Lower Squirrel. He has took 9 wickets during the Lower Squirrel. A magnificent bowling spell by Dilum Sudhira, a wonderful bowler in the Richmond cricket team. And again coming down the pitch but giving only 1 run for the Hartleys. A good fielding effort by Kavidu Mendes just stopped the runs. And again this time Kavidu Mendes feeling a little bit off, and hopefully he is feeling all right and ready to go. And just look at this over from Kavidu Mendes, a single and then double, then a 4 dot ball and a wicket. Kavidu Mendes seems to be a very valuable player for the Samuels, which was proven today from the Samuels on the first game today. On. So at this moment he tries to play the reverse sweep, but the sweep was dismissed by the bowler. And that brings the end. Venora, solution providers for an energized. Now we see a change in commentary, and now I invite the Sinhala commentators to take from the match proceedings from now on. පන්දුවර 10ක් නිමෙවදී ලකුණු 60යි කඩලු 4ක් දැවි කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම අසීරු අඩියක පසුවන්නේ මුල් කඩලු 4 පන්දුවර 10ක් තුලදී මිද වැටෙදී තරිඳු පන්දුවීමට පැමිණ තිබෙනවා 11 වන පන්දුවරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟේ ලකුණු 63යි කඩලු 4යි 11 වන පන්දුවරයේ දෙවන පන්දුව යැවීමට සූදානම් ගාලු කොටු පෝරාන්තයේ සිට තරිඳු දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුවට ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට වෑයම් කරේ කෙසේවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සදිල මෙම තරගයේ පළමු පන්දුවාරයේදී ලකුණු 13ක් රැස් කරමින් ඉතාමත් විශිෂ්ට ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා ධනංජය ලක්ෂාන්. නමුත් ඉන්පසුව කල්පනෙත් සරගේ පන්දුවේ මහමුවේ යම් කිසි තරමකින් අඩපණ වෙනවා හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිම. ඔහු තම පන්දුවාර 4 තුලදී ලකුණු 23කට කඩලු 2ක් මිදෙලනවා ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයා ඇතුළුව.
කෙසේ වෙතත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට විනුජ කිරියල්ල සමගින් දිලුම් සුදීර පන්දුවට පහර දෙන්නේ යොමු කරන පන්දුවක් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කන්තයක විනුජ අනෙක් කන්තයේ දිලුම් සුදීර හාඩලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින අතරවාරයේ දිලුම් සුදීර ගැන 2019 ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් පන්දු යැවීමේ බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් කඩලු 9ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම අයව තරගයේදී දෙවන ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 42ක් රැස් කරමින් ජයග්‍රහණය සඳහා තමගේ උපරිම දායකත්වය ලබා දුන්නා. මෙම අවස්ථාවේදී දිරිපාදයට පැමිණ පහරක් ඔන්රය පහරක් එල්ල කරන්නේ ලොන් ඔන් කලාපයට පන්දු යදී යනවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පියමන් නගනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 11 වන පන්දු වාරේ නිමාව දකිද්දී දොළොස්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය සනිටුහන් වීමට නියමිත වන්නේ හාඩලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 65යි කඩලු 4යි. දිලුම් සුදීර පන්දු 3කදී ලකුණු 2යි විනුච පන්දු 21කදී ලකුණු 14යි. ඒ වගේමයි සදිල පළමු පන්දුවර 11 තුලදී මේ වන විට ඔවුන්ගේ දල වේගය ලකුණු 5.9යි. කෙසේ වෙතත් T20 තරඟයක තිබිය යුතු දල වේගය මීට වඩා වැඩි විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් අවසාන පන්දුවර 9 තුලදී ඔවුන්ට සිදු වෙනවා යම් තරමකින් තමාගේ දල ලකුණු වේගය වැඩි කර ගැනීමට හොඳ ඉලක්කයක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට ලබා දීම සඳහා. ජනතු විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ අද දවසේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ද්විත්වයේ වශයෙන් චාමින්ද බණ්ඩාර සහ එම් ප්‍රියන්ත යන විනිසුරුන් කටයුතු කරනවා. ඔව් අතර 12 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කමිදු වෙන්ඩිස් පැමිණ තිබෙනවා. ලේකට් පහරක් ඔහු මේ අවස්ථාවේදී වම් අතින් දඟ පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. එම් ප්‍රියන්ත මහතා අද දිනේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ලකුණු 66යි කඩලු 4යි 12 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඇදී යනවා. 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්නවා විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී. නමුත් නවතා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ස්වීප් පහරකින් එම ලකුණු 4 වර්ණවත් කරන්නේ විනුජ කිරියල්ල විසින්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. විශාල උත්සාහයක නිරත වුණා එම අවස්ථාවේදී පන්දුව 4 සීමාවට නොගොස් පෙර රැක ගැනීමට. කෙසේ නමුත් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී ගියා. ලකුණු 70යි කඩලු 4යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. මෙවර උඩ පන්දුවක් රැක ගනු ලැබුවා. ඒ අනුව හාඩලිස් කණ්ඩායමේ 5 වන කඩුල්ලයි මෙලෙස 5 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා විනුජ කිරියල්ල. ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලොන් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව රැක ගන්නවා. යනුව 5 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා හාඩලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 70ක් වතිවියදී විනුජ කිරියල්ල පන්දු 22කදී ලකුණු 18යි 4 පහරවල් දෙකක් සමගින්. කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේදී තමත් අසීරු අඩියක පසුවන්නේ හාඩලිස් කණ්ඩායම පළමු කඩුළු 5ම සඳුන් වෙන්ඩිස් නවක පිතිකරුවා ලෙස පිටියට පිවිසෙනවා. හාඩලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා සඳුන් මෙන්ඩිස් දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා.
කමිදු මෙන්ඩිස් සහෝදර යුගලයක් මේ අවස්ථාවේදී අපූර්වම දසුනක්. එම අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා තිලුම් සුදීර. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසන්නේ. ලොං ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව රැක ගන්නවා. යනවා ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් චනුත් අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ඉදිරි පාදයට පැමිණ ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දු යනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට පැතිමාරු වෙනවා ලකුණු තත්වය ලකුණු 73යි කඩලු 5යි. සඳුන් වෙන්ඩිස් සහ කමිදු මෙන්ඩිස් සහෝදරයන් දෙදෙනා. කමිදු වෙන්ඩිස් සඳුන් වෙන්ඩිස් ටයිම් මේ වන විට පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් වන්නේ. ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ සඳුන් වෙන්ඩිස්. non ස්ට්‍රයික් අන්තයේ තිලුම් සුදීර රැඳී සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් අවසාන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් 12 වන පන්දු වාරය වමතින් පන්දුව යවන්නේ. එම අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව පිටේ වදින්නේ නැහැ. වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. ලකුණු තත්වය ලකුණු 74යි කඩලු 5යි. පුනරූපණය කඩු රකින්න අතර තමයි පන්දුව යොමු වන්නේ. ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරත් අසාර්ථකයි මේ අවස්ථාවේදී. කමිදු මෙන්ඩිස් වමතින් සහ දකුණතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. සූදානම් වන්නේ 12 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව යොමු කිරීමට. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙවර පසු පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. 12 වන පන්දු වාර අවසානයේදී සදුන් මෙන්ඩිස් ලකුණක් දිලුම් සුදීර ලකුණු 6ක් බැගින් ලබාගෙන සිටිනවා. ඒ අනුව හාඩලිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු තත්වය ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. දහතුන් වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයේ. මේ වන විට දල ලකුණු වේගය ලකුණු 6.3යි. පන්දු වාර 12ක් නිම වෙද්දී ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. සඳුන් මෙන්ඩිස් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පමණයි අවසරයෙන් ලැබෙන්නේ. ලකුණු තත්වය ලකුණු 76යි කඩලු 5යි. 13 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6.2යි. මෙවර අවිදු දිවෙනවා. එවර උඩ පන්දුවක්ද හතරේ කලාපයට පන්දුව යනවා. යනුව ඒ අවසරයෙන් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වය ලකුණු 80යි කඩලු 5යි. ඉතාමත් හොඳ පහරක් සදිල. එම අවස්ථාවේදී යම් තරමකින් කඩුල්ලෙන් පිටතට ගොස් පහර එල්ල කරන්නේ ඉහළින් ඇදියන කලාපයට. ඔව්. කෙසේ වෙතත් පන්දුව රැක ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයාට ලොං ඔෆ් කලාපේ වෙන පන්දුව තුන්වන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් අවිදු. ඉදිරි පාදයට පැන ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. සිලි මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 80යි කඩලු 5යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. කෙසේ වෙතත් දිලුම් සුදීර උත්සාහ ගන්නවා යම් තරමකින් දල ලකුණු වේගය නමවා ගන්නට. එම අවස්ථාවේදී රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් තර්ඩ් බෑන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ එවර සාර්ථකයි. ඒත් සමගින් ලකුණු 4ක් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමට නැවතත්. ලකුණු තත්වය ලකුණු 84යි කඩලු 5යි. මේ පන්දු වාරයේ එල්ල කර දෙවන හතරේ පහර පුනරූපණය ඔබට දිස් වෙනවා. පන්දුව නතර කිරීමට උත්සාහ කරා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. කෙසේ නමුත් එය අසාර්ථක වුණා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 84යි කඩලු 5යි. දිලුම් සුදීරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14 දක්වා ඉහළ යනවා. ඔහු පන්දු 9කදීම ලකුණු 14 රැස් කර තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් සදිල මේ අවස්ථාවේදී දල ලකුණු වේගය නම්වා ගන්නට දිලුම් සුදීර උත්සාහ කරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් මනවින් පන්දුවට මනාව උචිත අයුරින් පහර දෙමින් Tamanගේ ලකුණු තත්වයේ ඉහළ නංවා ගැනීමට තමයි හොඳ සබඳතාවයක් ලබා ගැනීමට දිලුම් සුදීර සදුන් මෙන්ඩිස් කටයුතු කරන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. චනුත් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වයේ ලකුණු 85යි කඩලු 5යි. අවිදු ගාලු කොටුපාරන්තයේ සිට එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරා.
නමුත් පිත්තේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. පන්දුව වර 13ක් අවසානයේ ලකුණු 85යි කඩළු උපනායක කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් තමාගේ පන්දුවාරය යැවීම සඳහා තරගයේ 14 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. වමතින් දග පන්දුව යවන්නේ. මෙන්න පන්දුව. එවර නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඩීප් පොයින්ට් ලෙග් කලාපයේ වෙත ඇදී යනවා. 1 ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. පුනරූපණය ලකුණු තත්වයේ ලකුණු 86යි කඩළු 5යි 14 වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී මිඩ් විකට් කලාපයට පහර එල්ල කරන්නේ නවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එහිදී පන්දු රැකීමේ යම් කිසි දුර්වලතාවයක් ලකුණු 4ක් ඒ අනුව සඳුන් මෙන්ඩිස් ටයිම ලකුණු 4. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90 දක්වා ඉහළ නගිනවා. කඩළු 5ක් තැවි මේ වන විට දල ලකුණු වේගය ලකුණු 6.8යි. කමුදු මෙන්ඩිස්ගේ තුන්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහු ලකුණු 23කට කඩළු දෙකක් මිදෙලා උපනායක ලෙස තමාගේ වගකීම මනාව ඉටු කරන ආකාරය දකින්න ලැබෙන සදිල. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිලුම් සුදීර ලකුණු 16ක්, සදුන් මෙන්ඩිස් ලකුණු 6ක්. එවර ස්විප් කිරීමක් කෙසේ වෙතත් මෙම ඉනිමේදී සමතතා විශාල සමතතා ගොඩනැගෙන්නේ නැහැ. පළමු කඩළ සඳහා ලකුණු 27ක සමතතාවයක් ගොඩනැගෙනවා. ඒ අනුව කඩුලක් මෙම අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස් තමාගේ තුන්වන කඩුල දවා ගන්නවා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඉහළින් නැදී යන පන්දුව රැක ගන්නවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා විසින්. ඒ අනුව 6 වන කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ඉනිමේ. සදුන් මෙන්ඩිස් ලකුණු 6කට දැවී යන්නේ පන්දු 5කදී. කෙසේ වෙතත් සහෝදරයා කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවකටයි ඔහු දැවී යන්නේ. මහේෂ වෙත්මින් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ රැඳී සිටි පන්දු රකින්නා වෙතට චනුතය අපූර්ව අවස්ථාවක් කිව්වොත් නිවැරදි. Tamanගේ සහෝදරයා අතින්ම ඔහුගේ කඩුල දවා ගන්න ලැබුවා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 90යි කඩළු 6යි 14 වන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට විනිසුරු පසු කරමින් පන්දුව පසු පාදයට පැමිණ සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. සූදානම් කමිදු මෙන්ඩිස්. එවර කඩළු රකින්න අතට පන්දුව පයිත වෙන්නේ පිට ඉන්න දෙසින්. ලකුණු තත්වයේ ලකුණු 90යි කඩළු 6යි. මනුජ දුල්නෙත් නවක පිතිකරුවා දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා කමිදු මෙන්ඩිස්. එවර ලොං ස්ටොප් කලාපය ඔස්සේ ලකුණු දෙකක් මේ අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නවා හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ එම අවස්ථාවේදී සදිල. නමුත් පිත්ත වෙත හරියාකාරව පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේ කඩළු රකින්නාටත් පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලොං ස්ටොප් කලාපයට Venora,
Solution providers for an energized විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි කමිදු වෙන්ඩිස් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් තමාගේ දින පළමු තරගයක් දින තරගාවලිවලදී ඔහු ක්‍රීඩා කරා 2019 වසරේදී දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව ඒ වගේමයි 2017 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙසත් කටයුතු කළා. දිලුම් සුදීර විසින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16යි. සූදානම්. දිලුම් සුදීරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20යි. පන්දු 12කදී හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 96යි කඩලු 6යි. තරිදු සූදානම් ගාලු කොටුපාරාන්තයේ සිට එවර ස්වීප් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙන වයිට් සමගින් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 97යි කඩලු 6යි. හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6.5යි. එකාන්තයක දිලුම් සුදීර ලකුණු 21ක් කසුන් ලකුණු 2ක් බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරිදු ගාලු කොටුපාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් මෙර ස්විච් හිට් එක අවස්ථාවේදී දවි යනවා. කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ දිලුම් සුදීර විසින්. ඒ අනුව 7 වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ. පුනරූපන දර්ශනය ඔබට මෙසේ දිස් වෙනවා. ඊටමත් පහසු තීරණයක්. කසුන් තාරක නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට සමත් වුණා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ තරිදු. කසුන් තාරක පන්දු 4කදී ලකුණු 2ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. තරිඳු ඉර්මාල් 4 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔහුගේ තම පළමු කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 17කටයි ඔහු එම කඩුල දවා ගන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දු යැවීමක් පෙතිකරුවන්ව යම් තරමකින් පීඩනයට පත් කරමින් ඔහුගේ පන්දු වාර 3.3 තුලදී ලබා දී තිබෙන්නේ ලකුණු 17ක් පමණයි. පැහැබර කාලගුණික තත්වයක් අද දවසේ ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට සූදානම් වන්නේ නවක පිතිකරුවා තමිදු ප්‍රදීප්ත හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසියා. 15 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. තරිදු ගාලු කොටුපාරාන්තයේ සිට ඉදිරිපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ නැහැ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 97යි කඩලු 7යි. දිලුම් සුදීර පන්දු 13කදී ලකුණු 21ක් ලබාගෙන ඔහු යම් තරමකින් උත්සාහ කළා. හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ දල ලකුණු වේගය ඉහළ දමන්නට නමුත් අනෙක් අන්තයෙන් පිතිකරුවන් දැවී යද්දී මේ වන විට කඩලු 7ක් බිඳ වැටි අවසන් හාට්ලිස් කණ්ඩායම හිමිනේ. අතරම චනුත් මතක් කරන්න ඕන දවසේදී හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිලුම් සුදීර ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරමින් දල ලකුණු වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට හාට්ලිස් ලකුණු පෝරුවේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමට කටයුතු කරන ආකාරයක් අපට පෙන්눔 කරනවා. මෙවර ස්විප් කිරීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation.
ලකුණු 97යි කඩලු 7යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු වාර 15 නිම වෙද්දී කෙසේ වෙතත් දිලුම් සුදීර නොතවී කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 21ක් ලබාගෙන මින් 4 පහරවල් 3ක් සමගින්. ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය 161.5යි. කමිදු මෙන්ඩිස් වමතින් දකපත්දු වන ක්‍රීඩකයා ක්‍රියාත්මක වන්නේ 16 වන පන්දුවාරය 16 වන පන්දුවාරයේ පළමුණු පන්දු යොමු කරා දිලුම් සුදීර ලකුණු 22යි. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 98යි කඩලු 7යි. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ෂොට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ ඉක්මන් ලකුණක්. තමිදු ප්‍රදීප්තට එම ලකුණ. ඔහු පන්දු 4කදී එක් ලකුණක්. දිලුම් සුදීර පන්දු 14කදී ලකුණු 22ක්. ලකුණු 99යි කඩලු 7යි පැට්ලිස් කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් තමිදු වෙන්ඩිස් තමාගේ 4 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු කඩලු 3ක් දවාගෙන මේ වෙන විටත් ලකුණු 26කට ඔහුගේ 4 වන කඩුල්ල බලාපොරොත්තු වෙන. ඔහු මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එවර සාර්ථකයි දිලුම් සුදීර ලකුණු 4ක් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 103යි කඩලු 7යි. 16 වන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් කමිදු මෙන්ඩිස්. ක්‍රීඩා ගාරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට පැතිමාරු වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සදිල දිලුම් සුදීර එක් අන්තයක හුදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 26ක් ලබා ගනිමින්. අනිවාර්යයෙන්ම චනුත් දල ලකුණු වේගය ලකුණු 6.6යි. තවමත් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 103යි කඩලු 7යි. ෂොට් ලෙග් කලාපයට පන්දුව ගිල එක් ලකුණක් ඒ අවසරයෙන් කමිදු වෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. අද දවසේදී කමිදු මෙන්ඩිස් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමට උපරිම දායකත්වය. එම අවස්ථාවේදී පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව ඇදී යනවා ඩිප්ස් කාලේ කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව 16 වන පන්දුවාරයේ අවසන් වෙදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 105යි කඩලු 7යි හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. චනුත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන කොරෝනා වෛරසය හමුවේ මෙම RCL Richmond Champions League තරගාවලිය පුරා දින 3ක කාලයක් පැවැත්වීමට සියලුම කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා ගාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් කිසිවෙකුට අද දවසේදී ගාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තරගය නැරඹීමට නොහැකි. ඒක නිසා Richmond Live කණ්ඩායම අපි ඔබට POTV නාලිකාංක 20 Event TV ඔස්සේ එමෙන්මයි YouTube Richmond Live YouTube channel ඔස්සේ ඔබට නිල විකාශය ගෙනෙනු ලබනවා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 105යි කඩලු 7යි. දෙලම් සුදීර ලකුණු 27යි තමිදු ලකුණු 2යි. එවරොඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා ඒත් සමගින් 8 වන කඩුල්ල විඳ වැටෙනවා හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ තවිෂ අවිෂ පන්දු යවන්නාම දුව ගොස් පන්දුව රැකගන්නේ. කෙසේ වෙතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත් වන්නේ පන්දු 6කදී 105යි කඩලු 8යි. තවිෂ අභිෂේක් තමාගේ පළමු පන්දුවාරය සාර්ථකව ආරම්භ කරමින් 8 වන කඩුල දවා ගන්නවා හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම. තමිදු ප්‍රදීප්ත සූටි
සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ශරොන් අභිෂේක් නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා. දකුණතින් පිට හසුරුවන ක්‍රීඩකයා සූදානම්. තවිෂ අභිෂේක් පන්දු යවන්නේ තමගේ පළමු පන්දු වාරයේදීම හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ 8 වන කඩුල්ල බිඳහෙලීමට සමත් වුණා. විශිෂ්ට උද පන්දු රැකීමක්. ශරොන් අභිෂේක් දිලුම් සුදීර පන්දුවට පහර දෙන්නේ වාර අවුට්. ඉහළින් ඇදී යන පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලපෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. දිලුම් සුදීරට එම ලකුණු 4 අයත් වන්නේ අනුව හාට්ලිස් ගේ පිටෙන් එවර සාර්ථක වුණා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 109යි කඩලු 8යි. ගාලු කොටුපාරාන්තයේ සිට නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දරුවේ නමුත් පීතේ පන්දුව ගැටෙන්නේ නැහැ. කඩලු රකින්නා වෙතටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දිලුම් සුදීර පන්දු 19කදී ලකුණු 31ක් ලබාගෙන ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව නැහැ. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 109යි කඩලු 8යි. 17 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. තවීෂ අභිෂේක් ගාලු කොටුපාරාන්තයේ සිට එවර පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව 17 වන පන්දු වාරයේ අවසන් වෙද්දී හාට්ලිස් කණ්ඩායම මිනිම ලකුණු 110යි කඩලු 8ක් දැවි. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. දිලුම් සුදීර හුදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 32ක් ලබාගෙන අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටිනවා. අමිතු තීක්ෂණ 18 වන පන්දු වාරයේ යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. වෙන්න පන්දුව වමතින් දක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ආරක්ෂාකාරීව පිට වෙත පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දිලුම් සුදීර සූදානම් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට අවිදු මෙවර මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවා. ලකුණු 2ක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය එත් සමගින් ලකුණු 112යි කඩලු 8යි. හොඳ සංනිවේදනයක් පවත්වා ගනිමින් කෙසේ වෙතත් සඳහන් කළ 2019 වසරේදී ආදරවන්තින්ගේ සටනේ ඊටමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරයි වගේමයි කඩලු 9ක් බිඳෙලුවා ඔහු එම තරගයේදී. එම අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. පන්දුවේදී යනවා ලොං ස්ටොප් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් එත් සමගින් ලකුණු 5ක් එක්වනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායම ඉනිමට වයිට් පන්දුවත් සමගින්. අද දවසේදී දිලුම් සුදීර හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් ඔසදිලේ වගේමයි අවශ්‍ය පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී වෙමින් දුර්වල පන්දුවකට පහරක් එල්ල කරමින් ඔහුගේ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වා යාමට උත්සාහ දරන්නේ. එම අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක් දිලුම් සුදීරගේ පිටෙන් ලොං ඔෆ් කලාපය ඔස්සේ ලකුණු 6ක් දිලුම් සුදීරගේ පිටෙන් ලකුණු තත්වය ලකුණු 123යි කඩලු 8යි. කෙසේ වෙතත් ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ එම අවස්ථාවේදී ඩීප් ඉන්ඩිකට් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. දිලුම් සුදීර ලකුණු 40යි පන්දු 25කදී සූදානම් අවිදු තීක්ෂණ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙවර ලකුණක් සඳහා ලකුණු 2ක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු 2ක් අනිවාර්යෙන්ම චමත් වේගයෙන් දිවගොස් දෙවන ලකුණ සඳහාත්
පැමිණෙනවා. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 125යි කඩලු 8යි. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 7.1යි. අභිදුතීක්ෂණ කඩුල්ලක් ලබාගෙන ලකුණු 28ක් ප්‍රතිවාදීන් හට දී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අභිදුතීක්ෂණ සූදානම්. ඉදිරි පාදයට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් කරා පියවන්න ගන්නට. පන්දු යවන්නා වෙතට මේ පන්දුව නැවතත් යොමු වන්නේ. අවසාන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් 18 වන පන්දු වාරයේ අමිතු තීක්ෂණ. එවර නැවතත් ඉදිරි පාදයට පැන ෆික් කිරීමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව දී යන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු වර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. දිලුම් සුදීරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43යි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 125යි කඩලු 8යි 18 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු තත්වය ලකුණු 126යි කඩලු 8යි 19 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට තවිෂ අභිෂේක් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින් නැදී යන පන්දුව ඩිප්කව කලාපය ඔස්සේ ලකුණු 6ක් එම අවස්ථාවේදී රියෝසි පහරක් එල්ල කරන්නේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවසරෙන් ලකුණු 4ක් නැවතත් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමට ලැබෙනවා. ලකුණු 134යි කඩලු 8යි 19 වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. දිලුම් සුදීර පන්දු 30කදී ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් හාටලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිම ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා කීවොත් නිවැරදි. චනොත් ඒ අනුව ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. මේ පන්දු වාරයේ තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා දිලුම් සුදීර විසින්. පළමු පන්දු දෙකටම 4 පහරවල් රැස් කරමින් දිලුම් සුදීර තමගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරා. ඉදිරි පාදයට පැන නවතත් ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. දෙවන ලකුණ සඳහා ඉක්මනින් දිවෙනවා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා යනෝ දිලුම් සුදීර. මිඩ් විකට් ක්ලබ්යට පන්දුව දී යන්නේ හරියාකාරව පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නාට ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක්. දිලුම් සුදීරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53යි පන්දු 32කදී 4 පහරවල් 7ක් සහ 6 පහරක් සමගින් තමත් විශිෂ්ට එනීමක්. මේ අවස්ථාවේදී රිවර්ස් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් එහිදී අසාර්ථකයි. දිලුම් සුදීර පන්දුව පිටේ වදින්නේ නැහැ. කඩුළු රකින්න අතට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් නැහැ. එමෙන්ම චනුත් මතක් කරන්න ඕන RCL දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක වනවා මෙලෙස. ඒ සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය ප්‍රධාන අනුග්‍රහය මහජන බැංකුව දරනවා. එමෙන්මයි හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වෙනෝරා සමාගම් සමූහය, එමෙන්මයි සැමුවෙල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රිච්ලුක් සමාගම, එමෙන්මයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වික්ටෝරියන් ප්‍රීමියම් සිලොම් ටී සමාගම මූලදායකත්වය දරනු ලබනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 136යි කඩලු 8යි. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. දිලුම් සුදීර තමාගේ කාර්යභාරය නිසියාකාරව කරමින් හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 136ක් දක්වා ගොඩනංවනු ලැබුවා තමගේ අර්ධ ශතකයත් සමගින්. කෙසේ වෙතත් අනිකුත් කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු ලකුණු අතරට පැමිණීමට සමත් වුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ලකුණු 20 සීමාව ඉක්මවා ගියේ දිලුම් සුදීර පමණයි.
අමිතු තීක්ෂණ කැඳවා තිබෙනවා 20 වන පන්දුවාරය. මෙම ඉනිමේ අවසාන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දකුණ තින්දාක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහු පන්දුවාර 3 තුලදී ලකුණු 30ක් ලබා දී තිබෙනවා. හાર્ට්ලෙස් කණ්ඩායමට කඩුල්ලක් බිඳහෙලමින් දෙවන පන්දුව. මෙන්න පන්දුව. මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි දෙවන ලකුණ සඳහා තිබෙනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් කඩළු අතර දෙවීමක් එම අවස්ථාවේදී ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා දෙලුම් සුදීර ලකුණු 53යි. සමවන්න දෙලුම් සුදීර ලකුණු 55යි. අවිද තීක්ෂණ මෙවර සාර්ථකයි. දෙලුම් සුදීර හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 4ක් ලබා දෙමින් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු 147ක් දක්වා ගොඩනගනවා. වෙන පුනරූපණ දර්ශනයේම අවස්ථාවේදී ස්ලොට් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ඉන්ඩිකට් කලාපයෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. 143යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩළු 8ක් පිඳිහෙලි. හතරවන පන්දුව අවසාන පන්දුවාරයේ අමුතු තීක්ෂණ. නවතත් ඉදිරිපාදයට පැන ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ එම අවස්ථාවේදී තවත් ලකුණු 4ක් දිලුම් සුදීරටයි එම ලකුණු 4ත් දිලුම් සුදීර අවසාන පන්දුවාරයේදී තාමත් ප්‍රවේගකාරී නිමක නියලන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන් චනුත් පුනරූපණ දර්ශනය ඔබට පේනවා. ඉදිරියට පැමිණ ස්ට්‍රේට් හිට් පහරකින් ලකුණු 4ක් තමන්ගේ හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ නිමට ලබා දෙන ක්‍රීඩකයා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 147යි. මෙවර වේගවත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. දෙවන ලකුණු සඳහා දිවෙනවා. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ දුවද්දි දෙවියාමකට හසු කර ගැනීමට. ලකුණු 2ක් යනවා දිලුම් සුදීරට. මෙම පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 13ක් ලබාගෙන මෙම පන්දුවාරයේ පළමු පන්දු පහ තුලදී හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුව 20 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ඉනි මේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් අවිදු තීක්ෂණ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් ඉදිරියට පැමිණ ලොං ඔන් කලාපය ඔස්සට ලොං ඔන් කලාපය දෙසට පන්දුව ඇදී යනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඒත් සමගින් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම මුළු ලකුණු තත්වය පන්දුවාර 20 අවසානයේදී ලකුණු 150යි කඩළු 8යි. විශිෂ්ට නිමක් ක්‍රීඩා කර දිලුම් සුදීර ලකුණු 62යි. ඉතාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් සදිල තමාගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හුදකලා ඉනිමක නිරත වෙමින් අනෙක් අන්තයෙන් කඩළු බිඳ වැටෙද්දී ලකුණු 150ක් වැනි සාර්ථක ඉලක්කයක් කරා කණ්ඩායම ලකුණු තත්වය රැගෙන ගියා. ඔබට පෙනෙනවා ලකුණු පුවරුව ධනජය ලක්ෂාන් පන්දු 10කදී ලකුණු 19ක් ටාමිකර ඒ වගේ ලකුණු 16ක් පන්දු 16කදී දිලුම් සුදීර සාර්ථකම් පිටිකරුවා පන්දු 39කදී ලකුණු 66ක්. අද දවසේදී හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ සාර්ථකම පිටිකරුවා දිලුම් සුදීර පන්දු 39කදී ලකුණු 66ක්. ලකුණු 20 සීමාව පසු කර ක්‍රීඩකයන් අතරින් ඔහු කැපිපෙනවා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු 150යි. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් ඔබට පෙනෙනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 33කට කඩළු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්මයි කල්පතත්සර ලකුණු 23කට කඩළු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්
new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. සූටික්කායක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නවමන් පෙත්කෙම් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world.
වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. Richmond විද්‍යාලය සංවිධානය කරන දෙවන වරටත් සංවිධානය කරන RCL Richmond Champions League තරගාවලියේ පළමු තරගය සමුවෙල් සහ ස්ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම් අතර ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙලෙස පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපත් සමගින් රැඳී සිටිනවා Richmond Champions League තරගාවලිය සඳහා නිල මූල්‍ය දායකත්වයේ දක්වන මැක්ටයිල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අලවි කළමනාකරු රජිත චාමර සිල්වා මැතිතුමා ඔබතුමන්ව අයබෝවන් කියා පිළිගන්නවා. මැතිතුමනි ඔබතුමන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යෙක්. ඉතින් ඔබතුමන්ට RCL මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා RCL ක්‍රිකට් තරගාවලිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ගේ අදහස කුමක්ද? ඇත්තටම කියනවා නම් මල්ලි අපේ විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් අනාගතය දැන් ලංකාව තුල විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරයේ මට්ටමටම ගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත වැඩි වැඩියෙන් අපේ ක්‍රිකට් පාසල් මාධ්‍ය ක්‍රිකට් අනාගතය දියුණුවට පත් කරන්න තමයි මේ හැම දෙයක්ම අනුග්‍රහය දැක්වීම සහ ධෛර්යය දීම අපි කරන්නේ. ඉතින් මට හරි සන්තෝෂයි අවුරුදු 13ක් පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරපු පාසල් මාතාවගේ දියුණුව කීර්ති නාමය වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කරන්න ලැබීම ගැන මම අවංකවම සතුටු වෙනවා. ඔව් එයයි සැබෑ රිච්මන්ඩ් වරේගේ අභීත තේමාව. ඉතින් මැතිතුමනි කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක ලංකාවේ තියෙන බොහෝ ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍රයන්හි සුළු කඩාවැටීම් සිද්ධ වුණා. ඉතින් මැක්ටයිල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ වශයෙන් මෙම අභියෝග කර අවස්ථාවේදී RCL තරගාවලිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ගේ සමූහ ව්‍යාපාරය අපට නොමද අනුග්‍රහය දක්වන. ඉතින් මේ අනුග්‍රාහකත්වය පිළිබඳව අපි කැමති ඔබතුමන්ගේ යම්කිසි අදහසක් දැනගන්න. ඇත්තටම අපි දේශීයත්වය තමයි අපි අගය කරන්නේ. මේ වෙලාවේ කොරෝනා වසංගතයේ රට පත් වෙලා තිබුණු ඊරණමත් එක්ක අපි දේශීය ව්‍යාපාරය ගොඩනැගීමේ කර්තව්‍යයට මුල් තැන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දේශීය ක්‍රිකට් ලාංකීය ක්‍රිකට් ගොඩට ගන්න මේක හොඳ ආරම්භයක්. ඉතින් අපේ ප්‍රධානම දේ තමයි දේශීයත්වයේ වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් අපි ආයතන වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි කරන්නේ. මේ දක්වන දායකත්වය. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඉතින් අපිට සමග එක්ුණේ මැක්ටයිල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අලවි කළමනාකරු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය රජිත චාමර සිල්වා මැතිතුමා.
රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඉතාමත් සාර්ථකව මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපත් සමග මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙනවා ගාලු ක්‍රීඩා සමාජයේ ලේකම් කීර්තිමත් රිච්මන්ඩ් ආදි ශිෂ්‍ය තුසිත විජේතිලක මැතිදුන්. අයබෝන් කියා පිළිගන්නවා ඔබතුමන්ව. මැතිදුනි, රිච්මන්ඩ් වරේක් විදිහට ඔබතුමන්ට මොකක්ද හිතෙන්නේ මේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය පිළිබඳව? එතන පළමුවටම බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න එක ඔබතුමාලට. මේ තරගාවලිය ගැන කියලා මම හිතන්නේ දෙවෙනි පාරට තමයි මේක පැවැත්වෙන්නේ. අපි පුදුම කැපවීමක් දැන් ඔය දරුවන්ගේ පුදුම කැපවීමක් තියෙනවා. ඒ වගේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ ඕගනයිසිං ටීම් එක දැන් මම දැක්කා පෙරේදී නම් ඉන්න රෑ නම් හිටියා. ඒ කැපවීම එහෙම තියෙද්දි ඒ වගේම මේකේ ඇත්තටම අපි ලොකු සමාජයට ලොකු පණිවිඩයක් ගෙනියනවා. මොකද ක්‍රීඩාවට T20 කියන එක දැන් අද මම හිතන්නේ ෆාස්ටස්ට් ගේම් එක. T10 එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් T20 කියන ගේම් එකේ අපේ ඉස්කෝලෙන් විද්‍යාලයෙන් මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියන එක අපිට හරි අගය කරන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපි පැල කරලා අපි හදපු දරුවන් තමයි කමිදු වෙන්නිස්, වනදු හසරංග, චරිත් අසලංක, එතකොට සුරංග ලක්මාල් ඒ දරුවන් ටික ඇවිල්ලා මෙතන සෙල්ලම් කරන අපිට ආසයි බලන්න ඒගොල්ලන්ගෙත් ඉතින් පළවෙනි ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් ඇත්තට මට කියන්නේ හරිම සන්තෝෂයි. ඔව්. අතිශයම සතුටුදායක අවස්ථාවක්. ඉතින් ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජය RCL රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියට වගේම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම අපිටත් විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ සහයෝගය පිළිබඳව, ඒ නොබෙදුණු සහයෝගය පිළිබඳව මම කැමතියි ඔබතුමන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව අදහසක් දැනගන්න. ඔව්, ඒකට දෙයක් එකතු කරන්න ඕන. මමත් රිච්මන්ඩ් වරේ කෙනෙක් මම කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරනවා. ඒ වගේම අපේ ක්ලබ් එක ගෝල් ක්‍රිකට් ක්ලබ් කියන එක අවුරුදු ඔබතුමා නොදන්න දෙයක් මම මේ කියන්න හදන්නේ. අවුරුදු 145ක් වයසයි. රිච්මන්ඩ් එකත් 145ක් වයසයි. අර බෝඩ් එක බලන්න 1876 තමයි ගාලු ක්‍රිකට් සමාජයත් බිහිවිලා තියෙන්නේ. ඒකේ EM කරුණාත තමයි පළවෙනි මම දන්න විදිහට පළවෙනි බෞද්ධ ප්‍රසිඩන්ට් සභාපතිතුමා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මට මේ බොහොම කෙටි කාලයකදී ලේකම්තුමා ඔබතුමාලගේ අපේ ලේකම්තුමා අසේල ඩිසිල්ලා මහත්මයා එවලා තිබුණු ලිපියක්. පරමං අපේ සභාපතිතුමා ඉන්නේ කුමාර් සමරසිංහ මහත්මයා. එතුමා සිංගයකේ හිටපු විධායක වෙළඳ විධායකතුමා. එතුමාගෙන් මම හැමෝම කිව්වා තුසිත do it. ඔක්කොම ඔන්ලයින් කරන්න සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මම හුඟක් අපේ කම්පියුටර් එක සාකච්ඡා කරලා යම් ඩිස්කවුන්ට්ස් දීලා වැඩේ කරේ. මොකද අපිට ආඩම්බරයක් මේක. අපි මොකද මම රිච්මන්ඩ් හැටියට විතරක් නෙමෙයි. අපේ ක්ලබ් එකෙන් මේ වගේ දෙයක් කරලා දැන් මේ අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා හිටපු ක්‍රීඩකයන් නෝනා මහත්තරුන් ඒවයිල් බබාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම හිතන්නේ හෙට තව කොටස තව වැඩි පිරිසක් එයි. ඉතින් අපි මේක පුළුවන් උපරිම අපි කරලා තියෙනවා. මහාට අපේ පොඩි අඩුපාඩු වෙන්න ඇති. ඒවලම සමාජ බදනය කරන ඒ වගේම ඔබතුමාලගේ පොඩ්ඩක් ඕගනයිසිං තව ඉස්සරහට කරන්න වැඩි වේවා කරන්න පුළුවන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෙහෙම ස්තුතියි මැද්දුනි. ඉතින් සැබෑ රිච්මන්ඩ් වරේක් විදිහට එතුමානන් සිදු කරන මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු කරන සේවය අප්‍රමාණයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටපු ක්‍රීඩා කමිටු සභාපතිතුමන් තමයි අද වෙනකොට ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජයේ ලේකම් තනතුර දරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටපු ක්‍රීඩා කමිටු සභාපති කාලයේදී රිච්මන්ඩ්ෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට වනිදු හසරංග, චරිත් අසලංග, කමිදු මෙන්ඩිස් වැනි විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් බිහි වුණා. ඉතින් ඔබතුමන්ට පුළුවන් පුරෝකථනයක් කරන්න රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩාවෙන් නැත්නම් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් වලින් කොහොමද අනාගතයේදී ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරයිද? ජාතික කණ්ඩායමට නියෝජනය කරන්න පුළුවන්ද මේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ? මම ලොකු අමාරුවක දැම්මේ. ඒ කියන්නේ සුමානක් විතර උත්තර කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි අහුවේ. ඇත්තටම මගේ ආදිසි සංගමයේ මම අවුරුදු 32ක් දැනට යනවා අධිකට නොකඩවා. ක්‍රීඩා කමිටුව මම 2008 බාරගත්තේ. එදා වෙනකොට බිග් බැන් එක පරාදයි. ඒ වෙලේ මම පොඩි වෙලාවක් අරන් කියන්නම්. ඒ වෙලේ අපි ඒකනායක සර් හිටියා, මම හිටියා, ගාමිණී සර් හිටියා, තව අපේ ශ්‍රීමාල් හිටියා ලේකම් හැටියට. ඒ වගේම කවුරුත් දන්න රංජිත් සර් තමයි POG හිටියේ. අපි කතා කරලා ක්‍රිකට් එකත් එක්ක කතා කරලා අපි ප්ලෑන් එකක් ගම අවුරුදු 6කින් දිනන්න. මොකද අර වෙන බිල්ඩින් එකේ මම හිටියා අඬාන. මම ඒක හිතාගත්ත එක අනිවාර්යයෙන් මේක දිනනවා. ඒ පාර ඒ වගේම මට ක්‍රීඩා කමිටුවත්ත් හම්බුණා. පස්සේ හිටපු පුහුණුකාරවරුන් ඔක්කොම ධනුෂ්ක දෙනගම, ධම්මික සුදර්ශන, ඒ ජේෂ්ඨ පුහුණුකාරවරු ඉතිමාගෙත් එක්ක මම කතා කරලා මමයි ධනුෂ්ක මහත්මයා කියලා තමයි අසරංග වනිදු අසරංගත් චරිතුත් පන්ති වලින් ගත්තේ. ඒ ඊට පස්සේ දිවිල දැන් ඇත්තටම දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටීම් එකේ 4න් එකක් රිච්මන්ඩ් වරු කිව්වොත් නිවැරදි.
ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට මම හිතන්නේ දැන් ලක්මාල් ඉන්නවා හොඳ කෝච් කෙනෙක්. අපි ධම්මික යටතේ හිටපු පුහුණුකාරවරුතුමා හොඳ ස්පිනිං කෝච් කෙනෙක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ දැන් මේ බලන් ඉන්න දරුවෝ දැන් අද රිච්මන්ඩ් ටීම් එකේ ඉන්න දරුවෝ මේ කණ්ඩායම් තුනකට බෙදලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගෙත් එක්ක බැලුවාම ඒගොල්ලන්ට මේ අත්දැකීම් එනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ අත්දැකීම් දෙනවා. අර ජේෂ්ඨ කීඩකයෝ. එතකොට මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් මේ කාලේ පැවැත්වෙන වගේම ඉදිරියටත් මම හිතන්නේ හොඳ පල නෙලා ගන්න අපිට පුළුවන් ඒ කියලා හොඳ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න පුළුවන් වෙයි සහ පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමා කියන්නේ ඉස්සරහට රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් අනාගතය සතුටුදායකයි. මම හිතන විදිහට හුඟක්ම සතුටුදායකයි. මොකද මේ ආපු මේ මොකද පැන්ඩමික් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් හැම දෙයක්ම පසුබාලා තියෙනවා. ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපේ පුහුණුකාරතුමාගේ සහ ළමයින්ගේ කැපවීමෙන් එක්ක සෑහෙන උඩකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ඒව ගත්තාම මම හිතන්නේ ඇත්තම සතුටුදායකයි. බෙහෙම ස්තුතියි මැතිතුනි. ඉතින් අපිත් සමග එක්කාසු වුණේ ගාලු ක්‍රිකට් සමාජයේ ලේකම් කීර්තිමත් රිච්මන්ඩ් ආදිශිෂ්‍ය තුසිත විජේතිලක මැතිතුමා. ඔහු පන්දු 7ක් තුළදී තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. බානුක මනෝහර පන්දු දෙකකදී එක් ලකුණක් ලබාගෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පන්දු අර 1යි පන්දු 2ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 148ක් අවශ්‍යයි ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා.
හංසමාන් ද සිල්වා දිවෙනවා. පහරක් එල්ල ගන්නවා පන්දුව එක එල්ලේ යදී යනවා. ඩීන් මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ 6 සීමාව දක්වා එත් සමගින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම 6 පහර වාර්තා වනවා සිතාර ගිම්හාන්ගේ පිත්තේ නෙට් සමගින් ලකුණු පූර්ව බානුක මනෝහරගේ පිත්තෙන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 8යි කඩලු රහිතයි. ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් එම අවස්ථාවේදී සිතාර ගිම්හාන් නායකයාගෙන් ඔහු තමගේ පළමු රකුණ රැස් කරන්නේ 6 පහරකින්. ඒ වගේමයි පළමු පන්දු වාරයේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට ලබා දුන් පීඩනයේ නිදහස් කිරීමක් වැනියම 6 පහර හංස මානද සිල්වාට එරෙහිව ලබාගත්තු ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 5.3ක් ලෙස සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ වාර්තා වනවා. හංසමානද සිල්වා සූදානම් තම 4 පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා කොටු පවුරාන්තයේ සිට. මෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී හුක් පහරක් එල්ල කරනවා අතවශ්‍යම පහර ඇදී යනවා එක එල්ලේ පන්දුව රකින්නන්ට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. හුක් පහරක් සමගින් අනංග්‍රහයේ පහරක් හංසබාන්ද සිල්වා ගාලකොට පවරන්තේ සිට ක්‍රියාත්මකයි. සිතාර ගිම්හාන් ස්ට්‍රයික් අන්තේ. පහරක් එල්ල ගන්නවා පන්දුව එක එල්ල ඇදී යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. එක් ලකුණයි මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් කරනවා. ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් සඳහා පන්දු පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් පළමු පන්දු වාරයේදී ලබා දුන් පීඩනය නිදහස් කර ගැනීමටයි මෙම පන්දු වාරයේ උත්සාහ කරන්නේ විශේෂයෙන් නායක සිතාර ගිම්හාන. 6 පහරක් සහ 4 පහරක් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි සිතාර ගිම්හාන ලකුණු 12යි පන්දු 8කදී 6 පහරවල් දෙකක් සමගින් හංසමාන් ද සිල්වා නැවතත් සූදානම්. පහරක් එල්ල කරනවා නැවතත් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යොමු වන්නේ. එවර නම් එක් ලකුණයි ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නේ. නිමාව දකිනවා තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 17යි කඩලු රහිතයි. ශරන් අභිෂේක් කැඳවා තිබෙනවා තුන්වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා. ශරන් අභිෂේක් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට තෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු යැවීමට සූදානම්. තවත් ලකුණු 100 ස්ට්‍රයික් අන්තයේ බානුක මනෝහර පහරක් එල්ල ගන්නවා සිලි පොයින්ට් කලාපයට. නමුත් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදුවන්නේ නැහැ. තෙවන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව. පහරක් එල්ල කරනවා එම පහර එක එල්ල ඇදී යන්නේ ලොං ස්ටොප් කලාපයට. නමුත් එහි සින්න පන්දු රකින්නාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා.
ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19 කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවේ. තවත් ලකුණු 131ක් අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා පහරක් එල්ල ගන්නවා. එම පහර එක එල්ල යදිනවා ලෝන් ඔෆ් කලාපය ඔස්සේ 4 සීමාව දක්වා ඇත් සමගින් තවත් අනර්ග ලකුණු 4ක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. එත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 23යි කඩලු රහිතයි. එම් පහර නිවැරදිව ස්ථානගත කරනවා පිත්තට. අතවශ්‍යම අනර්ග 4 පහරක් එවර බානුක මනෝහරගේ පිත්තේ. නැවතත් ක්‍රීඩාගාරන්තයේ සිට ශරණ අභිෂේක් පහරක් එල්ල ගන්නවා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරේ. නමුත් පන්දුව නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමක් සිදුවන්නේ නැහැ පිත්තෙහි. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව 104කදී ලකුණු 127ක් අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට ශරණ අභිෂේක් නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලෙන් මදක් පිටතට ගොස් කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් කඩුළු රකින්නා වෙතට පන්දුව ඇදියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණ ලබා ගැනීමේ දල වේගය 8.1ක් ලෙස වාර්තා වනවා. රවුන්ඩ් විකට් ආගන පන්දුවට ස්විච් හිට් පහරක් එල්ල කරේ සමගින් නැදී යනවා පන්දුව 4 සීමාව දක්වා තවත් අනර්ග 4 පහරක් එවර බානුක මනෝහරගෙන් එල්ල වෙනවා. තවශ්‍යම ස්විච් හිට් පහරක් එවර එල්ල කරන්නේ නිවැරදිව පිට ඉන්න දෙසින් එවන පන්දුවට එම් පහර එල්ල කරන්නේ පන්දුව එක එල්ලේ ඇදී යනවා. ඒත් සමගින් ඩීප් බැක්වර්ඩ් කලාපෙරෙත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් බානුක මනෝහරගේ පිත්තෙන්. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 27යි කඩලු රහිතයි. නිමාව දකිනවා තරඟයේ 3 වන පන්දුවාරය. හාර්ලිස් කණ්ඩායමේ 4 වන පන්දුවාරය වීම සඳහා කැඳවනු ලබනවා සඳුන් මෙන්ඩිස්. ගාල කොට පාරවන්තයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන්. පහරක් එල්ල ගන්නවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ. ෂෝට් ලෙග් කලාපයටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. ලකුණු 24යි කඩලු කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි විශේෂයෙන් ලකුණු 28යි කඩලු නොදැවි ලකුණු 122ක් අවශ්‍යයි තවත් ජයග්‍රහණය සඳහා. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා සඳුන් මෙන්ඩිස් පිටදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සඳුන් මෙන්ඩිස් සෝදානම් ගාලකොට පාරවන්තී සිට පහරක් එල්ල ගන්නවා. ඒ පහර එක එල්ල යදිනවා 6 සීමාව දක්වා ඒත් සමගින් තවත් අනර්ග ලකුණු 6ක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමෙන් වාර්තා වනවා. නිවැරදිව පන්දුව පිටේ ස්ථානගත කර එල්ල කරන්නේ ඩීප් ඉස්කාලේ කලාපෙන් 6 සීමාව දක්වා එම 6 පහර ඇදී යනවා. එම අවස්ථාවේදී එල්ල කරන්නේ නිවැරදිව කල්යල් මනමින් එල්ල කරන පහර සිතාර ගිම්හාන නායකයා විසිනුයි. නැවතත් එම අවස්ථාවේදී කෙටි පන්දුවක් නැවතත් ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත තවත් ලකුණු 4ක් සිතාර ගිම්හානට. එම අවස්ථාවේදී ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාප අතරින් පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව නවතා ගැනීමට. සඳුන් මෙන්ඩිස් ගාල කොට පවරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. නායක සිතාර ගිම්හාන් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දෙනවා. ඕදි විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව එක එල්ලේදී යනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. මස්සාවේදී ස්ට්‍රයික් අන්තයේ බානුක මනෝහර ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39 කඩලු රහිතයි. සිතාර ගිම්හාන
හුදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 36යි පන්දු 19කදී බානුක මනෝහර ලබාගෙන තිබෙන්නේ තවමත් ලකුණු 2ක් පමණයි. ඔහු වුණදී ඇත්තේ පන්දු 3කට පමණයි. සිතාරගේ මහාන 6 පහරවත් 3ක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 40යි කඩලු රහිතයි. 40යි. අතවශ්‍යම චනුත් පවසනවා නම් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ තාමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා ගත්ත අපිට පේනවා ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය තාමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගැනීම ඔවුන් ආරම්භක ප්‍රතිකාර යුගල වශයෙන් තාමත් හොඳ සබඳතාවක් මේ අවස්ථාවේදී දෙවන තරගයේ පිළිතුරින්ම සඳහා ඔවුන් ගොඩනගනවා. ඒ 94 වන පන්දුවාරයේ අවසාන නිමාව දකිද්දී ලකුණු 42යි ලකුණු 41යි කිසිදු කඩුලක් නොදෙවි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සිතාරගේ මහාන ලකුණු 36යි බානුක මනෝහර ලකුණු 3යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලෝ Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. ලකුණු 6ක් දිලුම් සුදීර යොමු කළ පළමු පන්දුවෙන්ම ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් එම අවස්ථාවේදී කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ දිලුම් සුදීර විසින් සිතාරගේ මහාන මනාව ස්ථානගත කරමින් එම ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ. අතවශ්‍යම චනුත් කියනවා නම් පස්වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට හුක් පහරක් සමගින් දැකුම් කළු 6 පහරක් එල්ල කරන්නේ. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීම. නැවතත් පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙන නමුත් එම පන්දුව පරිදිමයි එම පහරක් එල්ල කරන්නේ නිදුල. අතවශ්‍යම කළු රකින්නාගේ දෑතටම යොමු වනවා පන්දුව. දිනුම් සුදීර විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු 2019 වසරේදී ආදරවන්තින් ඉස්සරණේදී කඩලු 9ක් දබා ගත්තා වූ ඔහුගේ පෞද්ගලික කඩලු සංඛ්‍යාව ලෙස සිතාරගේ මහාන ලකුණු 39ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයා. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා එක එල්ලේ සිතාරගේ මහාන විසින් එම පහරත් ඇදී යනවා 6 සීමාව දක්වා ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයෙන් අනර්ග 6 පහරක් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් හිට් පහරක් සමගින් පන්දුව එක එල්ලේ ඇදී යනවා. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 6ක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු පුවරට එකතු වෙනවා. සිතාරගේ මහාන ආරම්භයේදී එතරම් යම්කිසි මන්දගාමී ස්වරූපයක් පෙන්눔 කළ පළමු පන්දුවාරයේදී නමුත් ඉන්පසු යොමු කළ පන්දුවාර 3යි පන්දු 3 තුලදී ඔහු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 45ක් ලබා දීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53යි සිතාරගේ මහානගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි. අතවශ්‍ය මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 11.8ක් වැනි තාමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගැනීමෙන් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම තම ඉනිම හසුරුවන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. නමුත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරේ නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. පන්දුව පාදයේ වදින්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසරක් නැහැ. දිනුම් සුදීර යොමු කළ පළමු පන්දු 3 ඇතුළත 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරමින් ඔහුව දැඩි පීඩනයකට ලක් කිරීමට සමත් වුණා සිතාර ගිම්හාන නායකයා විසින්. සිතාර ගිම්හාන්ගේ මුල් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 45යි පන්දු 25ක් තුල බානුක මනෝහර පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සිතාර ගිම්හාන් ස්ට්‍රයික් අන්තේ උද්විගටා ගන්න පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉවර ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නේ. එත්සා ස්ට්‍රයික් අන්තේ බානුක මනෝහර ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ
පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දිලම් සුදීර ක්‍රීඩාගාරන්තයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරේ නමුත් ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ පස්වන පන්දුවාරයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 54යි කල්ලු රහිතව. ඒ අතරතුර විස්තර විචාර කොටියේ වෙනසක් ජන පවුරු ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නවමන් පැත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, people 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. Welcome back, folks. So, switching the commentary now. So, Sitar Gimhan has scored his 50 runs, and this has been an exceptional innings by him. So much sixes and fours has been scored off his bat, and this has been a very aggressive innings from Sitar Gimhan. Is Dhananjay Lakshan coming to bowl? Or just a swing of a bat and given wide by the umpire pawn. Dhananjay Lakshan is asking whether the umpire that the ball is a wide or not. It is certainly given as wide, and again Sitara Gimhan is scored his 50, so a very aggressive 50. And if you are meeting 3 fours and 5 sixes, and very aggressive playing by the Sitar Gimhan. Is Dhananjay Lakshan again. Swing and a miss from the batsman. Beautiful ball by Dhananjay Lakshan. What a perfect length by him. Yes, Pawan, and if you are joining live with us now, this is the second match of the Richmond Champions League tournament, and as we see the replay of the earlier swing and a miss from Dhananjay Lakshan and Sitara, and as I mentioned, Samuels has scored 100, Hardless has scored 150 runs, and this time the ball goes for 4, and that should be 4 runs for the Samuels. So this time goes over the top, cuts and cuts well and very hard, and the Sitara gets another 4 to his innings, and this has been 50 runs for him, and this is a very aggressive and very beautiful innings by him. Here comes Dhananjay. Again goes over the top, this might be it. Oh, just a miss field. And goes for 4, another 4 for Sitar Gimhan, a very aggressive playing today. And the Hartleys could not afford this loss of the wicket. That was an easy catch, but was missed out that chance and goes for another 4. And very unfortunate moment for the Hartleys. A very easy catch. It could be taken very easily, but he missed it. That's the bad luck of Hartleys. This has been a brilliant power play by the Team Samuels, and things are going really great for them. Again, goes for a shot, was a catch, but it was dropped in the end by Dhananjay Lakshan. It was really hard catch. You see, Anuk, what a quick reaction from the Dhananjay Lakshan, a well-experienced player in the league cricket. Yes, and Pawan, speaking about this power play, this has been a massive power play for the Team Samuels, getting 63, and the power play is still not over. A good delivery on the length, and Sitara just blocks the delivery. Let's talk about the actual aggressiveness of the
Samuel's team here. Yes, Anuk, so the Samuels have scored 63 runs in the 6th over of within the power play, and they haven't lost any wickets, and Sitar Gimhana playing a wonderful inning, just 58 runs. What a play by this youngster. Here comes Dhananjay Lakshan. Again, a swing and a miss. The last 3 balls of this over has been exceptional from Dhananjay Lakshan, and that's the end of the power play. So at the end of the power play, Samuels have scored 63 runs without any wicket. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙක්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. We are back live, folks. So Samuels are 64 for the loss of 0 wickets and 6.1 in 6.1 overs, and the target for the Samuels is 150, and at this pace it's sure that they will get to this target. So Anuk, when we talk about the innings of the Samuels, that Sitar Gimhana had played a very aggressive and a powerful innings for the Samuels and scoring 58 runs, while Bhanuka Manohara is doing an excellent job by backing the Sitar Gimhana to play his natural game. Yes, exactly, Pawan. That is what really teamwork is all about. If one person is trying to be aggressive, the other person should always back him up. And this time again, drive, but a short miscommunication, but no runs at the end. As we see the replay of this half chance. And this time was over the top, but straight to the fielder. So speaking about Sandun Mendes, he has been a very handy player for the team Hartley, and he has scored over so much runs, hundreds of runs, and taken many wickets for his side. And this is the time to shine here. Straight tries the ramp shot, but paddle, I must say, and goes straight to the fielder. Pawan. So Anuk, during this pandemic period, during the COVID-19 pandemic, the Richmond All Boys Association has done a massive effort to conduct this Richmond Champions League for the second term, and we are very much thankful for them for organizing and giving you this amazing experience from them. And the Richmond Live team has given their full support in order to make this Richmond Champions League a reality. So very much thankful for them. As you can see the equation right now, the Samuels need 84 runs needed from 78 balls is nearly runnable. So this should be an easy target for the Samuels. So the Hartleys must get a breakthrough here, Pawan. So at the end of the 7th over, Samuels has scored 66 runs without any loss of wicket.
So when we take a quick look about the Samuel scorecard, Sitar Gimhana scored 59 of 36 deliveries, and Banuka Manuhara had done a massive effort to protect Sitar Gimhana by scoring on. And we see the scoring card, the bowling card for the Hartleys. Almost most of them has been very expensive, and Dhananjay Lakshan has provided that clearance of getting really economical and providing that backbone for the team. Hartley bowling brilliantly, and here comes Dhananjay Lakshan. Again a shot, very nicely played by Banuka this time, goes over the top and one or two bounces. It's a 4. Wonderfully played by Banuka Manohara, and that goes for a boundary. And the first ball of Dhananjay Lakshan's third over is belted away for 4. Here's Dhananjay Lakshan again. Just lofted the ball towards the square region and puts only a 1 run for the scoreboard of Samuels. Beautiful delivery by Dhananjay Lakshan. Yes, once again. So Sitara, the captain leading from the front, has provided that necessary runs, a necessary lead for the team Samuels, and the rest of the team does not have to do much. They can just score anywhere, just giving singles and doubles. They can easily get to this target. Now we see a short delay. Right, we are back underway, and Dhananjay Lakshan, here we go again. Here comes Dhananjay Lakshan. Just the batsman leave the ball and umpire signals it as a wide. Yes, Pawan, and we need to really consider about this brilliant effort from the team Samuels of getting this solid partnership, opening partnership as 72. What are your thoughts on that? Dhananjay Lakshan bowls beautifully, and batsmen are changing side just only for 1 run, and they are not on a pressure because they are on a high lead, and they are comfortably playing their natural game of cricket, and we can see a beautiful cricket playing here in the Galle International Cricket Stadium, Manu. Yes, Pawan, and Sitara, the captain, again scoring 60 of 38 balls, very aggressive player. And as you can see, Samuels leading towards the victory, and 77 needed from 75 balls, nearly a runner ball. So this time, but you never know what could happen. A wicket or two may change the game and might lead Hartleys up 1 position. So here's Dhananjay again. Dhananjay Lakshan bowls, and a quick single for the batsman, and they change the sides. So Anuk, at this moment, Samuels had made a partnership of 74 runs from 46 balls, and this is a massive partnership here in the Richmond Champions League. And what a playing by the Samuels, beautiful cricket here in goal. Yes, Pawan, and here comes Dhananjay Lakshan again. Soft feint of touch, and they squeeze to get another single.
So at this moment, Samuels have a run rate of 9.65, and they only required a run rate of 6.1, and they are almost leading the match and leading towards the victory, and they are in front of their victory at this moment. Dhananjay Lakshan bowls again, and just a small cut shot and just a single at this stage of time, and they can just bounce their ball around anywhere because it is very simple to get runs. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දැය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන්දු රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. We're back live, folks. So now the Samuels are 76 without loss, and the required run rate is gone down for 6.2, and the current run rate is all the way up to 9. So this innings from the Samuels have really shown what they are capable of here, Pawan. Yes, Anuk. So we can see how Bhanuka and Sitara managed to maintain a high partnership with the bowling attack of the Hartleys, and they are doing their best for the cricket here in goal. Yes, now if the Hartleys, if they want to win this, they have to get a wicket or two. By Sharon bowling now, has given only 6 runs of his first over. Here comes Sharon again. Good delivery and blocks the ball. So 2 dot balls to start off with, and again Samuels could now can afford these dot balls because they have such a big lead ahead of coming. Tries the paddle shot this time and goes past the infield. Will it be a boundary? And it has been saved. A good effort by the fielder. 3 runs by the Samuels this time, Pawan. Yes, Anuk, you can see wonderful shots are being played. They are the beautiful shots of cricket, and the fielders were very in a hard period because the batsmen are playing different kind of shots in different areas, and they couldn't even manage how to stop this attack. Yes, an amazing save from the fielder this time. So brilliant effort in the field. And here's Shannon again. A drive and a comfortable single at last. So now Samuels are going 80 to the loss of none. So at the moment, Samuels needs 70 runs from 68 balls for their victory. The runs has gone down to run a ball, and they are running for each one they are running, and this has been a great effort from the team Samuels winning today's match, today's first match, and they are on their way to score another victory today. So team Samuels goes again down. A beautiful shot played by Sitar Gimhana and changes side for just only over. That's the end of the 9th over. Samuels are 82 for the loss of 0. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දැය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන්දු රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation.
ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත් කෙන්දු රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension. We are back live, everyone. So now a new bowler has bowled his first delivery, and Sandun Mendes, to be exact, and has scored a 6 of his first delivery. Sandun Mendes of the over. So now Sandun Mendes is under a really pressure. Sitara Gimhara 69 from 42. Again a wonderful cut shot by Sitar Gimhan, and again it goes for a boundary and 4 runs collected for the score of Samuels. Yes, and 92 for the loss of 0 wickets, and another 4 coming from Captain Sitara's bat, and a fielder here is on the ground. Not sure what happened there, but his eye seems to be a little bit of an injury. We hope he will be safe and there's nothing much serious to him. There's a short delay now because of this injury from the players. Sorry to inform you folks, but there has been a small injury in the field and the player is walking off. We haven't been informed who he actually is. දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. So folks, we are now again live with you, and Samuels at this moment 92 for without any loss of wickets, and Sitar Gimhana, the skipper, had played 73 runs from 43 balls, and what an inning by this youngster. Yes, he has played exceptionally, Pawan, and placing the ball all over the park. Here's him again. Now this time a sweep shot and goes for the boundary again. 4 runs. This has been a brilliant innings from Sitara, captain, and now he's on 77 on his way. Will he get 100? You never know. Partnership is now 96, and Sitara is on his way to get his century. Again goes for a shot but misses it, and the keeper stumped, but the umpire signals it as not out. A quick bit of reaction from the wicket keeper. The quick reaction to stump against Sitara Gimhan. Just leaves the ball without playing any shot. Just not taking any risk at this moment, and he want to play this game and lead the team towards the victory. Oh, this time it's gone very high and over the top for another maximum from Sitara, and the partnership has gone to 100 and Sitara is gone to his 80s. This has been a brilliant innings, Pan.
Yes, Anuk, what a wonderful inning by the Sitar Gimhan. Played. Okay, now at the end of the 10th over. Now we see a change in commentary to go for Sinhala commentary from now on. බොහොම ස්තුතියි අනුක්. මෙවැනි විට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වේ. පළමු පන්දු වාර 10 තුලදී ලකුණු 102යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වේ. නායක සිතාර ගිම්හාන එක් අන්තයකින් පන්දු 47කදී ලකුණු 83ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. බානුක මනෝහර පන්දු 16කදී ලකුණු 16යි. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. කෙසේ වෙතත් හාට්ලිස් පන්දියාවන්ට කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කඩුල්ලක් දවා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී දුවද්දී දැවී යමක්ද නැහැ. පන්දු රකින්නාට කඩුල්ල වෙත පන්දු යොමු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් චරොත් මා හිතන්නේ sannivedanaye සිදු යම් දෝෂයක් නිසා ඉවර දැවී යාමක් සිදු වෙනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ. කල්ඩු අතර දිවයාමේදී යම් දෝෂයක් සිදුවා ඉවර පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතින් එත් සමගින් බානුක මනෝහර ක්‍රීඩාකාරය වෙත හරවා යවනවා. ලකුණු පුර ලකුණු 102යි කඩලු 1යි. බානුක මනෝහර ලකුණු 16කටයි කෙසේ තමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා බානුක මනෝහර විසින් සිතාර ගිම්හාන නායකයාට. ලකුණු 16යි පන්දු 17කදී 4 පහරක් සමගින් sannivedanaye සිදු වූ දුර්වලතාවයක් නිසා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වෙද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 102යි එක් කඩුල්ලක් දැවී පන්දු වාර 10 පන්දු 1ක් අවසානයේ දිලුම් සුදිය තමාගේ දෙවන පන්දු වාරය යොමු කිරීමටයි පැමිණියේ. පළමු පන්දුවෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරන පන්දුව බානුක මනෝහර පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිදුල සඳහන් කළ යුතුයි 2015 වසරේදී ඔචානොත් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ උපනායක කමිදු මෙන්ඩිස් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා පිටියට වෙත පැමිණියා. ඒ වගේමයි නිදුල 2014 වසරේදී සිතාර ගිම්හාන උපනායකයා ලෙස කටයුතු කළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ 2013 වසරේදී ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. 2015 වසරේදී නායකත්වය දරුවා. එෙහිදී රිච්මන්ඩ් මහින්දාදරවන්තිගේ සරණේ ලකුණු 67ක් වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. ඒ වගේමයි තවත් සුවිශේෂී කරුණක් එම තරගයේදීම චරිත අසලංක ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එම තරගයේ ජයග්‍රහණයකින් කෙළවර වුණේ. කෙසේ වෙතත් එම අවස්ථාවේදී ග්ලාන්ස් කිරීමක් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. විනිසුරුවරයා විසින් පහරකට උත්සාහ කරේ නමුත් පන්දුව පිටේ වදින්නේ නැහැ. දිලම් සදීර ක්‍රීඩාගාරන්තයේ සිට ඔව් පහරක් ග්ලාන්ස් කිරීමක් සිදු කරනවා. එක්පන් ඔයත් සමගින් දැවී යාමක් සිදු වෙනවා. නවතත් sannivedanaye දුර්වලතාවයක් හේතුවෙන් තවත් දුවද්දී දැවී යාමක්. ඒ අනුව මෙම පන්දු වාරයේ බිඳ වැටුණු දෙවන කඩුල්ල සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ කෙසේ වෙතත් නවතත් තරගයට අවතීර්ණ වන ආකාරයක දකින්නට ලැබෙන්නේ. එත් සමගින් සිතාර ගිම්හාන් දැවී යාමක් සිදු වෙනවා. චනොත් මා පෙර පරිදි සඳහන් කළ පරිදිම කඩළු අතර දිව යාමේදී යම් දෝෂයක් සිදුවා. ඉතාමත් අවසනාවන්ත ලෙස තමාගේ ශතකය ලබා ගැනීම අවස්ථාව හිමි වෙනවා සිතාර ගිම්හානට. ඉතාමත් වේගවත් ඉනිමක් සහ ඉතාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් 6 පාරවල් 7ක් සහ 4
නවක පිතිකරුව වශයෙන් තවයිෂ් අභිෂේක් දකුණත් පිතිකරුවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ තෙවන කඩුල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසුණා. එත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 103යි කඩලු 2යි ක්‍රියාත්මක කරනවා තරඟයේ. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරඟයේ 11 වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව. දෙලොම් සුදීර ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට කෙසේ වෙතත් නිදුල තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වන නොඅනුමානයමය එම පන්දු වාරයේ පළමු පන්දු 3 ඇතුළත කඩලු 2ක් දුවද්දී දෙවියම් 2ක් විශේෂයෙන් දිලුම් සුදීර පන්දුව යවන්නේ. එම අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. තවිෂ අභිෂේක් නව පිතිකරුවා තවත් පන්දු 57ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙම ඉනිමේ ලකුණු 46ක් පමණයි ලබා ගැනීමට ඉතිරිව ඇත්තේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් පහසු ඉලක්කයක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට. ලකුණු 104යි කඩලු 2යි තවමත් පන්දු වාර 11 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සඳු පැන පහරක් එල්ල ගන්නවා. 1 ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාවක් සිදු කර ගන්නවා. තවිෂ් අභිෂේක් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දෙනවා. දිලුම් සුදීර ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ කමිදු මෙන්ඩිස්. 1 ලකුණක් ලබාගෙන පන්දු 3කදී එන පන්දුව දිලුම් සුදීර. මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පහර එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතවශ්‍යම පාසන වනං චනුත් දිලුම් සුදීර අනර්ග පන්දු යවීමක් සිදු කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට අතවශ්‍යම හොඳ දඟ කැවෙන සුළු පන්දු රටාවක් ඔහු අද දින මෙම තනතිල්ලෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනිමින් සිදු කරනවා. මෙන්න නැවතත් පන්දු පහරක් එල්ල ගන්නවා. මේ පහර එක එල්ලේදී යනවා ලෝන් ඕන් කලාපයට. 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නේ. සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 11 වන පන්දු වාරය. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 106යි කඩලු 2යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත් කෙල්ලු රටක් හැද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. ලකුණු 106යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් පළමු කඩුල සඳහා ලකුණු 102ක විශිෂ්ට සමතතාවක් ගොඩනැගුවා. සදුන් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු නිදුල ලකුණු 102ක සමතතාවයක් පළමු කඩුල සඳහා. තවත් ලකුණු 44ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඉතින් මැද පෙළ පිතිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය තමයි මෙම ලකුණු 44 ලබා ගැනීම. කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා දෙවන පන්දුවේදී සඳුන් මෙන්ඩිස් යොමු කරන තවිෂාභිෂේක්ටයිම ලකුණ. එතම චනුත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි 2021 RCL තරඟාවලියේ පෙර තරඟයන්හි නොපැවති ආකාරයේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක ලකුණු තත්වයක් සිදු කරගන්නවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගල විසින්. අත වශයෙන්ම ඔබට පේන ඇති මේ අවස්ථාවේදී සඳුන් මෙන්ඩිස් සහ කමිදු මෙන්ඩිස් තාමත් සහෝදර සුසංයෝගය නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියේ අපට දෙක ගන්න පුළුවන්. නැවතත් පහරක් එල්ල ගන්නවා. නමුත් එවර ස්ථානගත කිරීමේ යම් දෝෂයක් සිදු වෙනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් සඳුන් මෙන්ඩිස්ට එරෙහිව මෙන්න පන්දුව සඳුන් මෙන්ඩිස් 4 වන පන්දුව. මේ අවස්ථාවේ පහරක් එල්ල කරනවා. 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 2යි තවිෂාභිෂේක් ලකුණු 3යි පන්දු 5කදී. ඇතැම තනුත් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන්
හතරේ සීමාවට එපිටින් තාමත් ආසන්නයෙන් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. යාර්ඩ් 30 සීමාවට එපිටින් ක්‍රීඩකයින් 4 දෙනෙක් සහ මෙපිටින් 4 සීමාවට ආසන්නයෙන් රඳවා සිටිනවා. නැවතත් ෆ්ලික් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන් දැන් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණ ලබා ගැනීම. තවත් ලකුණු 41ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. ඔවුන්ට පන්දු ඕවර ඉතිරි වී තිබෙනවා. තවත් පන්දු ඕවර 9ක් 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු ඕවර 8යි පන්දු 1ක්. ඔචානොත් ඇත්ත වශයෙන්ම සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට එක් පන්දු වාරයකට ලකුණු 5ක් වත් ලබා ගත යුතුයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට. ඔවුන් පවත්වා ගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5යි. එත් සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 12 වන පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 109 කඩලු 2යි. දිලුම් සුදීර සූදානම් තරගයේ 13 වන පන්දුවර යොමු කිරීමට එම අවස්ථාවේදී ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරන අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීම සූදානම්. නමුත් එක් ලකුණකින් සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඔව් චානොත් ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක් අපිට සිදුවෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් වේගවත් කඩළු අතර දිවයාමක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා විසින් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරගන්නවා. ඒ වගේමයි තවිෂා අභිෂේක් ඉතාමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඔහුට කඩුලේ රැඳී සිට පන්දුවට පහර දීමට හැකියාව තිබෙනවා. බොහෝ වෙලාවක් පෙදුරුවා 2019 වසරේ ආදරවන්තින්ගේ සටනේදී ඔහු ලකුණු 99ක් ලබා ගන්නවා නොදෙවි. කමිදු වෙන්ඩිස් පන්දුවට පහර දෙන්නේ දිලුම් සුදීරට එරෙහිව. දිලුම් සුදීර සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුව යැවීමට. මෙන්න පන්දුව ඉදිරිපාදයට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩහසර විවර වන්නේ. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩලු 2යි සැමුවෙල්ස් ඉනිම. පුනරූපන දර්ශන සමගින් ඔබ එක්වන්නේ ඉදිරි පාදයට පැන කෙසේ වෙතත් අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවාගේ පාදයේ පන්දුව වැඩි. පන්දුවේ වේගය අඩාල වෙනවා. කෙසේ නමුත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථාව. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ සුපුරුදු පහරාත්මක තරඟ රටාව ඔහු මෙම තරගයේදී පෙර පරිදිම අනුගමනය කරන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. සීමා අයිරෙන් ඉදිරියට විත් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පසුපාදයෙන් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරමින්. ඒ වගේමයි මේ වන විට දල ලකුණු වේගය ලකුණු 8.9යි. ඉතාමත් හොඳ දල ලකුණු වේගයක් පවත්වා ගනිමින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් නිසි ආකාර විස්ථානගත කිරීමට හැකි වන්නේ නැහැ. තවිෂ අභිෂේක් නුයම පහර එල්ල කරේ කඩුළු රකින්නා වෙතට පන්දුව ඇදියන්නේ. නැවතත් සූදානම් දිලුම් සුදීර පස්වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. එම අවස්ථාවේදී පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිලිමිඩෝන් කලාපයෙන්. දහතුන් වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා. ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ. එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් කර ගන්නවා. සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 111යි 113යි 112යි කඩලු 2යි. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 ඇත්ත වශයෙන්ම චනත පාසනවා නම් තවීෂ අභිෂේක් ඉදිරියට විත් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය ඔස්සේ 4-5 යොමු කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අනර්ග 4-5ක් එවර තවීෂ අභිෂේක්ගෙන් පිටෙන් දැකුම් කළු 4-5ක් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමින් අප දික්වනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 116 කඩලු 2යි. ශරන් අභිෂේක් හදවා තිබෙනවා 14 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා තවිෂ අභිෂේක් සූදානම්. ලේට් කට් පහරක් සමගින් පන්දු එක එල්ලේ යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ඔස්සේ 4 සීමාව දක්වා සමගින් තවත් 4-5ක් තවිෂ අභිෂේක්ගේ පිටෙන් පිට ලබාගත් දෙවන 4-5යි මේ දිස් වෙන්නේ. සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 120 කඩලු 2යි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු නිදුල පළමු තරඟයේදී සිතාරගේ මහානායකයා ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර දබා ගැනීමට කල්පනෙත් සමත් වුණා. නමුත් ඔහු දෙවන තරඟයේදී නැවතත් තමගේ සුපුරුදු රිද්මය නැවත ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරනවා. එයත් එක එල්ලේ යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ඔස්සේ. ඒත් සමගින් තවත් 4-5ක් තවීෂ අභිෂේක්ගේ පිටෙන් පිට ලබාගත් තුන්වන 4-5යි. අත් වශයෙන්ම T20 තරඟ රටාවට නිවැරදි වනුවකට වෙමින් තවීෂ අභිෂේක් තම පිට හසුරවන ආකාරයක් අපට මෙම පන්දුවාරය තුල දැක ගන්න ලැබෙනවා. ශරන් අභිෂේක් පීඩනයට පත් කරමින් පළමු පන්දු 3ේදී 4-5 තුනක් ලබා ගනිමින් තවත් ලකුණු 26ක් පමණයි අවශ්‍ය. හොඳ පහරක් එල්ල සෙමිඩෝෆ් කලාපයට ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නේ නැහැ තවිෂ අභිෂේක්. තවත් ලකුණු 26ක් පන්දු 38ක් තුල ලබා ගත යුතුයි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට අද දින තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට. පසන පන්දුව එම අවස්ථාවේදී පැරල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව රැගෙන යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙතට අතරතුර එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තවත් ලකුණු 25ක් අවශ්‍ය පන්දු 37ක් ඉතිරිව තිබෙනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට. කඩලු 2ක් පමණයි මේ වන විටත් දැවි තිබෙන්නේ. 17 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා ගාල්ලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. නැවත පන්දුවම කිරීම පහරක් එල්ල කරනවා. නැවතත් පෙර පරිදි ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුවම කරනවා. සමගින් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නවා. නිමාව දකිනවා තරගයේ 14 වන පන්දුවාරය. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 126යි කඩලු 2යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවු ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පහළස්වන පන්දුවාරයම සඳහා කැඳවනු ලබනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ දිලුම් සුදීර. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 126යි කඩලු 2යි. සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ඉදිරියට පැමිණ ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. සදලත් වශයෙන් ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට පහර එළමු කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුව සිදු කරගන්නේ. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තවීෂ අභිෂේක් එක් අන්තයක ලකුණු 19ක් ලබා ගනිමින් විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් හඹා යන මේ මොහොතේදී තවීෂ අභිෂේක් සහ අනෙක් අන්තයෙන් ඔහුට නොදැවෙන සහායක් ලබා දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් ක්‍රීඩාකාරන්තයේ සිට දිලුම් සුදීර. දිලුම් සුදීර සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. සාර්ථකයි. තවශයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 127යි 128යි කඩලු 2යි. 15 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වුණේ දිලුම් සුදීර ලකුණු 22ක් ලබා දී තිබෙනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කෙසේ නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අමිතමෙන් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට ක්‍රීඩා කරනවා දිලුම් සුදීර පන්දුවම කරනවා. පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව එක එල්ල යනවා ලෝන් කලාපයට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසරයෙන්
ලකුණක් සඳහා පමණයි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නේ. ඔව්. දෙලුම් සුදීර මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන් නිදුල. තවිෂ් අභිෂේක් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දෙලුම් සුදීර දිවෙනවා. වෙනසුරු පසු කරමින් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ නිදුල. අතවශ්‍යයෙන්ම සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී තාමත් ඥානාන්විතව Tamanගේ පිතිකරණයේ යෙදෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. දෙලොම් සුදීර සූදානම් මෙවර සාර්ථක ස්විප් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කීවොත් නිවැරදි. ඒ අනුව ලකුණු තත්වය ලකුණු 130යි කඩලු 2යි. අතවශ්‍යයෙන්ම සදිලා පැවසුවොත් අපේ දුටුවා දහවල් කාලයේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට අමත් දැඩි අවුරශ්මයක් පතිත වූවා. නමුත් මේ වෙන විට එම අවුරශ්මය කෙමෙන් අඩු වී ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක් මෙන්න පැහැබර අවුරශ්මයක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට දිස් වෙනවා. නැවත පහලක් එල්ල ගන්නවා. පන්දුව එක එල්ලේ යදිනවා. ලෝන් නෝන් කලාපය ඔස්සේ හතරේ සීමාව දක්වා ඇත වශයෙන්ම එවර කමිදු මෙන්ඩි සාර්ථකයි. හතරේ පහර ඒ අනුව ඒ අවසරෙන් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වය ලකුණු 134යි කඩලු 2යි. පුනරූපන දර්ශනය කමිදු මෙන්ඩිස් එළවන පන්දුවට පාලසන පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 134යි කඩලු 2. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා පියු ටීවී සහ පියු ටීවී Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ සෝදානම් 16 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට මේ අවස්ථාවේදී ගලී කලාපයේ පන්දුව යොමුනවා. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය සැමුවෙල්ස් ලකුණු 135යි කඩලු 2යි. සදිලා පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් ශරණ අභිෂේක් ගාල්කොට පරවන්තයේ සිට පන්දු 29කදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 15ක් පමණයි. අතවශ්‍යම සදිලා මේ අවස්ථාවේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ක්‍රීඩා රටාවක නියැලෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. 16 වන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ෂෙරොන් ගාලුකොටු පවරන්තයේ සිට වෙනසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුව මෙවර සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණු තත්වය සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 136යි කඩලු 2යි. ශරණ අභිෂේක් ගාල්කොට පරවන්තයේ සිට පන්දු 27කට අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 14යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට නිදුල. ගාලුකොටු පාරාන්තයේ සිට ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ලෙග් ගලී පන්දු රකින්නට යමුනේ. නමුත් ඉක්මන් පෙරලා පන්දුව යොමු කරනවා පන්දුව යවන්නා වෙතට. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නවා. ශරණ අභිෂේක් කමිදු වෙන්ඩි සූදානම් පිතිකරණයට එවර ස්විප් කිරීමක් ඔය සදිල මේ අවස්ථාවේදී ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් සමගින් පන්දුව එක එල්ලේ ඇදී යනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය ඔස්සේ 6 සීමාව දක්වා අත වශයෙන්ම අනර්ඝ 6 පහරක් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිත්තෙන් ප්‍රවේගකාරී පිතිහරබයක් මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. පුනරූපන දර්ශනය අනර්ඝ 6 පහරේ සූදානම් කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ගාලුකොටු පාරාන්තයේ සිට ෂෙරොන් ආරක්ෂාකාරී ෆ්ලික් කිරීමක් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව එක එල්ලේ ඇදී යනවා. ලකුණු 143යි කඩලු 2යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ. පන්දු 24කදී අවශ්‍ය වන්නේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට
ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 6ක් පමණයි. RCL Richmond Champions League තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය දක්වන්නේ මහජන බැංකුව. අද දවසේදී එමෙන්ම දවස් 3ක් පුරාවට RCL ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මූල්‍යමය ප්‍රධාන දායකත්වය දක්වන්නේ මහජන බැංකුව. මෙතෙන් සිට ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ඉංග්‍රීසි බසින් ගෙනෙනවා. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය අනුක් සිරිවර්ධන සහ තිසත් කාර්යවසම් ඔබටයි. So now we start the 16th over of the Samuels innings, and 144 for the loss of 2 wickets and the run rate of 9. This seems to be quite the run chase, Tisat, for the Samuels. Yes, certainly, Anuk. A perfect run chase for the Samuels. No pressure mounting on them at any moment whatsoever. Just a stutter when those 2 run-outs went in the same over, but they've been really stable. The batsmen have been really good. They haven't allowed the bowlers to mount the pressure upon them. So the Samuels now just in touching distance. It's just a matter of time before they get their second wind of the day. Needs only 6 more runs off the 24 deliveries. So here comes Hansaman. Goes over the top this time, and 4 runs. Just 2 runs needed for the victory for Samuels. With this 4, they go for 48. 148. Yeah, just a little too short, just too much width, and cut away beautifully by Tavish Abhishek. Very good stuff. Not Tavish Abhishek, excuse me, it's Kamindu Mendis who got the runs. Now in touching distance, just 2 runs needed. These are 2 runs needed from 23 to seal the deal here. Here comes Hansaman. Oh, this should be yes, and it's a wide delivery, and just very unfortunate. We need only 1 run off the 23 deliveries, and this seems to be a very easy chase for the Samuels. Yeah, that innings that Sitara Gimhana went on with, got 80 odd runs. It was really important for the Samuels. Then Bhanuka Manohara and Kamindu Mendis and Tavish Abhishek as well continued with what Sitara Gimhan started and went on to run away with the chase. Just 1 run needed. Here comes Hansamana and goes over this time, seals the deal for the Samuels. 6 runs, what a way to finish the Samuels run chase, and they win their second match, and what a way to finish it. Yeah, what a shot from Kamindu Mendis to have finished the match off in style. It's been a great day for the Samuels. They'll end the day for them. That'll end the day for them. Their 2 matches, they grabbed 2 wins, 2 crucial wins against the other 2 teams. Kamindu Mendis and Sitara Gimhan were very good in this game, and with ball in hand they were excellent as well. Let's take a look at the batting card. Yeah, you can see at the top the standout Sitara Gimhan, 83 of 47. Bhanuka Manohara got 16. He was kind of playing an anchoring role, letting Sitara Gimhan do all the work. Unfortunately, run out both of them. And the bowling card here, we see Dhananjay Lakshan from the top as captain, producing a great start, but couldn't convert the start into a very victorious one. And Dilum Sudhira, Sandun Mendis and Sharon doing the rest for them. So that brings to an end the second match of the Richmond Champions League. There are පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං
towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. සූටික්කායක මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන්දු රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world.
පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නවමන් පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ඒ අනුව දැන් සූදානම් වන්නේ අද දවසේ පැවැත්වුණු තරග දිත්වෙහි තරගේ වීරයා සම්මානය ලබා දීමටයි. ඒ අනුව ඒ සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරු එමෙන්මයි වර්තමානයේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ධම්මික සුදර්ශන මහතාට. ඒ අනුව අද දවසේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගය අද උදෑසන සැමුවෙල්ස් සහ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වුණා. එහිදී විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හැකි වුණා. ඒ අනුව එම තරගයේ වීරයා සම්මානය හිමිවන්නේ පන්දු 61කදී නොදවී ලකුණු 85ක් රැස් කර බානුක මනෝහර ඔබටයි. ඒ අනුව RCL තරගාවලියේ දෙවන තරගය අද දවසේදී සැමුවෙල් සහ හඩ්ලිස් කණ්ඩායම් අතර අද දවසේ පැවැත්වුණා. එහිදීත් විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හැකි වුණා. ඒ අනුව එම තරගයේ වීරයා සම්මානය හිමිවන්නේ පන්දු 47කදී ලකුණු 83ක් රැස් කර සිතාර ගිම්හාන් ඔබටයි. ඒ අනුව සන්ධ්‍යා කාලයේදී ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ RCL හි තවත් තරගයක් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව ආරම්භ වීමට නියමිත වනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සහ හට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගය. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත් අසලංක, හට්ලිස් කණ්ඩායමේ නායකයා ධනංජය ලක්ෂාන්. ට්‍රික්ස් සහ හර්ඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මේ වන විට ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. විශාර ෆර්නාන්ඩෝ සහ ෂෙහන් සුබසිංහ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් යුගලය එවර කඩුල් රකින්න අතර පන්දුව හංසමානද සිල්වා පළමු වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුරුතුමා සංඥා කරනවා. හංසමානද සිල්වා හට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැඳවා තිබෙනවා නායකයා විසින්. ඒ අනුව විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවට පහර දෙන්නේ තවමත් එක් ලකුණයි වයිට් පන්දුවකින් එම ලකුණත් සූදානම් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට හංසමානද සිල්වා. එම අවස්ථාවේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් මෙවර දැඩිල්ලීමක් ලබා දුන්නා විනිසුරුතුමන්.
එය කඩුල්ලක් විදිහට විනිසුදුරුමන්ගේ සංඥාවේ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල මේ අවස්ථාවේදී බිඳහෙළුණා. ඒ අවසරයෙන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වය ලකුණු 1යි කඩුළු 1යි. දැවිගේ ක්‍රීඩකයා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ චෙහාන් සුබසිංහ හංසමානද සිල්වාගේ පන්දුවෙන් හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හංසමානද සිල්වාගේ තුන්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ගාලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත් අසලංක නවක ප්‍රතිකාරවල ලෙස පිටියට පිවිසෙනවා. ඔව් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේ වෙතත් චෙහාන් සුබසිංහ හංසමානත් සිල්වාගේ පන්දුවකට කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වුණා. මෙන්න හංසමානත් සිල්වා දිවෙනවා පන්දුව වීමට. ඒ වර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. ඒ අනුව අද දින තුන්වන තරගයේ ප්‍රථම හතරේ පහර මේ අයුරින් චරිත අසලංගගේ පිටෙන් වාර්තා වනවා. තමා මුහුණ දුන්න රූපණ දර්ශනයේ වර කවකල ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ නිතමත් අනර්ග හතරේ පහරක් චරිත් අසලංක තමා මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවෙන්ම කෙසේ වෙතත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ආකාරයෙන් පිට වෙත පන්දුව ලබා ගන්නේ. එවර හංසමානද සිල්වාගෙන් යම් තරමක දුර්වල පන්දු යැවීමක් චරිත් අසලංකයින් වාසිය ලබා ගනිමින් තම පළමු හතරේ පහර ලබා ගන්නවා පළමු පන්දුවෙන්ම. හංසමානද සිල්වා සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ගලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට ලකුණු 6යි කඩලු 1යි පන්දු 3ක් අවසානයේ පළමු පන්දු වාරය හංසමානද සිල්වා සූදානම් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා චරිත අසලංක විනිසුරු පසු කරමින් ඇලෙන පන්දු ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ. ලකුණු තත්ත්වයේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 6යි කඩලු 1යි. සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු වැදී යන්නේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ චරිත් අසලංකට. හංසමානත් සිල්වා එවර පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට පන්දු වැදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා චරිත් අසලංක. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7යි. කඩලු 1යි. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා පළමු පන්දු වාරයේ හංසමානත් සිල්වා. චරිත අසලංක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල විශිෂ්ට ප්‍රතිකරුවෙක් කිව්වොත් මා නිවැරදි චනොත්. ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. 2021 අවසරයේදී 2020 ලෝක කුසලන තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඔව් චරිත අසලංක T20 තරගාවලිවල තරග 9කදී ලකුණු 295ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා ජාත්‍යන්තර පිටියේදී. ඒ අනුව අවසාන පන්දුවට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරමින්. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු සූටික්කායක මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
පාසල් සූදානම් දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේදී ධනංජය ලක්ෂාන් විශාර ෆර්නාන්ඩෝ චරිත අසලංක ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙනවා ස්ට්‍රයික් අන්තයේ කටයුතු කරනවා විශාර ෆර්නාන්ඩෝ ධනංජය ලක්ෂාන් පිටිය සකසන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් ධනංජය ලක්ෂාන් විනිසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුව එවර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා චනුත් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේදී හාඩ්ලිස් ට්‍රික්ස් අතර තරගය මෙලෙස පැවැත්වෙන අතර වාරයේදී පෙර තරගය සැමුවෙල් සහ හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම අතර පැවතුණා. එහිදී ධනංජය ලක්ෂාන් පිතිකරුවන්ට යම්කිසි අසීරුතාවයක් පිතිකරණයේදී පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට යම්කිසි අසීරුතාවයක් ලබා දුන්නා කිව්වොත් මා නිවැරදි. ඔව් විශේෂයෙන්ම පළමු පන්දු වාරයේදී ලකුණක් පමණයි විශේෂයෙන් සිතාර ගිම්හානට එරෙහිව ඔහු පන්දු යවුවේ. කෙසේ වෙතත් එම තරගයේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමයි තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ජයග්‍රහණය කරන ලැබුවා. චරිත අසලංක ධනංජය ලක්ෂාන් වැනි ක්‍රීඩකයන්ට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල එතරම්ම අමාරුදායක වන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් මෙම තනතිල්ලෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරේ. ක්‍රිකට් ජීවිතයේ අත්දැකීම් ගොන්නක්ම ලබා ගත්තේ මෙම තනතිල්ලෙන්. ඉතින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය ඔවුන්ට විශේෂිත වනවා නොඅනුමානයි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් චරිත අසලංක ලකුණු 5ක් ලබා සිටිනවා. විශාර ෆර්නාන්ඩෝ ලකුණු 3යි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 10යි. කඩලු 1යි. පෙර පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන ලබා විනිසුරුවරයා විසින් සන්ධ්‍යා කාලයේ ඉතාමත් මනරම් කාලගුණික තත්ත්වයක් ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දුව එවර වයිට් නිදල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා. වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා නැවතත් විනිසුරුවරයා විසින්. ඊටම අමතර ලකුණු 2ක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට එක්වනවා. ඒ අනුව චරිත අසලංක තමත් නුවණක්කාරයන් එම පන්දු දෙක නිදල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා. පන්දුවට පහරක් එල්ල නොකර කෙසේ වෙතත් අමතර ලකුණු 2ක් එම පන්දුවාරයේ ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවෙන් ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දුව ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙවර තනතිලේ ඉතාමත් හොඳින් දෝලණය වන ආකාරයක් අපට පේනවා. චරිත අසලංක සූදානම් ස්ට්‍රයික් කලාපයේ සිට පන්දුව පහර දීමට මෙවරත් නිදල්ලේ හරිනවා. පිටේ ඉන්න දෙසින් පැමිණි පන්දුව කඩු රකින්න අතර පන්දුව පයිතවන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි. චරිත අසලංක වමතින් පිතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේමයි සදිල සඳහන් කළ යුතුයි චරිත අසලංක 2021 වර්ෂයේ එංගලන්තයේ සමග පැවති තරඟාවලියේ තමාගේ පළමු එක්දින තරගය එක්දින වරම් හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේමයි තමාගේ T20 වරම් හිමි කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර 2021 වර්ෂයේදී පැවති තරඟාවලියේදී දිවෙනවා ධනංජය ලක්ෂාන් චරිත අසලංකට එරෙහිව. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් කරා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. දෙවන ලකුණ සඳහා දිවෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු 2ක් දුවද්දි දබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි කඩලු 1යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 8.7යි. චරිත අසලංක විශාර ෆර්නාන්ඩෝ පිතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයන් යුගල අද දවසේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම මුල්ම කඩුල්ල දැවී ගියා. අද පළවන පන්දුවාරයේදීම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ධනංජය ලක්ෂාන්. ඉදිරිපද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර විවර වන්නේ නැහැ. චරිත අසලංක මෙම් පන්දුවාරයේදී ඒ වගේම මෙම් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දු 3 තුලදී. අමතර ලකුණු 2ක් සමගින් චරිත අසලංක සහ විශාර ෆර්නාන්ඩෝ පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවන් දෙදෙනා චරිත අසලංක ගැන ඔබට මතක් කරොතින් වයස අවුරුදු 17න් 15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කාලවකවානුවේදී 2014 වර්ෂයේදී ඔහු නායකත්වයේ වගකීම ඉෂ්ට කරමින් ඒ අනුව දවී යනවා චරිත අසලංක පිටේ පිටා පායින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීමක් කිරීමට යනවා. චරිත අසලංකගේ පිටේ පිටා ග්‍රේ වැඩි ඇතුළුව ග්‍රේ වැඩි පන්දු ඇදී යන්නේ කඩුරු රකින්නා වෙතටයි රැක ගන්නවා ආරක්ෂිතව. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා නායකයා චරිත පුනරෝපණ දර්ශනය මෙවර ධනංජය ලක්ෂාන් දිවෙනවා. ග්ලාන්ස් කිරීමක්
ඉතාමත් විශිෂ්ට කඩළු රැකීමක්. චරිත අසලංක නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට ධනංජය ලක්ෂාන් හැකි වුණා. චරිත අසලංක ලකුණු 7යි පන්දු 8කදී. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය ධනංජය ලක්ෂාන් සුපුරුදු ඉරියව්වෙන් දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් එල්ලවන පන්දුව. ග්ලාන්ස් කිරීමකටයි චරිත අසලංක. ඉතාමත් හොඳ කඩළු රැකීමක්. එක් අතකින් තමයි පන්දුව රැකගන්නේ. කෙසේ වෙතත් නවක පිතිකරුවා ලෙස පිටියට පිවිසෙනවා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන 2019 වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායකයා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කඩළු 2යි. ධනංජය ලක්ෂාන් තමගේ පළමු පන්දුවාරයේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම පිතිකරුවා චරිත අසලංක නායකයා වදවා ගනිමින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙනවා තමාගේ කණ්ඩායම සඳහා. ජනෙත් කෞශාල් කඩළු රකින්නා ඉතාමත් විශිෂ්ට කඩළු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී. ජනෙත් කෞශාල් චරිත අසලංකගේ ග්ලාන්ස් කිරීමේ පන්දුව රැකගත් කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් විශිෂ්ට කළු රැකීමක්. මෙවර ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ. යනුව නිමාවට පත්වනවා දෙවන පන්දුවාරය මෙලෙස. වෙන නැවතත් කඩුලේ පුනරූපණ දර්ශන පායින දෙසින් යොමු කරන පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරන්නේ ඉතාමත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. කෞශාල් විසින් රැකගනු ලබන්නේ. කෙසේ වෙතත් දෙවන පන්දුවාරේ නිමාව දකිද්දී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කඩළු 2යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 6.5 කරනවා ගනිමින්. සන්ධ්‍යා කාලයේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය මනරම් අයුරින් දිස්වනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අද දවස තුල RCL ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම දිනය වන අද දවසේදී ප්‍රථම තරගය සැමුවෙල් සහ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම් අතර අද දවසේදී පැවැත්වුණා. එහිදී විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හැකි වුණා. ඉන් අනතුරුව දිවා ආහාරයෙන් පසුව සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ හොට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වුණා. එහිදී ජය තහවුරු කිරීමට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හැකි වුණා. ඒ අනුව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ RCL රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීගයෙහි තුන්වන තරගයයි. ඒ අනුව ට්‍රික්ස් සහ හොට්ලිස් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන මෙම තුන්වන තරගයේදී පන්දුවට පහර දෙන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කඩළු 2යි. පන්දුව දියනවා ලොං ස්ටොප් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙත. එම අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක්. තුන්වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවේම ලකුණු 4ක්. පුනරූපණ දර්ශන හංසමානද සිල්වාගේ පන්දුව. හංසමානද සිල්වා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුව නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා. කඩු රකින්නා වෙතටයි පන්දුව දියන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය අද දවසේ විතරක් නොවේ හෙට සහ අනිද්දා යන දවස් දිත්වය පුරාවටත් ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට සියලුම කටයුතු සූදානම් කර හමාරයි. හංසම් ෆර්නෑන්ඩෝස් සූදානම් පන්දුවට පහර දෙවන හංසමානද සිල්වා දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් මන් ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි කඩළු 2යි. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි. අද දවසේදී හොට්ලිස් කණ්ඩායම පෙර පැවති තරගයේදී මනාව අවබෝධ කරගත්තා ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පන්දු යවන්නන් කෙසේ හැසිරවිය යුතුද. එමෙන්මයි ධනංජය ලක්ෂාන් වැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ වේග පන්දුව ස්විම් කිරීමකට බදුන් වෙනවා ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මේ පිළිබඳව උන් මනාව අවබෝධ කරගත්තා. එමෙන්මයි ධනංජය ලක්ෂාන් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් හොට්ලිස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් මනාව පෙර තරගයේදී අවබෝධ කරගත්තා. කොහොමද පන්දුව දෝලණය වෙන්නේ ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ කෙසේද කියා. ඉතින් මං හිතනවා
ට්‍රික්ස් හාට්ලිස් මෙම තරගයේදීත් ඔවුන් මනාව පන්දු යවමින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට පැහැදිලි අභියෝගයක් මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන බව හංසමාන ද සිල්වා සූදානම්. එම පන්දුව දෙවන පන්දුවාරයේ තුන්වන ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඇතුළු අග්‍රයේ වැඩි පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ලෙග් කලාපයට. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැකගෙන පන්දුව යොමු කරන විට ලකුණු 3ක් කරක් ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. විශාර ෆෙනෑන්ඩෝ සමගින් ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන. හංසමාන ද සිල්වා සූදානම් විනිසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුව මෙවර ස්ට්‍රයික් හිට් කලාපයට උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. සාර්ථකව රැක ගන්නවා මෙවර උඩ පන්දුව. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ල මෙලෙස බිඳහෙලනවා. පුනරූපන දර්ශනය හංසමාන ද සිල්වා ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. ධනංජය ලක්ෂාන් ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් හංසමාන ද සිල්වා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. විශාර ෆෙනෑන්ඩෝ ලකුණු 8කට දැවී යනවා. RCL Richmond Champions League තරගාවලියේ දෙවන අදියර තමයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමු අදියරේ ජයග්‍රාහකයන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. කෙසේ නමුත් මේ වන විට හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම පැහැදිලි අභියෝගයක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට යොමු කර තිබෙනවා චනුත්. ඔව් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ව ග්‍රහණයට ලක් කරගෙන සිටින ආකාරය දකින්න පුළුවන්. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් විසින් විශේෂයෙන්ම විශාර ෆෙනෑන්ඩෝගේ කඩුල්ල ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසයි ඔහු පිටියට පිවිසියේ. කෙසේ වෙතත් හංසමාන ද සිල්වා තමාගේ දෙවන කඩුල්ල සමගින් දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවාරයේදීත් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා ඔහු. ඒ වගේම මෙන්න කඩුල්ල පුනරූපන දර්ශන නැවතත් උඩ පන්දුව විශිෂ්ට රැක ගැනීමක්. ධනංජය ලක්ෂාන් විසින් ලකුණු 21යි කඩුළු 3යි. මෙන්න අවසාන පන්දුව තුන්වන පන්දුවාරයේ හංසමාන සිල්වා ඒ වාරයේ ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුව තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 21යි කඩුළු 3ක් දැවි හංසමාන ද සිල්වා ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් කඩුළු දෙකක් බෙදහෙලනවා ලකුණු 16කදී. ඒ අනුව හංසමාන ද සිල්වා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ප්‍රථම කඩුල්ල චෙහාන් සුබසිංහ ආරච්චි හංසමාන ද සිල්වා විසින් දවා ගොල් ලබනවා. ඉන් අනතුරුව තුන්වන කඩුල්ලත් ඔහු විසින්ම දවා ගොල් ලබනවා. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ. චමත් දිල්සර නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන අනෙක් අන්තයේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු 3යි ඔහු පන්දු 3කදී. පන්දුවර 3ක් අවසන්. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නිමේ දාලා ලකුණු වේගය ලකුණු 7යි. පවර් ප්ලේ පන්දුවර 6 ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ වන විට. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 21යි කඩුළු 3යි. පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් චමත් එවර පහරක් එල්ල කරනවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව පිටේ ඇතුළු අග්‍රයේ වැඩි ඇදී යන්නේ පන්දුව යවන්නා වෙතටමයි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සුගීත් නිම්නද කැදවා තිබෙනවා. තරගයේ 4 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට වම් අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු වෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මෙම අවස්ථාවේදී දක්ෂ කඩළු අතර දිවීමක්. පුනරූපන දර්ශනය ඔබට පෙන්වනවා ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී සුගීත් නිම්නද වමතින් දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කැදවා තිබෙනවා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම පන්දු යොමු කරනවා. මෙවර කඩළු රකින්න අතර පන්දුව පත වෙන්නේ දැඩි ඉල්ලීමක්. ස්ටම්ප් කිරීමක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි.
පිතිකරුවා සීමා ඉර තුලයි රැඳී සිටියම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. කඩු රකින්න ස්ටම්ප් කිරීමක් කරා නමුත් එය දැවී යාමක් ලෙස සටහන් කළේ නැහැ විනිසුරුවරයා විසින්. චමත් දිල්සර පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. වමතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මෙවර ගලි කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වය ලකුණු 23යි කඩලු 3යි. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. චමත් දිල්සර පන්දු පහකදී ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23යි කඩලු 3ක් දැවි තවමත් කිසිදු පිතිකරුවෙක් ලකුණු 10 සීමාව පසු කිරීමට සමත් වුණේ නැහැ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ. මෙවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව දියනවා 4 සීමාව වෙතට ලකුණු 4ක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. ඩීලොන් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය ඔස්සේ අනර්ග 4 පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. චමත් දිල්සරයිම පහර එල්ල කරේ ඔහුගේ පළමු 4 පහර. චමත් දිල්සර සහ ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන දෙපස රැඳී සිටින පිතිකරුවන් යුගලය. පුනරෝපණ දර්ශන සමගින් එක්වන්නේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ නවතා ගැනීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. 4 සීමාව වෙතටයි කෙලින්ම පන්දු ඇදී යන්නේ. 4 වන පන්දු වාරය නිමාව දකිනවා. ලකුණු 29යි කඩලු 3යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන. ශ්‍රීගස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 27යි කඩලු 3යි. ක්‍රියාත්මක කරනවා තරගයේ 5 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දු. දෙවෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා එක්පන් ලකුණක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා. පන්දුව ස්ක්වයර් කලාපයට දිනනවා. පන්දු යොමු කරන්නේ හංසමාන්ද ද සිල්වා ගාලකොට පවරන්තේ සිට. හංසමාන්ද සිල්වා පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගාලකොට පවරන්තේ සිට. හංසමාන්ද සිල්වා වමත් වේග පන්දු යවන්නේ අද දවසේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව කඩලු දෙකක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. දෙවනවා හංසමාන්ද සිල්වා ගාලකොට පවරන්තේ සිට. ඕඩ් විකට් හකරන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. මෙවර පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. අතවශ්‍යම සැදලප කතා කළ යුතුයි හංසමාන්ද සිල්වාගේ මේ පන්දු යැවීම රටාව. ඔය තාමත් හොඳින් පන්දුව දග කරනවා මෙම තනතිල්ල අද දින ගාල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ තනතිල්ල ඊටමත් නිවැරදිව පන්දුව දඟ කරනවා. විශේෂයෙන්ම පිට ඉන්න දෙසින් විශේෂයෙන්ම ඔහු දඟ කිරීමක් අපි දුටුවා. සූදානම් හංසමාන්ද සිල්වා පන්දු යොමු කිරීමට ගාලුකොටු පරාන්තයේ සිට දෙවෙනවා. මෙවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉක්මන් පැතිමාරුවක්. දශම සදල පැවසිය යුතුයි ට්‍රිගර්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ෆ්ලික් පහර විශේෂයෙන්ම යොදා ගන්නවා මේ පැතිමාරුවක් සිදු කර ගැනීමට. ඉක්මන් පැතිමාරුවේදී ඔවුන් ෆ්ලික් පහර මනවින් උපයුක්ත කොටගෙන තම කණ්ඩු අතර දිවයාම වාර්තා කරනවා. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ස්ට්‍රයික් අන්තයේදී ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ලකුණු 4ක් ලබා සිටිනවා පන්දු පහකදී. හංසමාන්ද සිල්වා සුපුරුදු ඉරියව්වෙන් ගාලුකොටු පාරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. පහරක් එල්ල කරනවා. කවරේ පහරක් එල්ල කරේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ නිදුල. වතවශ්‍යම සදල සිලිමිඩෝෆි පන්දුවකින් පෙරලා පන්දුව හංසමාන්ද සිල්වා වෙත යොමු කරනවා.
අතවශ්‍යම ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 6ක් ලෙස මේ අවස්ථාවේදී සටහන් වනවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 29යි කඩලු 3යි. අතවශ්‍යම සදිල් පැවසිය යුතුයි පවර් ප්ලේ පන්දුවාර වල නොපැවතිය යුතු ලකුණු තත්ත්වයක් තමයි මේ තිබෙන්නේ. දල ලකුණු වේගය ඉතාමත් හොඳින් රඳවා ගනිමින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම නැවතත් මෙවර ආදිත්‍ය සිරිවර්ධනගෙන් පුල් කිරීමක්. නමුත් පන්දුව රැක ගන්නේ නැහැ සිලිමිඩෝන් හිසින ක්‍රීඩකයා. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා පස්වන පන්දුවාරේ. පුනරූපන දර්ශනය මෙවර කළු මේ අවස්ථාවේදී විස්තර විචාර ඉංග්‍රීසි බසින් ගෙනීම සඳහා මා ආරාධනා කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සහ පවන්. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නවමං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank Now we are back live, and as we can see, Triggs scoring first, 29 for the loss of 3 wickets after 5 overs and 1 delivery ball. This time pulls the shot and goes for 4. That is a very well timed pull shot by the batsman, and straight away it goes for the boundary. Yes, Anuk, it was perfectly timed and well directed to the boundary and well played by the batsman. Yes, Chamat was the player who scored those 4 runs, and we can see him scoring 11 off 10 balls as Sugit is bowling. Now plays a sort of defensive shot off the back foot, and easily 2 runs can be taken here. So at the moment, Triggs are 35 runs for 3 wickets, and the current run rate is 6.4 in the 6th over. This is Sugit Nimnadar bowling a left arm spinner. Swing and a miss from the batsman at the striker's end. As always, this is a Richmond Champions League 2021 second season organised by the Richmond College All Boys Association. This is the 3rd match for today, and a single innings will be bowled here today at the Galle International Cricket Stadium. Here's Sugit. Locks the ball, and no single can be taken there. Here's Sugit again, left arm spinner. Goes high and long over the fielder, over the infield, and goes for another boundary of this final over of the power play. And that brings the total. And now the total has been 39 runs for the loss of 3 wickets at the end of the power play. That wonderful shot played by Chamat Dilsara, who had well played the shot, perfected, and it went to the boundary. Yes, and that point brings up the end of the power play. So the Triggs are 39 for the loss of 3 wickets. Especially when we talk about wickets, wickets are very valuable, but the Hartleys have managed to get 3 wickets off the power play.
පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක So he's a spin bowler. Again goes for the sweep shot. Times it well but can't convert it into a boundary. Just a single. So Anuk, when we look around this atmosphere, we can see that the sun is setting over the blue sky in goal, and the sea breeze is coming towards the Galle International Cricket Stadium from the Indian Ocean, and here a beautiful cricket is being played, and what an amazing period here. Yes, another quick single taken by the Triggs as they move on for 41 for 3 wickets again after 6.2 overs. Sharon Abhishek, the right arm off spinner. From the fourth end, and he will be bowling now. Tries the reverse sweep, but appealed and not given this time by the umpire. It was tried the reverse sweep. The fielder and the keeper must have heard the tickle, but the umpire denies the appeal, Pawan. Yes, Anuk, the bowler appealed hardly, but the umpire does not change his decision, and he stays on his original decision. And here comes Sharon again. It just goes outside the edge of the bat, and it's a dot ball. Here's that chance again. Seems to us again a sweep shot, but couldn't convert it into a boundary, and a beautiful shot, but just a single. Tries the reverse sweep again over the top of the infield and goes for another boundary here, Chamat, and it's 4 runs again for the Triggs. Wonderful shot by Chamat Dilsara, just played the reverse sweep in a very tactical way, and it goes for a boundary. What a perfectly played shot by Chamat Dilsara. As we see the replay here, just a switch hit but perfectly timed. And what a brilliant shot that is. So at the moment, Triggs are 46 for 3 wickets, and the current run rate is 6.6 at the end of 7 overs. The Triggs here needs to get into a good partnership between Aditya Sirivardhana and Chamat in order to maintain a good score at the end. And they must not lose any more wickets in this period, Pawan. So Anuk, here comes the spinner for Hartley's, Dilum Sudhira. Tries for a shot but leaves it for the keeper. Here comes Dilum Sudhira again. Just a defensive shot, and quick single can be squeezed. So here comes Dilum Sudhira again from the fourth end, and the city end, beg your pardon, and again just squeezes in another single. And speaking about Dilum Sudhira, he's a very handy player for the Hartley's team. He has got important wickets and important times. So here comes a very lofted shot straight to the man. Will he take it? Oh yes, he will. That's an amazing catch. Wonderful wicket by the Hartley's
What a ball by the Dilum Sudhira and taken perfectly by the fielder at the boundary, and the Aditya Sirivardhana goes for the pavilion just for 7 runs in 13 deliveries. Yes, Pawan, we can't say this is a perfect clean catch because he actually wobbled the delivery but manages the catch at the end. Look, he tries the second try and finally got the wicket, and this is a very important wicket as Aditya Sirivardhana goes back to the pavilion. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක්. And the first wicket has gone clean bowled. Stumped by the wicket keeper this time. First ball gone, and the Triggs are really in a spot of bother now. First ball out, and there goes the batsman back to the pavilion, and Dilum Sudhira now is on a hat-trick. So at this moment, Dilum Sudhira is on a hat-trick, and at this stage, Triggs are 48 for the loss of 5 wickets in 7.5 overs. Let's see this Dilum Sudhira, as I mentioned, a very handy player for that team, Hartleys and Triggs. Now, him being on a hat-trick is a lot of pressure for the new batsman. Now, the new batsman coming in is Ravishka Vijayasiri because of the loss of Chamat to Dilum Sudhira. Let's see if Dilum Sudhira can get the hat-trick. Here's the hat-trick ball. Here comes the hat-trick boy. This time defends the shot, and Dilum Sudhira wasn't able to get the hat-trick, but a brilliant effort by him and a brilliant over by him. 2 wickets for 3 runs. And just a single for the last over, and at the end of the 8th over, Triggs are 49 for the loss of 5 wickets. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized. So for the 9th over, here we have Sugit Nimnada, who is a very experienced player for the Richmond cricket team. Yes, and for the Hartleys as well. So here comes Sugit, and
tickles it down to third man region and grabs 3 runs because of a misfield out in the boundary line, but Triggs now go over the 50-run mark. So at the end of that delivery, Triggs had managed to score 3 runs by thanking for the misfielding of the Hartleys. Yes, and Amshi De Silva, speaking about him, he's on strike. He has been a brilliant overall batsman for the team. Triggs, very aggressive player, so let's see if he can actually get the Triggs a competitive score to hit. Here comes Sugit. Again, sort of defense shot. An LBW call, but the umpire denies the appeal. Sugit has also been brilliant, bowling at a correct and consistent manner here. And let's see if he can produce a wicket in this over, another wicket. But if the Triggs fall another wicket, then they will be in great trouble. Again, goes very high. As I said, and a huge opportunity for a wicket taken beautifully by the fielder. And the player goes out. Amshi De Silva goes for none. Yes, as we say, the commentators curse. I just mentioned about him getting out, and then he just got out. Second ball, Amshi De Silva, very aggressive player, and this is a huge loss for the Triggs team. So Amshi De Silva goes back to the pavilion now, and the team Hartleys are looking very bright here to get into this match. So at the moment, Triggs are in a huge trouble. They have lost 6 wickets for 52 runs, and for this over, Sugit Nimnadar took a wicket for just 3 runs, just only halfway of the over. So the new batsman is Chamod Pumal, and he is also a very experienced batsman, Chamod. So now Sugit got his first wicket of the 3rd over, and Hartleys are looking bright here. And again, a defensive shot, 2 slips in place. So this is quite an aggressive field by the Hartleys captain, Dhananjay Lakshan, gone with 2 slips, and a very aggressive field with only 3 men in the boundary line with 2 slips and a fielder drill around in the inner circle. And again, a swing and a miss from the batsman. A nice ball from the Sugit Nimnadar to the new batsman Chamod Pumal, the right-hander. Here's Sugit again. And wide delivery called by the umpire. And speaking about run rate, Pawan, it has gone down for 5.9. And early at this match, it was about 6 and 7 runs per over. And at this moment, Triggs are 53 for 6 and an appeal for a wicket. But the umpire denies. So at the end of the 9th over, Triggs have managed to score 53 runs for the fall of 6 wickets, and their current run rate is 5.9 per over.
Now the spin bowler goes in, Dilum Sudhira, and a shot, but couldn't convert it into runs here. Here comes Dilum Sudhira, tries for a lofted slog sweep but can't convert it again. Just a big swing and a miss from Ravishka Vijayasiri here, and Dilum Sudhira has been exceptional of the last over of him. Was on a hat trick but didn't get it. Defensive shot here from Ravishka Vijayasiri, and the Trigs are in a little bit of trouble right now. Here comes Dilum Sudhira. Again a flick of shot, but just managed to one run and a change of sides between the players. Yes, and Dilum Sudhira has been a very exceptional bowler. Again, last over that he bowled, he was on a hat-trick the first over that he bowled, and this time let's see if we can get some useful wickets in this over as well for the Hartleys. Hartleys being in a loss in their first match against the Samuels, we must say. They were losing badly, but let's see if from Dilum Sudhira's power, if Hartleys can get over the line this one. This time goes over the top, and oh, what a drop by the fielder. He did all the hard work, but at the end drops the catch. Again a misfielding by the Hartleys and an unfortunate error for them, and missed a huge opportunity for a wicket. And here's the replay of that shot again. Did all the hard work, got to the ball, but at the end of the day he drops the catch. The last over of the 10th over. Last ball of the 10th over. 2 slips. And just misses the outside edge. So at the end of the 10th over, Tricks are 55 for the loss of 6 wickets, and their current run rate is 5.5 runs per over. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. ක්‍රියාත්මක වනවා තරගයේ 11 වන පන්දුවාරේ. පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 5.5ක් ලෙස සඳහන් වනවා. පන්දු යොමු කරන්නේ සුගිත් නිම්නාද ගාලකොටු පවරන්තයේ සිට. දෙවනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරන පන්දුවට නැවතත් පහරක් එල්ල කරන්නේ ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට. එවරත් සෙමින් කඩුව අතර දෙවයාමක්. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 57යි කඩලු 6යි. स्ट्राइक कंते चमोत पियुमाल नॉन स्ट्राइक कंते සුගිදින්නාද සෝදානම් ගාලකොටු පවරන්තේ සිට පන්දුම කිරීමට මිනිසුරු පසු කරමින වන පන්දුවට පහරක් එල්ල ගන්නවා. උඩ පහරක් ලෙසින් නැඩියන්නේ. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී රැක ගන්නවා.
ලෝන් ඔෆ් කලාපයේදී සමගින් බිඳ වැටෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ 7 වන කඩුල්ලත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් අනර්ග උඩ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී ලෝන් ඔෆ් කලාපයේදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඒත් සමගින් චමෝත් පියුමාල් ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත හරවා යාමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 57යි කඩලු 7යි. සුගිත් දින්නාද තම ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් අත වශයෙන් ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දු රැකීමක් ලෝන් ඔෆ් කලාපයේදී 4 සීමාවට ඉතාමත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් තිබෙදී එම පන්දුව නිවැරදිව තම ගහණය කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම සුගිත් නිම්නාද ගාල කොට පවරන්තේ සිට ක්‍රියාත්මකයි තම පන්දුවම කිරීමට ඔනවත පහරක් කෙල්ල ගන්නවා ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපෙන් නමුත් එවර ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙක සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගැනීමටයි සූදානම් මේ නමුත් රන් ස්ට්‍රයික් පිටිකරුවාය වැළක්වුවා මේ අවස්ථාවේදී ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 59 කඩු 7යි. නවක පිටිකරුවා වශයෙන් සියත් රාමනායක ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණියා. ඒත් සමගින් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රවිෂ්ක විජේසිරි සඳහා මේ අවස්ථාවේදී විවෘතයි. ස්ට්‍රයික් අන්තේ සියත් රාමනායක ක්‍රියාත්මක කරනවා 11 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. මෙන්න පන්දු ආරක්ෂාකාරී පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව ගලී ක්‍රීඩකයාටයි යොමුවන්නේ. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 59 කඩලු 7යි නිමාව දකිනවා තරගයේ 11 වන පන්දුවාරය. Richmond Champions League තරගාවලියේ හාට්ලික් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රධාන මූලදායකත්වය වෙනෝරා සමාගම් සමූහය දරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රධාන මූලදායකත්වය වික්ටෝරියන් ප්‍රීමියම් සිලෝන් ටී සමාගම දරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව සැමුවෙල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රිච් ලුක් සමාගම ප්‍රධාන මූලදායකත්වය දරනු ලබනවා. එමෙන්මයි විශේෂ අනුග්‍රාහකත්වයක් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය සඳහා ආරාධනා සමූහය දරනු ලබනවා. නිදුල ඔසදල මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා 12 වන පන්දුවාරය. රවිෂ්ක විජේසිරි ස්ට්‍රයික් අන්තේ පහරක් එල්ල කරන්නේ ලෙග් ග්ලාන්ස් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් පන්දුව මනාවරක ගන්නවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා විසින්. දිලුම් සුබීර තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ඔහුගේ ක්‍රීඩාගාරන්තයේ සිට දිලුම් සුදීර. ඔන්නත පහරක් එල්ල කරනවා ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට එමත් පහර. සෙමින් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා අයරින් ස්ට්‍රයික් අන්තේ සිහත් රාමනායක. රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි පන්දු 12කදී කෙසේ වෙතත් මේ වෙනුවෙන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම
ඉතාමත් අසීරු අඩියක පසු වන බව පෙනී යන්නේ. ලකුණු 61කට කඩලු 7ක් බිඳ වැටි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ලකුණු 5.4යි. පන්දු වාරය 11යි පන්දු දෙකක් අවසන් මේ වන විට ඔවුන්ගේ ඉනිමේ. දිලම් සුදීර නැවතත් සූදානම් පන්දු සඳහා. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් නමුත් කඩලු රකින්න පන්දු ඇදී යන්නේ හොඳ දඟ කැවීමක්. පිට ඉන්න දෙසින් වෙන පන්දුවට ඉතාමත් හොඳින් පිට ඉන්න දෙස දඟ කැවීමක් දිලම් සුදීර විසින් එම පන්දුවේදී සිදු කරනු ලැබුවා. වෙන තුන්වන පන්දුවම කිරීම සඳහා සූදානම්. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා දුවද්දි දවා ගැනීමක් සඳහා. නමුත් විනිසුරුවරයා අනිහඬයි. කොචනොත් පෙර පැවසු පරිදිම යාසාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් ඉතාමත් ඉක්මනින් කඩුව අතර දිවයාමක් අපිට දුටුවා. දිලම් සුදීර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. රවිෂ්ක විජේසිරි සමගින් සියොත් රාමනායක එවර පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා වේගෙන් දිවනවා. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහාත් උත්සුකයි. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නව යනුව ලකුණු දෙකක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ඉනිමට එකතු වෙනවා. ලකුණු 63යි කඩලු 7යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. දිලම් සුදීර මේ වන විට පන්දු වාර 3ක් යව අවසන්. ඒ වගේමයි මේ පුනරූපණ දර්ශන ඉතාමත් හොඳ පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ඔන්රොයි පහරක් එල්ල කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් රැක ගන්නව ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසල. රවිෂ්ක විජේසිරි ස්ට්‍රයික් අන්තේ. ඔව් ඒ වාර සමගින් දැවී යනවා රවිෂ්ක විජේසිරි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ 8 වන කඩොල්ලත් එසේ දැවී යනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු පුරව ලකුණු 63යි කඩලු 8යි. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවෙන පන්දුවක් එවර දිලම් සුදීරගෙන් අපිට දක්වන්න පුළුවන් වුණා. තවශ්‍යයෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ පන්දුවේ වාසිය Taman දෙසට හරවා ගැනීමට සමත් වෙනවා හට්ලිස් කණ්ඩායමේ. සමගින් ලකුණු පුරව ලකුණු 63යි කඩලු 8යි. අපේ මේ පුනරුපන සමග තුනවා. පිටින් දෙසට දඟ කැවෙන්නේ. කඩොල තුලටයි පන්දු යමු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් වමතින් දඟ පන්දු යවන දිලුම් සුදීර. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ 8 වන කඩොල්ල ලෙස රවිෂ්කර් තවශ්‍යම චනත පැසිහිත දිලුම් සුදීර ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරනවා. පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ ලකුණු 10කට කඩොලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවශ්‍යම ඉතාමත් හොඳ සාමාන්‍යයක් ඔහු සතුව මේ අවස්ථාවේදී තිබෙනවා. රවිෂ්ක විජේසිරි ලකුණු 10යි පන්දු 13කදී අනුමත පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. නවවන කඩුල්ල සඳහා පිටියට පිවිසෙනවා. 13 වන පන්දු වාරයේම සඳහා සදුන් මෙන්ඩිස් සූදානම්. නවක පිටකරු වශයෙන් නාලක ජයවර්ධන නාසාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමෙන් සූදානම්. නාලක ජයවර්ධන ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට පන්දුවේම සඳහා 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. මෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව පිට වෙත ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවශ්‍යයෙන්ම චනුත් පවසනවා නම් පන්දුව පිත්තේ ගෑවී නොගෑවී කඩු රකින්නාගේ දෑතට යොමු වන්නේ. තවශ්‍යයෙන්ම හොඳ දඟ කැවීමක් සදුන් මෙන්ඩිස්ගේ එම පන්දුවේ අපි දුටුවා. සිහත් රාමනායක පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නාලක ජයවර්ධන අනෙක් අන්තයෙන් තාමත් ඕ පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න සදුන් මෙන්ඩිස් තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ලබා ගන්නේ ඩිප් ඉන් විකට් කලාපය සහ ලොං ඔන් කලාපය අතරින් පන්දුව ඇදී යන්නේ
ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු සිදු කරගන්නේ. ලකුණ ලබා ගැනීමේ දල වේගය 5.2ක් ලෙස ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ වාර්තා වනවා. අතවශ්‍යම ප්‍රාසය යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපි දුටුවා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ අද මෙම තරගයේදී. අතවශ්‍යම මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරනවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් සිදු කරගන්නවා. සඳුන් මෙන්ඩිස් හතරවන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. සිහත් එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් ලොන් ඕන් කළ අපට පන්දුව දියන්නේ පන්දු රකින්න පන්දුව රැගෙන යොමු කරන විට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. නාලක ජයවර්ධනට එම ලකුණ. අතවශ්‍යම චනුත් පැවසීස් මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර පිටිය පුරා ඉතාමත් හොඳ පැහැබර කාලගුණයක් අපට දක්න ලැබෙනවා. හිරු රශ්මිය කෙමෙන් අඩුවේ ඉතාමත් පැහැබර වලාකුළු සහිත කාලගුණයක් අපට ඉතාමත් මනරම් කාලගුණයක් අපට දැකන්න පුළුවන්. සඳුන් මෙන්ඩිස් නාලක ජයවර්ධන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ස්විච් පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙන නමුත් එය නිදලේ හැිනමය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දවියනවා දුවද්දී දවියාමකට හසු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. එවර ප්‍රතිකරුවා යම් තරමකින් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ සිටියේ. පන්දුව යොමු කරනවා කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතට. ඒ අනුව නවවන කඩුල්ල දවියනවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 66යි කඩුළු 9යි. අතවශ්‍යම සංනිවේදනයේ සිදු යම් දෝෂයක් නිසා එම කඩුල දැවී යනවා. නාලක ජයවර්ධන පන්දු දෙකකදී එක් ලකුණක් පමණයි අද දිනේදී ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. අවසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවියාමකට හසු වන විට මෙන්න නැවතත් කඩුලේ පුනරූපණ දර්ශන. කෙසේ වෙතත් කඩුල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු වුවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව විනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. නමුත් එමවස්ථාවේදී පිටිකරුවා සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ සිටියේ. කෙසේ වෙතත් කඩුළු රකින්නා පන්දු වෙත දිව ගොස් පන්දුව යොමු කරනවා. පන්දු රකින්නා වෙතට ඔහු කඩුල බිඳ හෙළනවා. අතවශ්‍යම චනුත් මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට තවත් ඉතිරි වෙත එක් කඩුල්ලක් පමණයි මේ අවස්ථාවේදී. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පහරක් එල්ල කරනවා. ඒවල ෆ්ලික් කිරීමක් එක එල්ලයේදී යනවා. දී පිස්කාලෙක් කලාපයට ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් කඩුව අතර දෙවෑමක් සිදු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී තවත් අමතර ලකුණක් මා හිතන්නේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ශරුන් අභිෂේක් පන්දු යොමුට පැමිණ තිබෙනවා. 14 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා දීව ගියා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු රැකීමේ ඉතාමත් විශිෂ්ටතාවය පෙන්වුම් කරනවා මේ මොහොතේදී. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට නැවතත් පහරක් එල්ල කරන්නේ. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් අනර්ග අන්දමින් සිලිමිඩෝෆ් කලාපයේදී පන්දුව රැක ගන්නවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු යොදවා පන්දු යවන්නේ දකුණතින් දකුණ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඒවර පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කළා. දැඩි ඉල්ලීමක් කළා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි.
එය නොදැවියාමක් ලෙසයි සංඥා කළේ. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් එවර ශරොන් අභිෂේක්ගෙන් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දොටුවා දිගින් දිගටම පීඩනය යොමු කරනවා ප්‍රතිකරුවන් වෙත. ලකුණු 69යි කඩුල 9යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ඉනිම. නිමාව දකිනවා තරගයේ 14 වන පන්දුවාරය. සඳුන් මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා 15 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මෙවර සඳුන් මෙන්ඩිස් ගාල කොටුපවරන්තේ සිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තම පන්දු යොමු කිරීම. ඕද විකට් ආකාරයෙන් පහරක් එල්ල කරන්නේ නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේත් සමගින් ඉක්පන් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පහරක් එවර හොඳින් කණ්ඩායම මනමින් එල්ල කළ පහරක්. නමුත් හතරේ පහරක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට එය ප්‍රමාණවත් වුණේ නැහැ. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දු ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නා ඉක්මනින් පැමිණ පන්දුව ලබාගෙන නැවතත් කඩු රකින්නා වෙතට යොමු කරා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි කඩළු 9යි. සඳුන් මෙන්ඩිස් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා විනිසුරු පසු කරමින් එවර පසු පාදයට ගොස් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. අවස්ථාවක් නැහැ දුවදී දැවියාමකට හසු කර ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් සඳුන් මෙන්ඩිස් පන්දුව රැගෙන නැවතත් කඩුල්ල වෙත යොමු කළා. එතැසම චනුත් පවසන වන සඳුන් මෙන්ඩිස් තම ශනිකව පන්දු යොමු කරා. නමුත් කඩුල්ල වෙත නමුත් එය අසාර්ථක වී ගියා. පන්දුව කඩුල්ලේ ගෑවී නොගෑවී ගියේ. ඒ අවසරයෙන් එම කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සඳුන් මෙන්ඩිස් නැවතත් ගාලකොටු පවුරන්තේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර පන්දු එක එල්ල ඇදී යනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට. තවත් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ කඩු අතර දෙවයාමක් මේ අවස්ථාවේදී වාර්තා වෙනවා. එම් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් මිනිසුරා විසින් සංඥා කරනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් නැවතත් සඳුන් මෙන්ඩිස් නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් යොමු කරේ. නමුත් පන්දුව පිටේ පිටතක්‍රේ ගැටි ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට යොමු වෙන අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. අතවශ්‍යම ද පැවසිය යුතුයි මෙම තරගය COVID-19 සියලුම මාර්ගෝපදේශයන් යටත්වයි පවත්වන්නේ. ඉතින් අප ඔබට නැවතත් මතක් කරනවා ඔබගේ අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන නිවැරදිව පිළිපදින ලෙසට. නැවතත් පන්දුම කිරීම. හොඳ පහරක් නැවතත් පන්දු වැඩි යනවා. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ හතරේ සීමාව දක්වා මේ අවස්ථාවේදී කසුන් තරගෙන් හොඳ පන්දු රකීමක් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන්. ඒ අවසරයෙන් එම පන්දුව හතරේ සීමාව දක්වා ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ රකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම පන්දුව රැගෙන යොමු කරනවා. නැවතත් කඩුළු රකින්නා වෙතට ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් පමණයි එම අවස්ථාවේදීත් අපේ දෙටුවා අවසන් පන්දුවර දෙක තුලදී ලකුණු දෙකේ ලකුණු බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකින් විසින් ඔවුන් පහරවල් වලට යොමු වුණා. නමුත් එය හතරේ පහරක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සෑහුනේ නැහැ. ලකුණු 78යි කඩුළු 9යි. නියමාව දකින මාතන්ගේ 15 වන පන්දුවාරයේ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ ඉංග්‍රීසි බසින් ගෙනීම සඳහාම ආරාධනා කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සමගින් පවන් විජේසේකරට.
We are back live, folks. So this is the Richmond Champions League 2021 Season 2, organized by Richmond College Old Boys Association. And this is the 15th over that is going. And a wide call by the umpire. I beg your pardon, 16th over. And the Hartleys only need 1 wicket to complete the first innings of the Triggs. So at the moment, Triggs are 80 for the loss of 9 wickets, and the current run rate is 5.3. And in the Galle International Cricket Stadium, it is getting quite dark. And let's hope that we can go through this period of 5 overs. So we have the handy bowler Dilum Sudhira for bowling for the 16th over. Oh, another swing and a miss from Dilum Sudhira. And 1 run. Dot ball again from Dilum Sudhira. Here comes Dilum Sudhira. Just a kind of a defensive shot. No runs for that delivery. Yes, and the Hartleys are trying their best to get this final wicket, and this wicket has taken a long time to come through. Here's Dilum Sudhira again. Tries to go for the big shot. But he misses it. Yes. Unfortunately. Exactly. And for now for Sihat, there is 2 slips in place. And here comes Dilum Sudhira again. A drive short of shot, but couldn't convert it into runs here. And so Anouk, at the moment we should think that the Triggs should maintain their singles and twos during the match to complete their innings and give a good total for the Hartleys. So at the moment they are 86 for the loss of 9 wickets, and the current run rate is 5.5 runs for the over. And yes, as you can see, the Triggs has been very there has been some very poor batting, and Triggs have given away some important runs, have not scored some important runs, I beg your pardon, and this time just drive straight to the fielder. And as I mentioned earlier, Triggs, the poor all-round performance by the Triggs batters, but they have scored 86 runs of the 16 overs. Let's hope that they can survive in the next 4 overs as well, Pawan. This time goes over the top, but there's a fielder guard in the boundary. So a quick single for the Triggs. So for the second ball of the 17th over, the Triggs have scored 88 runs for the loss of 9 wickets. Yes. Here comes Sadun Mendis. Again, there's his cover. The batsman doesn't want to change their sides for a run, but as commenters we think that they should change the sides and keep the run rate up in a high level. But all we can do is just say, because they have the top end batsmen didn't perform that well for the Triggs, and which lead them for this final wicket left. So there's nothing they can much do other than just batting and getting singles or doubles, or rather get dot balls at this stage of the match. This time tries to go for the sweep shot, but a swing and a miss, and that concludes the 16th over.
we can see the scorecard from. So we can see the trick scorecard. That you can see there are not more than runs than 23, the maximum amount scored by Chamat, and he was stumped by Jane, the wicket keeper, bowled by Dilum Sudhir, the excellent bowler here at this match during today. And we take about the bowling card, the Hartleys. Hansamana took 2 wickets for 18 runs. Dhananjaya took 1 wicket for 5 runs, and Sugit Nimnadar took 2 wickets for 23, and the Dilum Sudhira took 3 wickets for 16 runs. Standout bowler has been Dilum Sudhira for the Hartley's innings because he has got 3 important wickets. And here comes another spin bowler and gives 1 run. It's this time cuts the ball and straight to the man, protecting the boundary and in the infield actually. So the batsman swaps sides for a quick single again. So the bowler is getting ready to bowl his next delivery here. And again straight to the bowler, so cannot convert that shot into delivery. So Anuk, at this moment, Tricks are being able to build up a small partnership of 16 runs with the contribution of Sihat Ramanayaka and Manuja Dulnit in this innings. This time runs are scored from the bat of Sihat, and 2 runs has been scored due to a misfield. But again, as you mentioned, this last wicket partnership has been brilliant from the Triggs. That's all that they can do. Just carry this match to the final over. Here goes Sharon Abhishek, and the ball went for small distance to the mid-on region, but just managed to take only a 1 run. And the Tricks are 87 for the loss of 9 wickets. Yes, and again a brilliant partnership here down the order. You see again a full toss Yorkerish delivery, but straight to the man in the cover region. So at the end of the 18th over, the Tricks are able to score a score of 87 for the loss of 9 wickets, and they have remain only a 1 wicket, and the Hartleys are away from a 1 wicket to conclude the innings of the Tricks for this match. So let's look at the strike rate, Pawan. It's gone down for 4.9. Such a low run rate at this stage of the innings, but that's the only thing that is possible now from the Triggs end point of view, because their top end batsmen didn't perform today in this match as well as they did the last time. Again, straight to the man, so no run can be scored. Sandhu Mendes, the new bowler. Again, goes over the top this time from the batsman, and 4 runs straight That's over a the straight ball. hit, and beautifully hit by Sihat Ramanayaka. And straight over the bowler's head. Didn't expect that coming from a low-end batsman, but Triggs just have that final end power to hit an amazing 4 this time over the field and into the boundary. And even at the final dead overs, the Tricks are trying to uplift their run rate and the run mark to give a good total for the Hartleys. Again goes down the ground this time straight for the long off region.
Here comes Sandun Mendes again. And the field is now spread out everywhere. Even though it's a bowler, now he's very settled. Let's see what he can produce now. Again goes for a sheep shot, but there is protection. And chance for an run out, but missed. So when we look about the Sandhu Mendes bowling, and we can see that he's trying to minimize and avoid the run rate and the run score of the tricks, and maintain to disrupt their consistency during the innings. Yes, Sandhu Mendes again. A shot that is not well connected by the batsman, and straight to the square leg umpire, and they grab a quick single here. And we must appreciate last wicket partnership from the Triggs end. Has been brilliant by these two batsmen. Goes for a big shot and swing and miss, and umpire makes this as a wide delivery. So at this moment, the atmosphere around the Galle International Cricket Stadium has been a little bit dark, and at the left of just a 1 over, we will see how the Tricks will play this innings. So just a small sweep shot, and over the keeper's head it goes for a couple of runs, and that concludes the 19th over. 1 over remaining, and the Triggs are 97 for the loss of 9 wickets. Again, the atmosphere in this ground is very dark now, and because it's getting late here, nearly 6 o'clock in the evening I mean. So here comes the bowler to bowl his final over in the Triggs innings. Number 99 comes in to bowl this final over for the Triggs, and Hartleys have bowled quite beautifully for this Triggs innings, and they have deceived their top end batsmen, and it's an all-round performance, very well done from the Hartleys. So at the 19th over, we will see 20th over, we will see how the Tricks will manage to until get a run about 100 or 105 something, and give it a good total, at least a good total for the Hartleys. Yes, and the batsmen swapped two sides for a quick single, and overall performance from the Hartleys. Second match was quite weak, but then they have come back strong, and this time again goes for a shot but couldn't convert it into a big shot. The batsmen changed their sides for just only a 1 run, and only 4 balls remain of the last over. In the 19th over, 99 runs, 9 wickets, and here comes the 100th run for the Triggs, for a run rate of 5.1, and they have managed to get at least 100 run streaks of the last wicket partnership, being impressive from the Triggs side. The batsmen Sihat Ramanayaka and Manuja Dulneth have been able to build up a partnership of 33 runs from 38, and that's a big and huge chance for the Tricks at the last wicket partnership support provided by them. Here comes the ball, and given the wicket. That's the end. That's the end of the Tricks. 100 concludes the innings of the Tricks, and the Manuja will be the dismissed batsman. Yes, and exactly for 100 runs, Triggs innings comes to an end of 2 more deliveries left in the over, and an LBW appealed and given by the umpire, which was pretty straightforward. And Triggs' all-round performance has been weak, but the Hartleys have come through to get a good
So solid we one. see a wonderful bowling performance from the Hartleys, and we saw some that the Dilun Sudhira, who was on a hat trick and missed it, and some other great performances. So that's the end of the Triggs innings in the third match for the Triggs. They're all out for 100. A special thanks to SLT for providing with us the connection and providing to us live streaming facilities on POTV as well. And I hope that'll help the RCL become a success. So thank you very much to SLT. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලබන රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරඟාවලියේ පළමු දිනය මේ අයුරින් නිමාවට පත්වෙනවා. ඒ වගේමයි අද දිනේ අවසාන තරගය වන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සහ හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගයේ අවසාන අර්ධය හෙට දින උදෑසන ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. හැම පන්තියකම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා POTV සහ POTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන්දු රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නවමන් පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world.